ABGT ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ 11 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ABGT ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜೀವನ್ ಜಗತಾಪ್. ABGT ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ABGT ತಂಡ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ 11 ಜನರ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 66, ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 26, ಗಗನ್. ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿದೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 28, ನಿತೇಶ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ.
So good. So good morning, viewers, and welcome to the day two of this prestigious cricket tournament, Maratha Cricket League 2023. The first match of the day number two of this prestigious cricket tournament is now going to play between Maratha Warriors versus ABGT. And because of so in this match, Maratha Warriors after won the toss, they elected to Maratha Challengers. In fact, won the toss. They elected to field first. And the first match of the day two of this prestigious cricket tournament, Maratha Cricket League 2023 is now coming up live and exclusively right in front of you within just a short while. And I request the both teams players to please start the match immediately. And we are just right back now, right after the short break, when the match will going to commence. Thank you.
Right, the first match of the day 2 of this tournament, Maratha Cricket League MCL is now going to start within now. Right, the openers. Maratha Challengers will take over ABGT, and new CCR from the center. That the captain of Maratha Challengers, after won the toss, he elected to field first, and because of that, their fielders are now spread out on the field. And the openers of ABGT cricketers at the crease. Meantime, the lefty batsman is now going to face the first delivery of their innings. 6 overs per side to be played. This is a 6 overs match, and the first ball of their innings is now coming up. Right arm over the wicket this time, just outside the leg stump, missing. Just drifting down the leg side at the last moment, and umpire called it a wide, and that single run brings the run second open for ABGT, and now they are 1 without loss in the first over. So 6 overs. This is a 6 overs match, and now once again cuts this time, lofted in the air, but fell just over the fielder's head at long off. In fact, a chase for the fielder, but he won't get that one, and it's gone over the fence for a boundary. So perfect struck came from the bat of lefty batsman Deepak. He just lofted that one, and no one in that area at long off, and the ball easily crossed over the fence for a boundary, and that boundary increasing the total to 5 without loss in the first over. As far as the good score is concerned for ABGT, they desperately have to make a strong start if they have to post a good total in front of the opposition side, Maratha Challengers. And now once again, here he comes, right arm over the wicket, bowls outside the leg stump, lofted. This time, once again he finds the gap. This time down to a deep fine leg fence for 4. In fact, it's gone all the way. It's a 6. That is an absolutely perfect struck this time. Came from the bat of the left-handed batsman. He just pulled that one, and he's got a maximum for that. And with that 6 runs, the scoreboard moving up to 11 without loss in the open number first in progress. So Deepak looking very attacky in the first over. 11 runs scored in the first over, and just 2 balls, 2 right deliveries bowled in this over so far. And now once again, here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. The bowler continue the proceedings. Outside the off stump, just wanted to cut that one at the last moment, not succeeded, and the bowler himself collected the ball on his follow-through, and there is no possibility of any run. Good one from the bowler. Gagan, the bowler, slowly walking towards to his bowling mark. In fact, once again here he comes, right arm over the wicket to the left-handed batsman. Lofted this time. I think it's clear defense. Oh, brilliant! No, he can't got that one. He can't got that one. So fine attempt made by the deep backward square leg fielder, but couldn't get a hold of it at the last moment. The ball was flicked out of his hands, and it's gone over the fence for a 6. 6 number 2 in this over. And with that 6 runs, the scoreboard is now jumping up to 17 without loss in the over number first in progress. And Deepak is now looking on fire. Again, Gagan comes. Right arm round the wicket, bowls. This time top edge, and this time chance and taken with his one hand. Just check the shot at the last moment by Deepak. Can't succeed it. Can't got that one from the middle of the bat. The ball got his stoppage. And a well judged catch taken at square leg by the fielder. So a quick firing knock from Deepak has been came soon, and he's out for 16 in 4 deliveries with a strike rate of exactly 400. And the first wicket gone for ABGT. It's 17 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Deepak departs for 16. So after the departure of Deepak, Gokul, the new man, is now comes out to the middle, and he is now going to face Gagan. Gagan very expensive in this over so far, but at last he got the wicket in the previous delivery of Deepak, who scored 16 runs in his bowling. At last he got the breakthrough in the face of Deepak. Now once again here he comes, right arm over the wicket to the right hand batsman. Right that one, and just clearing the infield this time. 1 bounce into the fence. Perfect strike, just got that one from the middle of the bat, and lofted that one in a style over the long off fence, and he just finds the gap firmly in this moment, and with that boundary, the scoreboard moving up to 21 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. In fact, first over has been came to an end, and after first over, ABGT Jallikudde made up
terrific start, except they lost their 1 wicket in the first over in the face of Deepak. They managed to score 21 runs in the first over, and this is an absolutely fantastic start for them. Still, in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in their innings. Sumit, the bowler, starts the fresh proceedings from Fenestine, and he'll be bowling to right-handed batsman Harshit. Harshit is now going to face the first ball in this match. Still some fielding adjustments is going on there, and second power play over of their innings is now going to start. So bright sunshiny morning, it's already 15 past 9, and the first match of this prestigious cricket tournament, MCL Maratha Cricket League 2023 is now started just a short while ago. And still long on and a deep mid wicket, two fielder brought back just outside the 20-yard circle at long on, in the deep, in fact, just inside the fence. And first ball of fresh over from Sumit bowls, right arm round the wicket, outside the off tongue, just wanted to cut that one, got his bottom edge, and collected by wicketkeeper after 1 bounce, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 21 for the loss of 1 wicket for ABGT. ABGT playing their second match, they won their first match yesterday. And now once again outside the off stump, just steering it away down to a gully area and gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 22 for the loss of 1 wicket. 22 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Again, here he bowls outside the off stump. Just time played that one down to a point and gone through for a quick single and get it comfortably at last. So runs are coming quite easily now for ABGT Jalligood, and they are heading towards to a huge total at the situation. And once again Sumit, right arm round the wicket bowls. Lofted, this time chance for the square leg fielder, and he dropped that one. He drops, and the batsman got a life and a single. He's got a plenty of time to grab that ball at the last moment at deep square leg, in fact, but at the last moment, slight bit of misjudgment made by the fielder, and because of that, he unable to hold that catch, and the batsman gets a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 24 now for the loss of 1 wicket. And once again Sumit bowls, right arm around the wicket, this time down the track, driven that one, this time not quite middling it at the last moment, because of that he's got only a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 25 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. And this is turning out to be a good over so far in Maratha Challengers point of view. Just 4 runs came from this over so far from Sumit. And now once again turns, this time he finds the gap, 1 bounce, 2 bounce into the fence. Perfect struck this time, came from the bat of Harshit. Short delivery, and he just shuffling across the line, just lofted that one wide of the square leg fielder, and finds the gap as well at deep mid wicket boundary for 4 runs. Absolutely perfect struck, and with that boundary the scoreboard moving up to 29 now. 8 runs came from this over from Sumit. The 2 overs gone, and after 2 overs still ABGT are looking in a good situation. It's 29 for 1 after 2 overs. So 29 for 1, 2 overs completed, 4 overs left in overall calculation in their innings. And the bowler Kiran starting a fresh over from Sahyadri end, and he'll be bowling to right-handed batsman Gokul. Is now going to face the first ball of Kiran's over. Here he comes, right arm over the wicket. Full toss, lofted that one down to long on, but there is a protection out there at long on area. Just inside the fence, he collected the ball after 1 bounce. And before that, the batsman have got a plenty of time to cross over for this single. And with that single run, the scoreboard moving up to 30 for the loss of 1 wicket at the start of the 3rd over. In fact, Kiran once again comes, this time bowling to Harshit. Right arm over the wicket, here he bowls. Full toss, pull that one this time. I think it could be clear the fence. Yes, it does. It's a biggie. Absolutely perfect struck this time came from the right-handed batsman, and he just got that one right from the middle of the bat and lofted that one hard and high down to a deep backward square leg fence for a huge one. Perfect struck, and with that 6, scoreboard moving up to 36 for the loss of 1 wicket. Absolutely terrific progressing here now for ABGT Jalligood. So
He dropped in the previous over by the fielder, and after that now he hit 6 and a boundary, and he is looking more dangerous now for the bowlers. And now once again Kiran bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time outside the leg stump, turns it around the corner after being shuffling across the line a little bit, and before it was collected at short mid wicket, the batsman have got plenty of time to cross over for this single, and with that single run the scoreboard is now moving up to 37 for the loss of 1 wicket. Just a third over in progress in their innings. So fantastic progressing here now for ABGT Jallikudde, and now once again Kiran comes right arm over the wicket, bowls down the leg side, wicket keeper misses, and the batsman crossed over for the single, wide also called by umpire. 1+1, 2 runs now added to the total in the face of extras, and with that couple of runs the scoreboard moving up to 39 now for the loss of 1 wicket. In the over number 3 in progress again, Kiran comes right arm over the wicket, bowls full toss, just wanted to heave the ball, not succeeded. The ball passed just below off his bat and went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 39 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress again. Kiran comes right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman. Here he bowls. This time wanted pretty much shot, not succeeded. The ball running down to a third man. In fact, he's got a single for that. He's got a bat on that at the last moment. No signal came from the third umpire. No signal came from the main umpire, in fact. And the batsman got a single, and with that single run, the scoreboard moving up to 40 for the loss of 1 wicket in the over number just a 3 in progress in their innings. They are heading towards to a huge total now. Again, Kiran bowls. This time comes down the track, just wanted to loft that one, not succeeded. Fielder standing so deep at deeper mid wicket. In fact, they come back for this second because of a fantastic running between the wicket. And a couple of runs added, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 42 now for the loss of 1 wicket after being completion of a third over. So one more good over in ABGT's point of view came to an end. 13 runs came from this over, and after 3 overs they are looking in a commanding situation. It's 42 for 1 after 3 overs. So Jatin starts afresh proceedings from Fenesta end, and he'll be bowling to right-handed batsman Harshit, who is batting superbly at this situation. 14 runs he scored, including 1 boundary under 6, and he is now going to face the bowler Jatin. First ball, here he bowls, lofted, and this time he cleared the fence. Yes, it does. It's a huge one. And with that 6, the scoreboard is now jumping up to 48 now. The batsmen have got plenty of time to play that one. Short delivery, and just he shuffling across the line, covering the stumps. Just he pulled that one down to a deep mid wicket. And no chance for the fielder at deep mid wicket to grab that ball, and the ball went over his head. And with that 6, the scoreboard moving up to 48 for the loss of 1 wicket. Lofted! Consecutive 6s! 50 comes up. And the batsman is now looking on fire. 54 for the loss of 1 wicket now. Consecutive 6s for Harshit. And straight away the bowler is now looking under pressure. So bowler Jatin, who dropped a couple of overs back of the catch of Harshit, and now he'll conceding 2 6s in this over. And Harshit moving up to 26 now with that 6 runs, and the scoreboard now moving up to 54 for the loss of 1 wicket. Only the man dismissed was Deepak in the first over for 16 after being hitting 2 6s and 1 boundary. He was dismissed, caught by the square leg fielder, and lofted again. This time chance, I think so, and he dropped that one. He dropped that one, but he stopped the ball inside the fence. Couple of runs added to their total. That wasn't a difficult chance at the last moment for the whitish long on fielder. He's got a hand on it, but he unable to grab that one, and he just pushed the ball inside the fence at the last moment, and because of that the batsman got a couple of runs for that stroke. Again, full toss, lofted. This time 6 number 3 in this over. So Harshit now opened his wings completely. 3 6s in this over conceded by the bowler.
And the scoreboard is now moving up to 62 for 1 now in the over number just a 4 in progress. 12 balls only he faced and scored 34 runs. And almost the strike rate of 280. And now once again played that one. The ball gets some extra bounce at the last moment. And he just played that one down to a mid wicket and gone through for a quick single and get it comfortably at last. So flowness of runs continuing for ABGT Jalligudde. 63 now the score. So no ball called by umpire this time. And the batsman have got a chance to hit in the free hit delivery. Full toss, misses, stumped, but that is a free hit delivery. And because of that, the batsman survived. So 4 overs completed, and after 4, still a ball left in fact. So 1 no ball in this over. So over has been completed in fact, and so total score is now 64, and 4 overs completed, 2 overs to go in their innings. .64 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs, 2 overs to go in their innings. The batsmen have some drink at the situation. The match is now stopped for a while, and after having a drink, having a water, they are backing to their creases, and match now once again restarts. 5th over starts in their innings, and the bowler brought into the attack is Praveen Rao, starting a fresh over, and he's bowling to right-handed batsman Harshit. He's batting on 35. First ball this time, just gone for a big one this time, not succeeded. The ball kept low at the last moment after pitching and went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Good start in the bowling for Praveen Rao, and now once again here he comes. Right arm over the wicket bowls. This time bowled him, gone for a big one, and he just got the rid of the batsman. Just wanted to hit the ball by Harshit at this situation, but the ball pitching right on the block hole, passed between his bat and leg and stuck to his midland leg stump. Bells are disturbed, and that is the wicket number 2. So a fantastic innings for 35 runs came to an end from Harshit, and at last ABGT lose their 2nd wicket, and now they are 64 for the loss of 2 wicket. So 47 runs 2nd wicket stand has been broken in the face of Harshit. He is now backing to pavilion after being scoring a valuable 35 runs, quick firing 35 runs into his credit. And 2nd wicket loss is 64 for the loss of 2 wicket. Number 4 batsman is now comes out to the middle, Girish, and he is now going to face Praveen Rao. And as far as the bowling is concerned in this over for Praveen Rao, he bowled 2 good deliveries so far in this over. Good start in the bowling department for him, and now once again here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls, gone for a big one, misses. Absolutely fantastic piece of bowling, 3 dot balls in a row, and this is going to be a first good over in Marata Challengers point of view. No runs scored in the first 3 deliveries, and now once again Praveen Rao comes, right arm over the wicket bowls, lofted, this time a chance but fell short of a fielder. Misjudgment, and it's crossed over the fence for a boundary. That wasn't a difficult chance at the last moment for the fielder at a deep mid wicket. But at the last moment the ball fell short of him and went just wide of him after beating him, and it's gone over the fence for a boundary. And with that boundary, the scoreboard moving up to 68 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. 68 for the loss of 2 wickets in fact. And again Praveen Rao, here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman bowls. This time gone for a big one, extra quicker, extra bounce, but missing 2 for the off stump. Wide declared by umpire. Single run added to the total in the face of extras. And with that single run, the scoreboard moving up to 69 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Praveen bowls once again, turns it around the corner, gone through for a quick single. And leg by, in fact, it's off the leg, not from the bat. And a single run added in the face of leg by. And with that leg by run, the scoreboard moving up to exactly 70.
And 70 for the loss of 2 wickets. Still a ball left in this over from Praveen Rao. And now here he comes, right arm over the wicket bowls. Shot! Just couldn't got the advantage of that delivery. Just wanted to heave the ball, but the ball kept low at the last moment after pitching. And just passed below off his bat and went into the hands of wicketkeeper. Dot ball to end the over. And the first good over in Maratha Challengers point of view came to an end. And just 7 runs conceded by Praveen Rao in this over. And after the 5 overs, the scoreboard stays at 70 for the loss of 2 wickets, with just a last over to go in their innings. This is the first match of this prestigious cricket tournament, Maratha Cricket League. The first match of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Maratha Cricket League 2023 is now progressing here. And the bowler starts a fresh over from Fenesta, and Sumit is now starts the fresh proceedings. First ball, here he comes. And long spotted outfield we are just watching here. Long on deep mid wicket, deep backward square leg standing inside the fence to protect the boundary at the situation. And now once again Sumit comes. First ball of his second over. Wicket keeper making some fielding adjustments at the situation. Now cover point fielder brought back at deep cover point. And there is 4 fielders stood inside the 20-yard circle and as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. First ball, Sumit bowls. Gone for a big one. Good one from the bowler. Gets some extra bounce, beating the batsman's bat and went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Dot ball bowled. The scoreboard stays at 70 for the loss of 2 wickets at the start of the 6th and the last over. Again here he bowls. This time lofted that one. Not quite get that one, but he got a single for that stroke. Long on fielder after it. In fact, they come back for the second run. This could be in trouble. In comes the throw, but the batsman made the ground at the last moment very safely. So 1 shot signalled by umpire. That means only a single run added to their total. Without touching the crease, he is backing to his second run at the last moment, and because of that, umpire called it a 1 shot. And with that single run, the scoreboard moving up to 71 for the loss of 2 wickets in the over number 6th and the last in progress in their innings. Again, Sumit comes, right arm round the wicket bowl. Short one, lofted, and 6 runs. No need to run for that, and it's crossed easily over the fence for a huge one. And with that 6, the scoreboard is now jumping up to 77. The flowness of runs is now continuing here from the batsmen of ABGT Jalligudde. Still in overall calculation, it's going to be 3 balls remaining in their innings. And once again, Sumit comes, right arm round the wicket to the right-handed batsman. Girish is now going to face. Lofted off the back foot and taken inside the fence at long off. This time off the back foot, he lofted that one, but can't face the gap cleanly. And finally, long off fielder took the catch successfully just inside the fence. And that is the end of Girish. Short but good innings came to an end from Girish. And the 3rd wicket lost for ABGT Jalligudde. 77 for 3. 2 balls left in their innings. And Girish out for 11. And the new batsman is now comes out to the middle. Number 6 batsman. Here batsman. Jeevan is now going to face his first delivery from Sumit. Here he bowls. Good one. Absolutely good one this time. Kept low at the last moment. Beating the batsman's bat and went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Dot ball ball. Last ball now remaining in their innings, and Sumit comes. The last ball of their innings is now coming up. Right arm round the wicket ball. Down the track. Misses. And this time single run added to their total. So the innings is up. Their stipulated overs are completed. And ABGT Jalligudde started well, progressed well, and finally finished well with 78 for the loss of 3 wickets in the stipulated 6 overs. And they set a huge target in front of Maratha Challengers of 79 runs. So Maratha Challengers have to score 79 runs in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and as far as the required run rate is concerned, exactly 13.17 runs per over, the required run rate for them at this situation. 13.17 runs per over. They have to score 79 runs. In the stipulated 36 deliveries, that means in the stipulated 6 overs, they have to score 79 with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. Their inning starts with the short ball. Till then, we're taking short break, and we'll be back right after the short break with myself, Gopi, when the innings of Maratha Challengers will going to begin. And now it's time for break, and also it's time for DJ.
So 79 the target in 6 overs for Maratha challengers. Pretty huge one. And let's see what they are doing in their innings. 79 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा था सुमित ने, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, 1 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। शिवू दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंगोल पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत कर चुके हैं प्रवीण। और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, मैं कहूँगा इस वक्त चौके या छक्के इस वक्त इस लंबे से लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं मराठा चैलेंजर्स को। और पहली गेंद पर प्रवीण ने गेंद को डिस्पैच कर दिया। इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। 7 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। शिवू फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग आउट की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन, 8 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और फिर से एक बार शिवू गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, सुमित इस वक्त सामना करते हुए 1 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाला था और डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के दरमियान गेंद को इस वक्त निकाल दिया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए सुमित ने। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान की। बेहतर शुरुआत इस पहले ओवर में दे चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। और शिवू इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए निस्संदेह यहाँ पर जहाँ तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, चौके छक्के इस वक्त उन्हें इस मैच में विजय दिला सकते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेफ्ट साइड, दिस टाइम आई थिंक इट्स क्लियर डिफेंस, यस इट डज, इट्स अ ह्यूज वन। 6 नंबर सेकंड इन दिस ओवर और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर, 18 विदाउट लॉस। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और काफी महंगे इस वक्त इस ओवर में साबित हो चुके हैं गेंदबाज शिवू इस वक्त। और अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुमित इस वक्त सामना करते हुए।
और शिवू गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, उछालना चाहा गेंद को लेकिन इस बार ठीक तरह से मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया। मिसफील्ड वहां पर, जब तक गेंद को बैकअप होता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। सो 20 रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट ओवर for Maratha Challengers, chasing the victory target of 79 in 6 overs. This is an absolutely terrific start for them. And let's straight away coming back to the equation, 79 minus 20, that means 59 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. And straight away the asking run rate is now coming down to exactly 10.80 runs per over. 10.80 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त रन बनाने हैं 59 बचे हुए 5 ओवर में इन 5 ओवर्स। और देखते हैं इस वक्त कौन सा गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं। जीवन द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक एंड सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और जीवन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, सामना करते हुए इस वक्त प्रवीण राव। और ओवर की पहली गेंद जीवन की, दाहिना ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद को ड्राइव कर दिया, विकेट से हटते हुए गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 21 विदाउट लॉस। अगली गेंद लॉफ्टेड, दिस टाइम आई थिंक इज फाइंड्स द गैप, इन फैक्ट इट कट्स ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस, जस्ट एट वाइड स्लंग ऑन। और इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था 1 रन प्राप्त करने का। गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन इस गेंद पर प्राप्त होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 22 नाउ विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और एक बेहतर ओवर अब तक जीवन का साबित हो चुका है। अगली गेंद के लिए तैयार, यह गेंद प्रवीण राव के लिए, उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो हर गेंद पर करारा प्रहार करना जरूरी बन चुका है इस वक्त बल्लेबाजों को। और ये गेंद लॉफ्टेड, दिस टाइम आई थिंक इट जस्ट क्लियर द फेंस, 1 बाउंस इनटू द फेंस। दैट इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल एट द लास्ट मोमेंट। 4 रन इस वक्त मिल चुके हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर जस्ट 2 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और जीवन फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त प्रवीण राव। Lofted, this time I think it's get at least couple, maybe it's a boundary. Yes it does, it's gone over the fence for 4 consecutive boundaries for Praveen। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 30 विदाउट लॉस एंड 10 runs came from this over. One more good over in Maratha Challengers point of view came soon and 2 overs gone. They are looking in a good situation. 30 without loss. 49 more now they have to score for victory. And 24 balls left in overall calculation in their innings. And still they got all 10 wickets kept intact. और देखते हैं फेनेस्टा एंड की ओर से कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। शिवू 20 रन पहले ओवर में प्रदान किए थे उन्होंने, इसके बावजूद उन पर विश्वास रखते हुए इस वक्त उनके कप्तान ने उनको गेंदबाजी सौंपी है और देखना यह है कि अपने दूसरे ओवर में वो क्या करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त सुमित। 24 गेंदों में 49 रनों की जरूरत, सर्व 10 विकेट सुरक्षित मराठा चैलेंजर्स के लिए। यह गेंद उछाला इस वक्त क्लियर होते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सुमित के बल्ले से लगता हुआ, इनफील्ड क्लियर करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था और आखिरकार चौका यहां पर प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। 45 रन चाहिए, 23 गेंदें बाकी, 23 बॉल्स रिमाइनिंग, 45 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद, टॉप एज, मौका हो सकता है, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए इस कैच को लपकने में सफल।
इस बार शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद हवे में उछली और एक बेहतर जजमेंट के साथ अपने पीछे की ओर जाते हुए इस कैच को लपका इस वक्त गेंदबाज ने सीली में डाउन पर, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। बेहतर पारी इस वक्त समाप्त हो चुकी है सुमित की, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 29 रनों पर पहला विकेट, 39 रनों पर 34 रन, माफ कीजिए, 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 34 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर मराठा चैलेंजर्स सुमित के रूप में। 18 रन सुमित ने बनाए और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। न्यू बैट्समैन नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर मराठा चैलेंजर्स। सामना करते हुए इस वक्त यह गेंद उछालना चाहा, चूके विकेट कीपर चूके, गेंद जाते हुए इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद शिव की गेंद थी, इस वक्त बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। द बॉल केप्ट लोअर एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर पिचिंग एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स इन दिस ओवर इन फैक्ट। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, शिवू पटकी हुई गेंद उछाला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, शॉर्ट गेंद और खूबसूरती के साथ गेंद को पुल कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर बल्लेबाज प्रवीण ने, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, स्टिल 38 more runs now they have to score for victory and 19 balls left, 2 runs per ball the equation for them at this situation. Last ball left in this over. So 38 required from 19 deliveries और गेंदबाज शिवू अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। So 3 overs completed, and after 3 overs it's 41 for the loss of 1 wicket and 38 required in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries. हर्षित गेंदबाजी शुरू करते हुए, और जहां तक हर्षित का सवाल है, बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया था, 35 रन बनाए थे उन्होंने। अब देखना यह है कि गेंदबाजी में वो क्या करते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, फर्स्ट बॉल ऑफ हर्षित ओवर इज कमिंग अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव करती है इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 42 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर। जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 43 रनों पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 2 गेंदों पर 2 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं हर्षित, अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, वाइड जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, और 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ उनके पारी में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. Full toss, pulse, and this time he's got the distance.
1 bounce into the fence. और चौका यहाँ पर जुड़ता हुआ उनकी पारी में. And with that boundary, the scoreboard moving up to 48 now for the loss of 1 wicket. Still the batsmen of Maratha Challengers are now fighting back. 48. 15 balls left in overall calculation. And 31 more runs now they have to score for victory. 15 गेंदे 31 रन बनाने हैं और निस्संदेह 2-3 छक्के या चौके मराठा चैलेंजर्स को पूरी तरह इस मैच में वापस ला सकते हैं. और अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद बल्लेबाज अपने स्थान पर लौटते हुए स्ट्राइकर एंड पर. दीक्षित बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करेंगे हर्षित की गेंदों का. और हर्षित इस वक्त तैयार. 31 needed in remaining 15 balls. 31 required in fact. और next one from हर्षित comes. अगली गेंद लेकर हर्षित इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार गेंद को इस वक्त खेल दिया लंगोट की दिशा में. एक रन मिल चुका है. ओवर थ्रो और ओवर थ्रो में दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा. They are satisfied with a single, and with that single run the scoreboard moving up to 1 short of a 50. That means 49 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. हर्षित एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. यह गेंद बेहतर गेंद थी. Absolutely good one, but missing two for outside the off stump, and because of that umpire called it a wide. And with that wide run the 50 comes up for Maratha Challengers. 50 रन पूर्ण हो चुके हैं और ओवर नंबर 4 इस वक्त प्रगति पर इस बार ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर. नॉट मोर देन अ सिंगल इन फैक्ट. And with that single run the scoreboard moving up to 51 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. 28 runs more now they have to score for victory. और हर्षित की ओर की अगली गेंद फुल टॉस pulls and this time he dropped that one. A deep hit wicket. That wasn't a straightforward chance and the chance has been gone in vain. और यहाँ पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त करते हुए अंतिम क्षण में गेंद को वहां पर छोड़ चुके हैं. डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्डर. 1 रन का इजाफा. 52 द स्कोर. 4 overs completed and 11 runs scored from this over. 27 required and 12 balls remaining. That means 2 overs left. Exactly the required run rate is 13.5 runs per over for them. काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई एबीजीटी के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए. फिलहाल दोनों बल्लेबाज इस वक्त आपस में बातचीत करते हुए पानी इस वक्त ग्रहण करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. सुबह का वक्त बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. सुबह के 9:55 यहाँ पर बज चुके हैं. इट्स ऑलरेडी 55 past 9 इन द मॉर्निंग. ब्राइट सनशाइनी मॉर्निंग. बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश. कुछ हद तक बादलों के टुकड़े जरूर दिखाई देते हुए लेकिन वर्षा के बादल नहीं. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला MCL मराठा क्रिकेट लीग 2023-2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और यहाँ पर पहले मैच में मुकाबला इस वक्त जारी है मराठा चैलेंजर्स और ABGT जल्ली गुड्डे के बीच में. 27 रन चाहिए बचे हुए 12 गेंदों पर. 27 नीडेड इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज. दैट मींस इन 2 ओवर्स. 2 ओवर में 27 रनों की जरूरत. पहली गेंद लेकर इस वक्त धनराज. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. The first ball of the 5th over is now coming up. Right arm over the wicket. Here he bowls. Lofted. This time not quite middling it at the last moment, but he got a single for that stroke. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 53 रनों पर. It's 53 for the loss of 1 wicket now at the start of the 5th over. 11 balls remaining. 26 runs to get. The equal battle is now continuing here. और गेंदबाज धनराज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार फुल टॉस pulls and this time he's got the distance. The hopes alive for Maratha Challengers. So a perfect struck came from the bat of Praveen. ऐसा कहना पड़ेगा just stand and delivered. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर. 20 रिक्वायर्ड. 10 balls and 20 runs required. Absolutely fantastic match is now progressing here. और 10 गेंदों में 20 रन चाहिए. और प्रवीण राव का जहां तक सवाल है शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए और इस वक्त
गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। धनराज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद प्रवीण राव के लिए, गेंद को एक बार फिर से उछाला है लॉन्ग ऑन पर 6 रनों के लिए। एंड नाउ द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। 14 required, 9 balls remaining, and he is looking on fire. प्रवीण राव इस वक्त उम्मीद की किरण बन चुके हैं। 2 लगातार छक्के, और इन 2 लगातार छक्कों के बदौलत इस वक्त स्कोर जा पहुंचा है 65 रनों पर। सो प्रवीण राव 4 छक्के अब तक लगा चुके हैं, 2 चौके भी लगा चुके हैं। कुल मिलाकर 36 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए ही इज बैटिंग ऑन 36। तो इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार कट करना चाहा, बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली क्विक वन, जस्ट मिसिंग आउट सादी ऑफ डाउन, डॉट बॉल बाउल्ड। 14 नीडेड, 8 balls रिमाइनिंग, स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। और धनराज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रवीण राव के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार लॉफ्टेड, एट दिस टाइम वन मोर 6 number 3 in this over, and now 8 runs required, 7 balls remaining. Maratha challengers strongly back in the match, all because of this man Praveen Rao, 42 not out. अब लक्ष्य काफी हद तक आसान बनता हुआ मराठा चैलेंजर्स के लिए, और निस्संदेह प्रवीण राव एक ऐसी पारी खेल रहे जो हमेशा याद रखी जाएगी। यहां पर एक यादगार पारी, मेमोरेबल इनिंग्स। और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, 40 प्लस उम्र के प्रवीण राव निस्संदेह यहां पर नौजवानों की तरह बल्लेबाजी करते हुए। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट धनराज, द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर, 8 required, 7 balls remaining. Dhanraj bowls. Patki again, left side. This time I think this could be a chance. Fielder getting underneath it. In fact, it took the catch. Took the catch successfully inside the fence at long off. And a fantastic innings has been came to an end from Praveen Rao. 42 runs he scored, including 5 massive sixes and 2 boundaries. And after being playing a fantastic knock of their side of 42 runs, he is backing to pavilion. And in the important stage of the match, Maratha challengers lose their important wicket. 6 balls remaining, 8 runs required. It could be anybody's game at this situation. और देखते हैं कौन सा बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हैं। जो भी बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतर रहे हैं उन्हें प्रवीण राव ने कुछ समझाया कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस अंतिम ओवर में उन्हें अपनानी चाहिए। और उनके टीम के अन्य खिलाड़ी तालियों के साथ उनका यहां पर स्वागत करते हुए, निस्संदेह करनी भी चाहिए, इतनी बेहतरीन पारी जो कि उन्होंने खेली है 42 रनों की। इज आउट फॉर 42। फैंटास्टिक इनिंग्स हैज बीन केम्स टू एन एंड। Kumar Maratas will take over KMS Karala in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Kumar Maratas ಹಾಗೂ KMS Karala ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So back to this game. The match stands in a balance. The match deciding over starts. Ganesh starts the fresh proceedings. The last over starts in Maratha Challengers innings. दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद यतिन और गणेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। 8 required, 7 for tie, 8 for win, 6 balls remaining. It could be anybody's game at this situation. First ball comes, right arm over the wicket, misses, wide declared by umpire, and now 7 required of 6 deliveries. The equation seems to be a much easier now for Maratha Challengers. 7 रनों की दरकार, 6 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गणेश, यह गेंद इस बार पटकी हुई गेंद, उछालना चाहता चूंकि वाइड का इशारा। 6 ball 6। अब लक्ष्य काफी हद तक आसान होता हुआ, 6 गेंदें बाकी, 6 रन चाहिए। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चेजिंग
made by the batsmen of Maratha Challengers. 79 the target in 6 overs. Not so easy, but they chased it very well. This time misses. Wicketkeeper misses. And they're gone through for a single. In fact, they're looking for the second but won't get it. Single run added. And with that single run, the scoreboard moving up to 74 now for the loss of 2 wickets. 5 to get. 5 balls remaining. What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. The equal battle is now continuing here. Lefty batsman Yatin is now going to face Ganesh. Still some fielding adjustments is going on there. Now once again Ganesh comes after making some fielding adjustments. Yatin is now going to face. Next one from the bowler. Here he comes from his long run up. Right arm over the wicket bowls. This time missing outside the leg stump. Wide declared by umpire. 1 more run added to their total. Scoreboard moving up to 75 for the loss of 2 wickets. Now 4 required, 5 balls remaining. The things getting much easier now for Maratha Challengers. 4 गेंदे 4 रन चाहिए, 5 गेंदे बाकी. और इस बीच गेंदबाज तैयार था. ना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा. 76 now. 4th wide in this over bowled by the bowler. 76 for the loss of 2 wickets. और इस बीच दबाव गेंदबाज के ऊपर ज्यादा इस वक्त नजर आता हुआ, बल्लेबाज से ज्यादा. और गेंदबाज अगली गेंद. ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए. बेहतर गेंद थी. इस बार रन आउट और इसी के साथ विकेट गिर चुका है. जोखिम भरा रन चुराना चाहा था. गेंद वहीं पर थी और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट यहां पर चटका दिए, बिल्स उड़ा दिए. तो अब 3 रन चाहिए विजय के लिए. गेंदे बाकी हैं 4. आयुष का आगमन यहां पर होता हुआ. 3 रन चाहिए 4 गेंदों पर. और जहां तक एबीजीटी का सवाल है, इस वक्त उनके गेंदबाज को चाहिए डॉट गेंदे या फिर विकेट इस मैच में कमबैक करने के लिए. 3 to get from 4 डिलीवरीज. और गणेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. दाईं हाथ ओवर द विकेट. हियर वी गो. नेक्स्ट वन फ्रॉम द बॉलर. Dot balls are badly required for ABGT to get back into this match at this situation. The equation seems to be much easier now for Maratha Challengers. 3 runs only they have to score for victory in remaining 4 deliveries. Ganesh, still some fielding adjustments is going on there. And now point fielder brought back little bit just outside the 20-yard circle. And now Ganesh comes. Right arm over the wicket bowls. So now the signal came from the umpire. They are exceed the time limit, and because of that, one fielder brought inside the 20-yard circle from deep. And Ganesh comes. Right arm over the wicket. Here he bowls. Just wanted to cut that one. Not quite get that one. Gone through for a quick single. In fact, they get it comfortably at last. 1 run added. And the scoreboard is now moving up to 77 for the loss of 3 wickets with that single. Just 2 runs they have to score for victory. 3 balls remaining. What a fantastic match is now progressing here. And now once again Ganesh comes. Right arm over the wicket bowls. Misses and dot delivery. And that wide delivery in fact brought the scores are level. Scores are now leveled. And a wide declared by umpire. So now just a single run they have to score for victory in remaining 3 balls. The equation seems to be much easier now. And now Ganesh comes. Prolong over progressing here so far from him. Right arm over the wicket. Bowling to a right-handed batsman. Turns it away. Gone through for a quick single. This time this could be in trouble. In comes the throw, but he made it. He made it at the last moment. So fantastic run chase made by the batsmen of Maratha Challengers, and finally they reach the target of 17, huge target in fact of 79 in 9.4 in 5.4 overs. They chased the target for losing just 3 wickets, and this is a fantastic run chase
made by the batsmen of Maratha Challengers. So a fantastic match came to an end, which won by Maratha Challengers, chasing the victory target of 17-9 in 6 overs. They reached the target in 5.4 overs for losing 3 wickets, just 3 wickets, and they won the match against ABGT and bagged the complete points. So the first fantastic match has been came to an end. First match of the day has been came to an end, and now the second match is now going to start within just short while. Till then we are taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद मेरे साथ यानी गोपी के साथ, जब यहाँ पर अगले मैच की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का और अब वक्त है डीजे का. धन्यवाद. थैंक यू. KMS Karala will take over Kumar Maratas in the next match, and because of that I request the both team players to please start the match immediately. Thank you. So man of the match of this match award goes to undoubtedly the man who batted brilliantly and played a sheet anchor's role for their side, scored a valuable 42 runs, quick firing 42 runs. Praveen Rao adjudged the man of the match, and I request Praveen Rao please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. Praveen Rao adjudged the man of the match of his fantastic knock of 42 runs. He scored 42 runs in just 17 deliveries with a strike rate of 250. So Praveen Rao, the oldest player of the tournament, and he just taking a Sanvi Bahman, the swimming national champion, gold medalist in fact. I request Mr. Swimi Bowman to please
hand over the man of the match award to Mr. Praveen Veera for his fantastic knockout, 42 inches, 17 deliveries with a strike rate of almost 255 strike rate. And now he is now receiving the man of the match award from National Swimming Gold Medalist Swimming Bowman, distributing the award to Mr. Praveen Rao for his fantastic batting knockout, 42 inches, 17 deliveries. So thank you to both of you. And now we straight away moving up to the second match. Kumar Maratas will take over KMS Karala. So news is here from the center that the captain of KMS Karala, after one toss, he elected to yet to be decided. Just we have to wait and see. In fact, it's Kumar Marata. After one toss, the captain of Kumar Maratas won the toss. He elected to field first. And I request to the both teams players to please start the match as soon as possible. We'll be back right after the short break. Thank you. So second match of this tournament is now going to start, and before the match starts, for the next further comments, for the first time in this day two, my close friend Mr. Satish will going to continue the commentary procedure in English. Please come, Satish. Thank you. Dhanyavad. Hello. Good morning, everyone. So Punit will going to start the proceedings from the far and from the college end. So first delivery, which is a dotted delivery. Second one is a couple of runs. And two without loss of any wicket. The match will be played between KMS Karala versus Kumar Maratas.
This time he lofted and right over the infield into the fence. One bounce for 4 runs. He just got that one right from the middle of the bat, and the ball which is on the slot, and especially in the power play overs, it's going to be one of the useful cricketing stroke to play, just going over the top of the infield. And Guru Prasad is got a boundary for that, and the scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. KMS Karala batting first, and against Kumar Maratas. Right arm over the wicket delivers. Again off the back foot, cuts that one. Backward point region fielder quickly moving to his left, and managed to complete. Of course, before he returns the ball to the hands of wicketkeeper, ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 7 on the board. Maratha Cricket League Championship 2023, which is proudly organized by Maratha Challengers team. This is the final day of this cricket tournament, and the level of competition is going to be a very high to clinch the very prestigious title. Here is again the bowler Puneet. Right arm over the wicket. Ooh, that was a lovely delivery indeed. A beautiful delivery. Almost the batsman tried to push the ball away from his body, and luckily that ball just misses his bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Nayan, the wicketkeeper, the very experienced campaigner, and there is no chance at all for any run. Good comeback here by Puneet after that boundary. He bowled a very tidy line. Backward point and a short extra cover. Last ball remaining in this over. This time went for the reverse sweep, but the fieldsman there is in the backward point region. One more single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board. So 8 after completion of first over. Good start given by Guru Prasad as well as Vishwas, the two opening batters of the team KMS Karala. Vishwas is batting on 1 and Guru Prasad batting on 7. Change in bowling from the Fenesta end. The new bowler is in action. Second and last over of the power play, and team KMS Karkala have to get some good total here. Full toss, lofted, no ball called by umpire, and ball just sailing into the fence for a huge 6. Vishwas this time, just like what the name he has got, it's absolutely confident looking stroke. And the juicy full toss there from the bowler, and the batsman capitalizing that one by hitting that one right from the middle of the bat, and ball which has got the distance down to deep square leg region. And with that 6, score jumps into 15 on the board. 15 without loss of any wicket. Switch it is which is comes into play. Itish. This time lofted, but the chance here for the fielder to take the catch, and oh my goodness, this is a free hit delivery, but that's why even that drop catch will not going to make any impact, even though he will going to take the catch. But certainly there will be an opportunity of making runouts for the free hit deliveries. Runout will be considered, so that a couple of runs has been completed. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 17 on the board. Hitesh, not a good start from him, and he bowled one full toss. That ball is went into the 6. Next delivery, the catching opportunity. Of course, it's a free hit delivery, but a couple of runs has been taken again. Hitesh, pass umpire Arish Padil, outside the leg stump, and too much across the line of the delivery. Batter shuffled, and even he was went for the reverse sweep, so that umpire Arish Padil rightly so not interested.
Hitesh again bowling from the far end, right arm over the wicket. Again he went for the reverse sweep. This time he will going to get a single for that. With that single covered numbers on to 18 on the board. 18 for the loss of without loss of any wicket. Team KMS Karkala against team Kumar Maratas. So bright sunny morning. Time is exactly 10 past 20 in the morning, and a slight bit of wind is which is passing, and compared to yesterday's weather condition, and today slight bit of wind which is passing in the middle of the ground, so that opportunity for the batters to get some big shots. And Hitesh again from the far end. I'm going for the big shot down to deep long on, and walkable single for here for the batter. Overthrow, and they will going to capitalize. So everything is going wrong here for team Kumar Maratas, and both the batters are grabbing the opportunity of that misfield by the fielder, overthrow by the fielder. Scoreboard numbers on to 20 on the board without loss of any wicket. Good score on the board straight away for team KMS Karala. The cricket tournament which is organized for the Maratha communities, an opportunity for them to showcase their talent. Again nicely pulls that one beautifully down to deep mid-wicket region, even though he couldn't manage to control that. Guru Prasad couldn't manage that much of shot enough to pull the ball, but he just went with the stroke, adjusting the stroke, and they plays it down the ground towards the mid-wicket, and only one run added to total. 21 on the board, 21 for the loss of without loss of any wicket. Good foundation laid by the opening batters, left and right combination. Vishwas is on strike. Hitesh. Again he went for the reverse sweep. Wicketkeeper again fumbles. It's going to be a frustration for the bowler. By call by umpire, and over number 2 has been comes to an end after completion of over number 2. KMS Karkala are looking so good in that tour of the power play. Day 22 on the board without loss of any wicket. They're going exactly 11 runs per over. So 11 runs per over, the run rate progressing here, 22 on the board. Puneet. This time the bowler Puneet attempting the mankading out. Puneet again. This time went for the pull shot. The ball went towards the square leg region, and a complete single looking for 2. And with that couple of runs scoreboard moves on to 24 on the board. Just a single, one shot call by umpire, and so that only one addition to total. 23 now total score. G1 down at deep mid-wicket, between mid-wicket and square leg. And here is again Puneet Bowles. Pulls that one, and protection for that pull shot down at square leg. So batter have to settle for the single. Vishwas got the single, and with that single scoreboard moves on to 24 on the board. 24 of without loss of any wicket in the over number
Three is in progress. Bowler Punit bowling his second over. Conceded 8 runs in his first over, and now bowling his second off and last over of his quota. Punit. Oh, what a shot! Great shot indeed. That ball sailing into the fence. One bounce into the fence for 4 runs. Nice pick there from the batter Guru Prasad, electric correction. As he got that one right from the middle of the bat, on the middle stump. That the ball is absolutely on the middle stump, and batsman played that slog sweep shot quite beautifully between mid wicket and square leg. One bounce into the fence for 4 runs. With that, the boundary score moves on to 28 on the board, without loss of any wicket in the over number. First is in progress. So third is in progress, and second over of Punit. Punit again, right arm over the wicket. Nicely plays it down to square leg region for a single by Guru Prasad. Both the batters are now settled down in the middle and rotating the strikes very well. 29 on the board, without loss of any wicket. Punit again with a short run up. Right arm over the wicket, balls. Beautiful delivery again outside the line of off time. Batsman, little movement of the feet where he was standing, tried to push the ball away from his body. Again, the ball just misses the bat of the batter. The wicket keeper Nayan did the rest back to bowler. It's 29 on the board. Again, lovely delivery to finish the over number 3. Then good comeback by the bowler after completion of over number 3. The total score is 29 on the board. 29 without loss of any wicket after completion of over number 3. And just under 10 runs per over run rate progressing here. And the exact run rate is concerned, it's 9.33 runs per over. The run rate progressing here for team KMS Karala. Twenty-nine. Nayan Jr. is in action, starts with the wide ball and extra then Skobar moves on to 30 now. 30 without loss of any wicket in the over number 4 is in progress. Over the wicket and improvisation, the batter looking for an opportunity of run up to Guru Prasad. The wicketkeeper Nayan tried to hit the stumps, and that will be the extra run in the form of overthrow. 2 more to the total, and with that a couple of runs, Coburn moves on to 32 on the board. Just 1 run is added to the total. The overthrow which is not given, maybe the bowler batsman may be running in a protected zone, so that only 1 run.
obstructing the field, but the batsman is safe. That's why. Again, they're going for the switch it and missed it completely. Score remains on 31 on the board. 31 for the without loss of any wicket in the over number 4th is in progress. So Vishwas pretty much trying for reverse sweep each and every time. He got 1-6 in that reverse sweep. That is in the full toss delivery, which is bowled by Hitesh in the over number 2nd. Right arm over the wicket delivers. This time again, G1 is the fielder there at short cover point region. One more single added to total. With that single, Skoban moves on to 32 on the board. In the over number 4 is in progress. Kumar Maratas against KMS Karala. KMS Karala batting first. And so far, opening batters are laid the foundation. Laid the foundation and they are getting some very important runs. Again, went for the big shot, not quite getting that one. But here is overthrow comes into play and they will convert it into couple of runs. Leg by call by umpire with that extra. Skoban moves on to 34 on the board. 34 without loss of any wicket in the over number. This time again he went for the switch it, missed it completely. Dotted delivery and Nayan Junior and again bowling from the Finesta end. Right up over the wicket. Oh, pulls that one beautifully and one more 6. Hari Prasad this time got that one absolutely right from the middle of the bat. And he got the 6 for that. And with that 6, score is rapidly going into 40 on the board. So 4 overs completed, it's 40 on the board. Run is really coming in such a good run rate. The 10 runs per hour they're progressing. And having 10 wickets in hand, they're probably looking towards some more runs in remaining 2 overs. I request all the captains of women's team to be reported here in our commentary box in our main stage for taking a fixes. ದಯಮಾಡಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕಿಯರು. Nayan Senior is in action to bowl the fifth over and his first over. Round the wicket, first ball. This time looks like it's going to be a bye. Wicketkeeper Nayan G1 in that occasion misses the ball. So both the batters completed a single here. Score moves on to 31 on the board. 41 on the board. 41 without loss of any wicket. Nayan Senior.
Lofted that one beautifully, and but he fails to get the distance. First wicket is back into pavilion. After that, a fantastic partnership for the first wicket. Guru Prasad finished his innings with the excellent batting performance for his team. Played some responsible knock for his team, and they lost their first wicket at the score of 41. Nayan got a vital breakthrough here. Rakshit is a batter. Nayan only one successful bowler for the side of Kumar Maratas. Oh, this time loose stroke. Absolutely catching practice here for Punit. Back to back 2 wickets here. That means Nayan Senior is on hat trick. Rakshit out for golden duck. Surendra is a new batter in with the jersey number 11. But you need to face the hat trick delivery from Nayan. So far there is no hat trick in the tournament. So it might be the golden opportunity again for Nayan. So many times that 3 to 4 bowlers they got 2 wickets in 2 consecutive deliveries, but failed to get the hat trick. But here is Nayan has got one more opportunity in the final day of this cricket tournament to make the hat trick. Here is a hat trick delivery. Oh, this time ball is just passing the bat of the batter Sudendra. Tried to reach that one away from his body. Wicketkeeper G1 did the rest and back to bowler. Score remains on 41. What a great overs from Nayan so far. Lovely shot, beautiful shot. Good piece of fielding there by the fielder at a deep cow point. They're coming back for the second. And one shot called by umpire again. One shot called by umpire, so that again this is a second shot, and scoreboard now remains on 42 now. Nicely plays it down to mid wicket region for an easy single. With that single, scoreboard numbers on to 43 now. 43 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. So last over is in last over will going to start here. Scoreboard is 43 on the board. 43 for the loss of 2 wicket. Timeout called by umpire, so that one fielder need to be brought inside the boundary line. As for the rules and regulation of the cricket is concerned, 25 minutes which is given for each and every team to complete their 5 overs quota and 6 overs quota in fact, and they exceeds the time limit, so that one fielder, that means not more than 4 outside the circle. Gautam bowling last over, starts with a wide. So with that extra, with that wide, scoreboard numbers on to 44 on the board. 44 for the loss of 2 wickets. Gautam again. Right arm over the wicket bounce. Again, lovely delivery there from Gautam. Chance of run out in the non-strikers end, but bowler not in a position to take the throw from the wicket keeper. Leg by call by umpire. One more addition. .45 on the board for the loss of 2 wicket.
Gautam again. Looking for a reverse sweep. Missed it completely. Much required dotted delivery in this last over. So good comeback even from Kumar Maratas. Even though they failed to get the wickets in the first 4 overs, but managed to control the situation very well. Not like that. It's going to be a high-scoring game. Last over is in progress. 4 deliveries remaining. Full toss, and he lofted it, but straight to the hands of square leg fielder. Unfortunately, once the batsman swings at one, everyone thought it might be a 6. But ball which is maybe it's got a top of the bottom of the bat, they taken place top of the bat and top edge. And wind direction we are talking about, it's against the direction of the wind, that stroke which is played. So ball landed safely to the hands of the fielder. .45 on the board. Darshan is the new batter in. Tall man. Again, Gautam. Coming down the track using his feet. Driven that one down to long off region. They come back second. And wide throw, high throw from the fielder so that they completed a couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 47 on the board. Last 2 deliveries remaining of the innings of KMS Karala. They're looking for 50. And if they manage to get a 50, slight bit of psychological advantage when they're going to depend that total. Again, using his feet, coming down the track, and again he missed it. Gautam again trying for the run out. The bowler's back drive. The last delivery remaining. Scoreboard is 48. 1 ball remaining on their innings. Surendra, striker. Gautam, the bowler from the Finesta end. Right arm over the wicket delivers. Looking for a slog sweep shot. They're going for the quick single. And as they completed single in the form of leg by. 49 is the total score. 50, exactly the 50 the target for Kumar correction for Kumar Maratas. Kumar Maratas have to get 50 in their stipulated 6 overs, 36 balls and 50 runs required for the victory. And 8.17 runs per over is the required run rate for them to win this match, and wait and see how well team Kumar Maratas will going to get that total against team KMS Karala and Kshatriya Maratha Samaj Karkala. We're going to chase the 50 then. So we'll take a short break out here, and after a short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language. Thank you.
धन्यवाद सतीश. तो 49 the target in 6 overs for Kumar Maratas set by KMS Karala and their inning starts. First ball और पहली गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया. इस वक्त गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में. एक रन 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुका है इन दो रनों के साथ. द स्कोर्स रन से ओपन फॉर देम. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और जहां तक सवाल है इस वक्त कुमार मराठास का, तो उन्हें इस वक्त बना रहे 49 रन. 50 रन बना, ठीक 50, exactly 50. They have to score for victory in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 8.33 runs per over. पहली गेंद इस बार smashed it away through the offside and finds the gap as well. This is an outstanding struck, just rocked on the back foot and scooped it away in a style over the point fielder's head. And he's got that one for a boundary, and with that boundary the scoreboard moving up to 6 without loss. 6 रन बिना किसी नुकसान के बन चुके हैं. और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ नयन सीनियर के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर. ठीक 50 रन निर्धारित 6 ओवर में इस वक्त बनाने हैं कुमार मराठास के लिए. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए सनवित दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. यह गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया. गेंद पहुंची गली क्षेत्र पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा इस वक्त हो चुका है. और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 7 without loss in the over number first in progress. Still 43 runs more. Now they have to score for victory in remaining 5.3 overs. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी सनवित आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार पुनीत, और अगली गेंद लेकर तैयार. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಉಮೇಶ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಉಮೇಶ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. तो इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और गेंदबाज सनवित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज पुनीत इस वक्त सामना करते हुए रनअप में कुछ हद तक बाधा. एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए. और तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಉಮೇಶ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ. So down to a long on. In fact, he's got a single for that stroke, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. It's 8 without loss in the over number first in progress. सनवित एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त जाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ तो नहीं, लेकिन गेंद सीधे पहुंच चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में. He just wanted to play a reverse shot at the last moment, लेकिन खेला जरूर है, लेकिन प्लेसमेंट गलत था. और शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंचे, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर कुमार मराठास का 8 रनों के योग पर. 8 for the loss of 1 wicket. Over has been completed. First over completed. 8 runs at the board. 1 wicket lost for Kumar Maratas. 42 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. 5 ओवर में 42 रन और बनाने हैं. 8.40 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त कुमार मराठास को, और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नयन जूनियर इस वक्त नयन सीनियर के आउट होने के बाद इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. सामना करने के लिए तैयार इस वक्त पुनीत, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फेनेस्ता एंड की ओर से दर्शन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और गेंदबाज नयन जूनियर बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद पुनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. मेगा मीडिया द्वारा इस श्रृंखला का एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है, और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है तो इस श्रृंखला के दूसरे दिन का दूसरा मैच यहां पर शुरू हो चुका है. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस पल्स एंड दिस टाइम ही हैज गॉट द डिस्टेंस. यस इट डज. छक्का इस वक्त लग चुका है. नो बॉल का भी इशारा हो चुका है, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और इस बार फुल टॉस गेंद थी,
और आखिरकार मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और उछाल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। दर्शन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करते हुए इस वक्त पुनीत। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, लेकिन इस फ्री हिट गेंद का पूरी तरह फायदा उठाने में असफल, उछाल नहीं पाए, पैरों पर गेंद टकराई। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। सेकंड ओवर स्टार्टेड इन फैक्ट जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो। और दर्शन फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नयन जूनियर सामना करते हुए फुल टॉस से उछाला, इस वक्त लंगोट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त नयन जूनियर का, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और जो करना चाहिए था इस फुल टॉस गेंद पर वही उन्होंने किया। गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ डिस्पैच कर दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। काफी महंगा ओवर अब तक साबित हो चुका है दर्शन का, जिसमें 2 छक्के वो प्रदान कर चुके हैं। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर कट करना चाहा, अपील सिर्फ विकेट कीपर विकेट कीपर ने सिर्फ अपील की थी इस वक्त। और आखिरकार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था, तो सब कुछ सही सलामत इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और इस वक्त प्रगति पर दर्शन फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पल्स एंड दिस टाइम वंस अगेन इज गॉट द डिस्टेंस। 6 नंबर 3 इन दिस ओवर। और 3 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। इस बार दूसरा छक्का इस ओवर में लगाते हुए नयन शॉर्ट गेंद को पुल किया और गेंद सीधी सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 20 रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर सो फार। स्टिल 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। और गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार दर्शन। इस ओवर में Marata challenges versus Mukambika first women's match. Other captain ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Leg by and a single run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 29 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. 29 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर प्रगति पर। स्टिल बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। अंतिम गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी। और दर्शन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 21 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, and with this over Kumar Maratas are now looking in a commanding situation. It's 29 for 1 after 2 overs. So 29 for 1 after 2 overs, and 21 more runs they have to score for victory in remaining 4 overs. Captain Marata challengers. All the best. All the best. Ashokana. तो संवित अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हैं और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ कुंटार मराठास की पारी में। पहली गेंद शॉर्ट गेंद इस बार कट करना चाहा, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी। Mukambika women's team won the toss and elected to field first. और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी संवित की। एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट लंबे रनअप के जरिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ। गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Just stroked to the back foot and scooped it away in a style square of the wicket, and he's got the distance at last.
और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. सो फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर कुंटार मराठास. और छक्का नंबर 3 नयन जूनियर के बल्ले से यहां पर लग चुका है. और इस बीच गेंदबाज सनवित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 36 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. दोनों बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद अपने अपने स्थानों पर लौटते हुए पुनीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और सनवित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पुनीत के लिए पल्स एंड दिस टाइम 1 more 6. ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಹುಮಾನ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಹುಮಾನ್ 42 for the loss of 1 wicket. Just 8 runs more now they have to score for victory. What a fantastic progress here now for Kumar Maratas. ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಹುಮಾನ್ सनवित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा. पल्स consecutive sixes 48 now. Just 2 to get for victory now. और सिर्फ 2 रन अब ऐसा कहना पड़ेगा. कुंटार मराठास अपने विजय के द्वार पर ಯಶ್ಪಾಲ್ आकर ಬಹುಮಾನ್ रुक चुका है. ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. So just 2 to get for victory. और इस ओवर में अंतिम बार सनवित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए bowled out, gone for a big one and lost his leg stump. रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर. और यहां पर पुनीत आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 3 छक्का उन्होंने लगाया 19 रन बनाए. और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. 48 for 1 after 3 overs. Just 2 runs to get from remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. So fourth over starts in their innings. चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ सिर्फ 2 रन अब चाहिए विजय के लिए. और गेंदबाजी इस वक्त वचन गेंदबाजी शुरू करते हुए और नयन जूनियर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ढीली गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त. गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. 4th ओवर इन प्रोग्रेस और अब 1 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए. और जहां तक का सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार हितेश. जस्ट 1 run more. Now they have to score for victory and this time he lofted that one and he finished the match in a style with a boundary. So comprehensive victory for Kumar Maratas by 8 wickets. They won the match with 16 balls to spare. And with that victory, they back the complete point. So second match has been ended, which won by Kumar Maratas against KMS Karala by 8 wickets. And with that victory, they back the complete point. Next match is now going to start. So with just short while, थोड़ी देर में अगले मैच की शुरुआत है जो कि यहाँ पर होगी.
So Marata Warriors will take over the great Marathas Karala in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Marata Warriors ಹಾಗೂ the great Marathas ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. The battle is now going to start between two Maratha teams, the great Marathas versus Maratha Warriors. Thank you.
Hello, Sheikh. Welcome back once again after 2 matches of the day number of 2 of this prestigious cricket tournament. We are into the third match, and the two teams will go into play each other. Great Maratas takes on Marata Warriors, and it's going to be a very good contest between two Maratas in this prestigious cricket tournament. Team of this prestigious Maratha Cricket League 2023, which is proudly organized by Maratha Challengers team in this Sahyadri cricket ground. And so Great Marathas Karkala, after winning the toss, elected to field first, and opening batters there in the field, and the bowler will go into start the proceedings from the commentary from the college end. So, so everything is ready here for the first delivery. The Kiran will go into start the proceedings for team Great Maratha Karkala. First ball, lovely shot, improvisation, inside out cricketing stroke, down to deep cow point region, boundary for 4 runs. I request the 12th man of Marata Warriors please be reported here immediately. Captain, please note. Marata Warriors captain, please send your extra players towards the commentary box immediately. Kiran again. Right arm over the wicket. Good comeback here by Kiran in the negation. Bowled that outside the line of off stump. He just quickly learned from the mistake. Kiran rarely doing the mistake, bowling a full toss delivery. But it's a well calculated cricketing stroke there from the opening batters. Just moving towards leg stump and got that full toss into the deep cow point region, boundary for 4 in the first delivery. Wow, what a delivery. What a comeback here from Kiran. Outstanding deliveries. After that loosening one. Of course, always the first delivery, the bowlers will go into ball the loosener. Ali ದಯಮಾಡಿ Maratha Warriors ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬಾಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So Kiran will go into starts, continues 4 time in this over. This time defensively played, going for the quick single, opportunity of run out, missed out by short mid off fielder. So one more run added to total. After that boundary, they quickly taken a single there.
After two dotted deliveries, Kiran conceded 1 run. Kiran again bowling from the Sahyadri College end to Lohit. This time again played that one over the infield, but this time ball will not going to reach to the fence, and one of the extra cover fielder will going to cut it off just inside a couple of yards inside the boundary line. Not really able to hit that one right from the middle of the bat, but good enough from Lohit to go over the top of the infield to get a couple of runs here, and with that couple of runs, Coburn moves on to 7 on the board. Kiran, final time in this over. Pass umpire Harish Padil. Right about the wicket, beautifully driven, but the placement is not good enough. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. As he chosen the mid-on, deep long-on fielder. Just whipped that one off the toes towards a deep long-on. Couldn't manage to find the gap. Deep long-on fielder takes a catch. Kiran completes his first over. After completion of first over, Marata Warriors are 7 for the loss of 1 wicket. So Kiran conceded 7 runs in that over and he picked up a valuable wicket. Valuable wicket of Lohit caught at deep long on. So replacing him is Dhanraj. Dharmaraj, let the correction, came into middle. So over completed so that Bhuvan will be the striker to face second over. Neeraj, tall bowler. Dheeraj, little correction from the Fenesta end. Oh, lovely deliveries to start with. And almost it looks like he's using his arm. He's using his height as well. Leg by call by umpire. One more addition to total it. The addition of that single score, but now moves on to 8 on the board. Not a long run up. You can see that he's got a short run up, but getting some extra pace maybe while he was releasing the ball, getting his arm to roll quickly, and just caught behind, the opportunity missed out. Wicket keeper behind the some slight bit the reaction which is not good enough from him to extend his right hand to the direction of the ball. He got a hand onto that but couldn't manage to hold the catch. Excellent outgoing delivery there from bowler Dheeraj. Full toss, pulls that one. Looks like the fielder will. Not able to get that one from the middle of the bat. Of course, Dharmaraj wanted to pull that one. It's a short little master, so that absolutely the ball came in such a height that he can deliver that one. Didn't find against square leg, and mistimed pull shot, but fortunately for him, ball the catch which is not taken by the mid-wicket fielder. Dheeraj balls, misses his line. If that ball is going outside the line of off stump too far, so white signal by umpire, and Dheeraj looks like he wanted to ball that quicker delivery, just wanted to defeat the bat of right hand batter Bhuvan. Dheeraj again. Beautiful. Absolutely perfect one. He's using his height very well. And just again forcing the batsman onto back foot. And batsman has got no clue whatsoever what kind of cricketing stroke to be played for that particular delivery. Quicker and faster. And a good line as well. Full toss. And driven that one. Kiran is there in the deep square leg region. So batter have to settle for the single, one of the safe pair of hands in the deep. And with that single, Coburn moves on to 11 on the board. And last over of the power play is in progress. Deep square leg and mid wicket are the two fielders in the deep. Dharmaraj is on strike. Dheeraj. Oh, beautiful. Absolutely beaten by the pace. Even the batter looking for some improvising cricketing stroke.
across the line, but ball just passes that stumps. Great bowling performance here from Dheeraj, and after completion of over number 2, it's 11 on the board. Marata Warriors. They're going exactly 5.5 runs per over. The first overs looks like it belongs to team the great Maratas Karkala, and so far they bowled a very good line and length. Both the opening bowler Kiran as well as Dheeraj. Nikhil, the bowler. He will go into ball the third over of the innings of team Maratha Warriors. Maratha Warriors, they have lost 1 wicket. Got 11 runs. Wait and see how well they get some acceleration. Nikhil starts with the delivery, which is called as a wide. And it just look like it bowled as some cutter delivery, leg cutter, and which is just missing the line. Bowled outside the line of off stump, and again the ball, because of that leg cutters, moving further away from the right-hander batsman, and wide signal by umpire Arish Padil. 12 on the board. Nikhil bounce, batsman using his feet, driven that one down to deep long on just for a single. They're coming back for the second. Dharmaraj. Looks like umpire will going to ask for the third umpire to get the result. But Dharmaraj knows that he is short of his crease, and that's why he is showing his very good sportsman spirit. Of course, umpire Arish Patil asked for the third umpire to see that whether the batter is short of his crease or not. Third umpire Pavitra will go in to see there whether the batsman is safe or not. In the body language of the batter, looks like he is falling short of his crease. But umpire Arish Padil, maybe it was a close one, so that he doesn't want to take any risk. Just asking the third umpire to see whether it's out or not out. And third umpire Pavitra, the BCCI umpire level 1, will go in to see. Out, which is a call from third umpire. So that's true that Dharmaraj knows that he is short of his crease. That's why he's walking. And but because of umpire effort for third umpire, so just waiting for the addition of the third umpire. So unfortunately, they're coming back for the second and pays the penalty for that. Dharmaraj departs, and new batter Dikshit, and one more very tall player for the side. Dikshit just joining his partner Bhuvan. Bhuvan came as an opener for the side, still batting in the middle. Nikhil will going to continue to Bhuvan. Reaching for the delivery, full toss outside the line of off stump, not quite getting that one from the middle of the bat. Bhuvan just got a single for that. Lucky escape here for the bowler. Nikhil bowled that full toss delivery outside the line of off stump. One more addition to total addition of that single score, but moves on to 14 for the loss of 2 wickets. That brings Dikshit into strike now. Dikshit facing Nikhil. This time catch, it is a call, and catch has been taken at long off. And you have a look at Dikshit. He can't believe his eyes. It's absolutely a huge wicket. He's definitely going to be a huge wicket here for team Karkala, because the wicket of Dikshit is out. Absolutely, it's going to be a big fish in the net. And the well-hitted cricketing stroke, but the long off fielder got a very good judgment in the deep to complete that catches.
So 14 on the board. The big battle between these two teams to get the place in the semi-final. Marata Warriors and the great Maratas Karkala, because winning team will going to qualify for the semi-final, so that the battle is definitely going to be more interesting between these two to get the place in the semi-final. So new batter in Yatish. Nikhil bows. This time cuts that one, but not properly. Just for a single down to short mid off region. So Yatish off the mark with a single. And after dismissal of Dikshit, jersey number 27, and Yatish, jersey number 26, came into middle. Full toss and easy picker, smashes that one beautifully down to deep cover boundary for a maximum. All the efforts are gone in vain. Last ball remaining in this over. That was absolutely juicy full toss there from Nikhil. And batsman Bhuvan just waiting for the delivery to smash that one, slash that one very hard. And you can't do the mistake by bowling the full toss deliveries. Is always the batsman ready to hit the ball into the fence. So plays it down to deep square leg region. After that 6, Bhuvan keeps a strike for the next over. And after completion of over number 3, and even the wickets are fallen in that over, the huge wicket, but nothing much worried about that wicket, because they got the runs, 11 runs in that over. After completion of over number 3, it's 22 on the board, Maratha Warriors. Meanwhile, next match will be played between Chhatrapati Padil versus Maratha Kings Kolya. So that I request all the players, please be reported here to sign the official chart. And the last match of the league stages will be played between Chhatrapati Padil versus Maratha Kings Kolya. So without wasting a time, I request all the players of the two teams to be reported here. ದಯಮಾಡಿ ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This is going to be last league stage matches. Now it's a competition is on between two very good teams, Marathas versus Mangalore Maratha versus the great Marathas Karkala. The over number 4 will going to start and Dheeraj will going to continue. Full toss, Bhuvan drives that one down to mid wicket region for a single. This time they're going for the second, absolutely. This is an absolutely absence of mind, I want to say. No way to come back for the second. But I don't know why the Bhuvan is asking his captain to come back for the second. Unfortunately, they're looking for the blind run, isn't it? Without seeing the fielder, he just went for the run and just sacrificing his wicket, the captain of the side. Dikshit Yatish back into pavilion. One more wicket is gone here of a team Mangalore Marathas Warriors, let it be correction. The new batter in is Divin. Bhuvan, opening batter, still hanging in the middle. Dheeraj to continue. Oh, this is quite interesting kind of. Of course, umpire will not going to give the runs for that. The deliberately padded, and especially in the back foot, he just pushes that one. And the umpire called that it's deliberate padding. No runs given.
Bowled him, cleaned him up. This is what Nikhil has. Dheeraj really good in that. This is an absolutely huge wicket. The Bhuvan, the settled batsman in the middle. Everyone thought that he will going to anchor the innings after the wicket, 3-4 wickets. But what a great delivery there from Nikhil Dheeraj to dismiss Bhuvan. And looks like Marata Warriors are looking in a deep trouble. Absolutely, they are in a deep trouble, no doubt at all. And because the deliveries are remaining, but the wickets, the top order batsmen, all back in the pavilion. They're all now up to that middle order batters to get some important runs in the remaining deliveries. Because the level of competition is going to be high. The winning team will going to get the place in the semi-final. The new batter in. Batsman name please. Vinith, thank you. Init. So Dheeraj. Is looking so good in this particular over, bowling to new batsman. This time not only defensively played, but the placement is so good. They're coming back for the second opportunity of run out. Umpire says it's going to be a third umpire. The close one, but in this situation looks like it's going to be a 50-50. The umpire Pavitra will going to see the batter whether he is safe or not. If it is a safe, I think no need to worry. But if it is a batsman short of his crease, the worry will going to continue for Marata Warriors. So not out, which is the call from the third umpire. So what we are watching, the some body language is very important, especially when the batters. Well, if he is a safe, he will always saying to his partner that I am safe. If it is not safe, something worries in the face of the batter, but we are not watching that kind of worries from the batter. And that's why it looks like, yes, he is a safe and scoreboard is 25. Very risky couple of runs has been taken. Dheeraj. From the Fenesta end. Full toss, wanted to pull that one, not quite getting that one from the middle of the bat. Because of that quickness of the delivery, the batsman couldn't manage to hit that one properly. One more single, scoreboard moves on to 26 on the board. Dheeraj again. Wide outside the non-flag stump and going to be a wide, one more extra. With the addition of that single, scoreboard moves on to 27 on the board. This time again one more wide. Second, of course, Dheeraj struggling. After that, very good bowling in the first 3-4 deliveries. He started to experiment, and by doing that, he's lost his concentration over the line. Again, opportunity of run out, and he's shying at the stumps, but misses the stump. The batsman safe. Leg by call by umpire Pushparaj. One more addition, one more over completed. After completion of over number 4, it's 29 on the board. Team Maratha Warriors. Meanwhile, under 15 matches is in progress. In the left of our commentary box, one more opportunity which is provided by the organizers to perform, and especially for young talents, giving some good platform here. So everything is ready for under 15 in the left of our
left of our commentary box. Aditya with the jersey number 17 will go into ball the 5th over of the innings of team Marata Warriors. Oh, ball which is kept low and wide call by umpire, but the way that ball is travelled to wicket keeper is surprised everyone. It's absolutely ball kept very low indeed. And if it is on the middle stump that delivery, the batsman very difficult to survive, isn't it? Because ball which is kept that much of low. Oh, lovely delivery indeed. After that wide delivery followed one good delivery here. Aditya. One more bowler who got very good bowling action. High arm bowling action, got a slight a bit of extra jump while delivering the ball. Wow, great one. Again, look at the pace and the bounce. Good carry to the wicket keeper, and the straight away the partner coming down the track. In it, having some word with Divin to what kind of technique to be implemented. This time far outside the line of off stump, and Divin looking for the switch it, but ball missing the direction. Wide call by umpire. Second wide of that over, and with that wide score moves on to 20-30 on the board. 31 correction. 31. Aditya. Pass umpire. Anish Patel, lovely switch it, but protection is there. Kiran in the deep, so they have to settle for the single. He is charging for the second, Divin, but in it is not interested. Rightly so. It's absolutely danger because Kiran has got a good arm. He's a good fielder in the deep. Just a single, then score, but moves on to 31-32. Aditya, 4 time in this over, keeping one fielder in the deep, long off, wide-ish, one at long on orthodox. There is a mid wicket, deep square leg, deep cow point, short fine leg, short backward point, short mid off. This time again he went for the full toss. Catch it is a call. The mid off fielder quickly fields the ball, and one is single then, and premeditated switch it attempted by the batter, so that he couldn't manage to take the advantage of that full toss from bowler Aditya. Just a single. 33 on the board. Over number 5 is in progress. Aditya. Divin is the batter. Full toss, nicely driven down to square leg. Oh, slight a bit of fumble. In comes the throw from the deep. Good return by the fielder, even though he slide a bit of fumble, but recovered quickly and returns the ball very well to the hand of striker. One more single. Scoreboard moves on to 34. Last delivery of this over. Aditya. Balls. This time good placement. Kiran is a good fielder, and oh, excellent piece of work there from Kiran, charging in from the deep cow point region, denying the second from this batter, and good over there from Aditya. Very good tidy over. 5 completed. After completion of 5 overs, Marata Warriors are 35 on the board, and they're going exactly 7 runs per over. Last over remaining in their innings. So with the victory, the team will go into qualify for the semi-final in this particular match. And again I request Chhatrapati Padil as well as Maratha Kings Kolya, ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ ಮತ್ತೆ
Marata Kings Kolya ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. Lovely delivery to start with. The last over is in progress. Jersey number 25. Leg by which is conceded. Shailish. Second time this over. Going to be a white, missing a line. One more addition of that singles covered the moves on to 37. So they exceeds the time limit so that they need to bring one fielder inside the ring. And wait and see which fielder will going to come to the 20, come to that 30 circle. Cover point fielder inside the ring. There is no deep cover point. Oh, lofted that one. Handsome looking drive. That will go into be a huge 6. Ball went into the roads. What a great shot there from Divin. The right time. Oh, ball just yes, after hitting a tree, ball fell inside the ground. But it's a mighty blow. Absolutely mighty blow. There from Divin, and score jumps into 43 now. And much required big stroke came from the bat of Divin in this last over. Shailish again. This is all happening when a batsman hits you for a 6. The bowler started to feel the pressure. And very next ball, bowler started to bowl a wide. 1-6 will go into decrease the level of confidence of the bowler. 44 now. Silas bowler slower one. Divin this time off the back foot, turns that one down to deep mid wicket region. Good throw coming from the fielder. Absolutely good throw. This is what you call the presence of mind there from the fielder. He can make the run out in the non-striker's end, but he knows that the more than the non-striker, the striker will be the key. And they wanted the wicket of Divin, the dangerous batter. So he returns the ball to the hands of a wicket keeper. And Divin is short of his crease. .45 on the board. Divin back into pavilion after scoring 9 runs. So new batter Hemant, experienced player for the side. We will go into face the next delivery of Shailish. 3 balls remaining of their innings. Long on. Widish long on, mid wicket square leg. They're all close together. Fine leg inside the ring. There is no fielder in the deep in the offside region. Quite interesting. This time full toss, pulls that one, catch it is a call, and catch is taken. Oh, that is absolutely a juicy full toss there for Hemant. But he played that one very high, and because of that he couldn't manage to get the distance. The long on fielder just inside the boundary line managed to take the catch. One more wicket is back into pavilion of Maratas Warriors. Worries continues here. So experienced batter Vinod came into middle. He's a man who played a good innings yesterday for his team. But in this match he is coming as a number 9 batter. 2 deliveries remaining of Shailish. Shailish 5th time in this over. This time, this is going to be a maximum. What a shot! Vinod! The experience what you're talking about is always comes into play. Being the experience is not important, but converting that experience into performance is so important. And Vinod is the one, even though he's facing his first delivery. Have a look at the level of confidence from him.
This is what you're talking about, the experience. Slight a bit of shuffled across the line of the delivery. Takes the position quickly. And it's an absolutely fantastic stroke. 50 comes up. This is one more delivery which is called as a wide. So runs are important, runs are coming in this last over. Scoreboard is now 52 on the board. Vinod playing his final delivery. Team's final delivery, in fact, and full toss delivery. They won that one down to mid wicket. They look for the second, but one is single. So that's it. 53. So they set a target of 54 for team the great Marata Karkala. Maratas Karkala. They have to get 54 runs to qualify for the semi-final. And it's going to be a very interesting game of cricket is coming up now. So that for that interesting innings, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 54 the target for the great Maratha. The great Marata Karala, and first run and run second started for them, and it's one without loss. एक रन बन चुके बिना किसी नुकसान के. और धीरज और किरण आरंभिक बल्लेबाज. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त दीक्षित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. और किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 54 रन बनाने निर्धारित 6 ओवर में. ठीक 9 रन प्रति ओवर की औसत से. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. शॉर्ट गेंद थी और इस शॉर्ट गेंद को इस वक्त पुल कर दिया खूबसूरती के साथ राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए. और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ किरण के बल्ले से. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. कि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. और गेंदबाज एक बार फिर से दीक्षित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट. ये गेंद से इस बार स्वीप करना चाहा. गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन इस बीच मिलेंगे 1. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर. 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. गेंदबाजी की गेंद रिवर्स शॉट. गेंद को खेलना चाहा. गेंद पैरों पर टकराई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. जहां तक 54 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर बल्लेबाजी, खासकर बेहतर आरंभिक शुरुआत की जरूरत इस वक्त. और इस बीच दीक्षित सामना करने के लिए तैयार. दीक्षित गेंदबाजी करने के लिए तैयार और किरण सामना करने के लिए तैयार. धीरज सामना करते हुए लेफ्ट साइड इनफील्ड क्लियर हो चुका है इस वक्त. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका और रनआउट का खतरा. और स्ट्राइकर एंड पर यह विकेट गिर चुका है. मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन. पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे बल्लेबाज. थोड़ा सा रुक गए और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज भी थोड़ा सा रुक गए. थोड़ी सी झिझक का और दोबारा दोनों ने दौड़ना शुरू किया. लेकिन इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे बल्लेबाज, थ्रो पहुंचता हुआ मिड ऑफ फील्डर का सीधे विकेट कीपर के हाथों में. और बेहतर तरीके से गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेट कीपर ने विकेट चटका दिए. 7 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है. 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. एंड द मैन डिसमिस्ड इज Dheeraj is backing to pavilion in the face of run out. सुधीर राव इस वक्त तैयार. बैकफुट पर गए. गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद को सीधे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट कट करना चाहा चूंकि और ओवर की समाप्ति. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड. 8 runs on the board. 1 wicket loss for the great Marata Karala, chasing the victory target of 54 in 6 overs. They managed to score 8 runs on the board for losing 1 wicket in the face of Dheeraj. Match number 3 of the day number 2 of this prestigious cricket tournament, MCL Marata Cricket League 2023, is now progressing here. Bright sunshiny afternoon. It's already exactly 12. ठीक दोपहर के 12 बज चुके हैं और धूप प्रखर रूप से मैदान पर छा चुके हैं. सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों पर इस वक्त नजर आता हुआ मिडल ऑफ द स्काई जिसे कहते हैं.
और अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए, और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से यानी फेनेस्टा एंड की ओर से परीक्षित, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार गेंदबाज बल्लेबाज किरण इस वक्त, और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। ड्राइव किया खूबसूरती के मिड ऑन पर, थोड़ी सी मिसफील्ड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा इस बीच, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। परीक्षित फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Full toss, pulse, and he's got the distance. 6 runs. The ball went full tossly over the fence for a 6. And a perfect struck this time came from the bat of Kiran. फुल टॉस गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए इस वक्त गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ डीप इन विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और स्कोर इस छक्के के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह एक बेहतर बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है दी ग्रेट मराठास कारकला के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 54 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है निर्धारित 6 ओवर में। और गेंदबाज इस वक्त परीक्षित आगे बढ़ाते हुए सुधीर जो कि छक्का लगाने वाले बल्लेबाज एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। और परीक्षित इस बार bowled him, just gone for a big one and lost his mid stump. बेहतर गेंद थे, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद के बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए जा टकरा मिडल ऑफ स्टंप पर। गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। सुधीर की पारी समाप्त 16 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है द ग्रेट मराठास कारकला। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मधुवेश नए बल्लेबाज, और इस वक्त ये गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहे इस वक्त, चूंकि एक्स्ट्रा बाउंस रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन इस बीच मिलेगा, और 1 रन के साथ मधुवेश अपना खाता जो कि यहाँ पर खोल चुके हैं, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और परीक्षित फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद परीक्षित अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, पल्स, एंड दिस टाइम 1 बाउंस इनटू द फेंस। दैट इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्राइक। और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट पर उछाला था, वाइड स्लॉन्ग पर फील्डर मौजूद थे, और जीतोड़ कोशिश करने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में सफल, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 2 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ द ग्रेट मराठास कारकला। और इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी, और परीक्षित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। किरण जो कि पिछले गेंद पर चौका झड़ चुके हैं, और इस बीच परीक्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, अपील फॉर कट बिहाइंड, नो सेज अंपायर, नो कांटेक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल, ओवर हैज बीन came to an end, 2 overs gone, 21 on the board, 2 wickets lost, and the great Marathas Karala, except they lost their 2 wickets, they are giving a good reply. 33 more runs now they have to score for victory, remaining 24 delivers, that means in remaining 4 overs, still they got 8 wickets kept intact, 8 wickets they got in their hand. 13 रन पिछले ओवर में बने, एक बेहतर ओवर रहा अगर ग्रेट मराठास कारकला के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए। और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मराठा वॉरियर्स की ओर से विनोद, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मधुवेश, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, डीप थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद है, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार मधुवेश सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के गेंदबाज विनोद की ओवर की पहली गेंद का। विनोद फुल टॉस, पैरों पर गेंद टकराई, धीमी गेंद थी, इस धीमे गेंद को बल्लेबाज समझ नहीं पाए, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहते थे चूके, और गेंद उनके पैरों पर टकराई। घुटनों के बल बैठते हुए स्ट्रोक से खेलने का प्रयास किया था इस वक्त, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट फील्डर के हाथों से मिसफील्ड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। विनोद फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, reverse shot, played that one into the gap as well, and it's crossed over the fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman Kiran. He just played that one with a reverse shot, and has got that one for a boundary. ಅಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ। ಕೊಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ। तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ किरण के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। विनोद एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके पूरी तरह गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक नीची रहती हुई, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। विनोद फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद रिवर्स शॉट स्ट्राइट टू फील्डर एट डीप बैक थर्ड मैन। He just played that one with a twisted bat, but can't find the gap as well. Deep back थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची, और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। It's 26 for the loss of 3 wickets. The equal battle is now continuing. So 26 for the loss of 3 wickets and 28 runs more. Now they have to score for victory. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ गिरीश, इस वक्त नए बल्लेबाज गिरीश, the number 5 batsman is now comes out to the middle for the great Marathas Karala, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और विनोद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो गेंदबाजी इस वक्त विनोद, फुल टॉस, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। 27 रन बन चुके हैं, 27 रन और बनाने हैं,
और इस ओवर के बाद एक 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, कुल मिलाकर कहना पड़ेगा 19 गेंदें बाकी। और इस बीच विनोद की गेंद, ये गेंद सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, स्टंप्स पर गेंद टकराई और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। स्टंप्स एक्सपोज किया था इस वक्त, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहते थे, चूंकि गेंद उनके बल्ले को वंचित करने के बाद मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिर चुका। दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच, द ग्रेट मराठा Karala are 27 for 4 and third over has been came to an end, so half the way mark and still have to go. 3 overs gone, 27 runs on the board, 4 wicket loss, 3 overs remaining, 27 they have to score and still they got 6 wickets kept intact. So the equal battle is now on और जितने रन पहले 3 ओवर में बनाए हैं उतने ही रन आने वाले बचे हुए 3 ओवर में बनाने हैं इस वक्त द ग्रेट मराठा Karala को। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ स्लोली कमिंग आउट टू द मिडल। शैलेश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए मोहन चंद्रा स्टार्ट्स अ फ्रेश ओवर फ्रॉम फेनेस्ता एंड और इस वक्त गेंदबाजी वो करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मधुवेश के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और विनोद के बाद इस वक्त मोहन चंद्रा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट पर सीधे फीडर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। मधुवेश गेंद को उछालना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और डीप मिड विकेट पर जो फीडर खड़े हुए थे अपना दूसरा कैच उन्होंने लपका और इसी के साथ 6वां विकेट गिर चुका, 5वां विकेट गिर चुका है और पारी कुछ हद तक लड़खड़ाती हुई इस वक्त ग्रेट मराठा Karala की 27 for 5। balls left, 27 runs required, 5 wickets down, 5 wickets they got in their hand और गेंदबाज मोहन चंद्रा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज सुरेंद्र का आगमन यहां पर होता हुआ। निस्संदेह कम से कम एक चौके छक्के की इस वक्त जरूरत आस्किंग रन रेट को इस वक्त घटाने के लिए ग्रेट मराठा Karala के बल्लेबाजों को और नए बल्लेबाज इस वक्त सुरेंद्र सामना करने के लिए तैयार। मोहन चंद्रा अपनी ओर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, क्लीन कलेक्शन, थोड़ा सा फिसल गए थे अंतिम एक्शन में लेकिन अपने शरीर पर संतुलन कायम रखते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर 1 रन का इजाफा, 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ, 26 रन्स टू गेट, 16 बॉल्स टू गो, 5 विकेट्स इन हैंड फॉर देम और सामना इस वक्त करते हुए शैलेश। Again is bad, just gone for a big one, fantastic delivery, kept lower, extra quicker and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। It's 28 for the loss of 5 wicket, 26 to get, 15 balls to go। What a match is now progressing here और फिर से एक बार मोहन चंद्रा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद उछाला इस वक्त गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द ग्रेट मराठा Karala कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style lower deep mid wicket fence for a massive one। 34, 20 runs required, 14 balls remaining, the match is now equally balanced and a fantastic struck came from the bat of Shailesh now और इस बीच मोहन चंद्रा अपनी ओर की अगली गेंद, फुल टॉस, गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को इस पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35, 19 रन टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज और अंतिम बार इस ओवर में मोहन चंद्रा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। सुरेंद्र दाहिना हाथ ओवर द विकेट,
Full toss, not quite get that one from the middle of the bat. And he's got just a single for that stroke. Fourth over has been came to an end. 36 on the board for 5 wickets lost and 18 to get from remaining 2 overs. That means remaining 12 deliveries. Exactly 9 runs per over, the required run rate for them at this situation. तो 18 रन 12 गेंदों में बनाने हैं और 5 विकेट सुरक्षित. So in comparison, Marata Warriors scored 35 after 4 overs. Meantime, the great Marata Karala scored 36 runs. They are 1 run ahead after the end of the 4th over. So the comparison stands. In fact, they are 29 after 4 overs, Marata Warriors, and now great Marata Karala are 35. That means they are 6 runs ahead. और गेंदबाज विनोद अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए, पहले ओवर में बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की थी, सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपनी दूसरी ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड and the side total is now moving up to 37 for the loss of 5 wickets. 17 to get, 12 balls remaining. Still the match is in balance. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज विनोद तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त सामना करते हुए विनोद की गेंदों का. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पटकी विकेट. इस बार गेंद को कट करना चाहा, चूंकि वाइड की मांग जरूर की और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 37 रनों पर. अगली गेंद, Prax this time gets on a single. In fact, they're looking for the second clean collection. Khan got second run for that stroke. They are satisfied with the single. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर. 16 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 10. 16 to get from 10 balls. What a match is now progressing here. The match is now heading towards to a nail-biting finish. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, full toss, pulls and taken inside the fence. Well judged catch taken by the long off fielder, just running towards his left side, kept eyes on that ball and grabbed that one successfully with both hands just inside the fence at long off. और इस बेहतर कैच की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. And now once again the great Maratas Karala are now looking in trouble. 9 balls remaining and 9, in fact it's 16 runs more. Now they have to score for victory. 6th wicket down, 38 for the loss of 6 wickets. Vinod got the breakthrough and the number 8 batsman is now coming out to the middle slowly. उदय नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार विनोद की गेंदों का. अब तक विनोद का ओवर काफी बेहतर साबित हो चुका है. सिर्फ 1 रन इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं. 9 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए और उदय बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विनोद की गेंदों का. विनोद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन मिलेगा, मिसफील्ड इस बीच और बल्लेबाज दूसरे के लिए दौड़ पड़ा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. यह विकेट यहां पर गिर चुका है. थोड़े से झिझकने के बाद दौड़े थे दूसरे रन के लिए और इससे पहले कि डाइविंग एफर्ट लगाकर क्रीज तक पहुंचे बल्लेबाज, वहां पर सीधा थ्रो पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट झटका दिया और रनआउट के रूप में यह 7वां विकेट गिर चुका है. दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ एंड नाउ इट्स 39 for the loss of 7 wickets. So the next match, Chhatrapati Padil, after won the toss, they elected to field first. So 8 balls remaining and 15 runs to get, and now they are exceeds the time limit, and because of that they have to brought one fielder inside the 20-yard circle. तो उनके स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, तो इसकी वजह से एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. तो नए बल्लेबाज निखिल का आगमन हो चुका है और निखिल इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद. सामना करते हुए इस वक्त उदय
और विनोद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 8 गेंदे 15 रन चाहिए, 15 टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, एब्सोल्युटली मिसिंग जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। इस डॉट गेंद के साथ इक्वेशन कुछ हद तक और कठिन होता हुआ द ग्रेट मराठास कारकाड़ा के लिए। 7 गेंदे बाकी, 15 रन चाहिए। अंतिम बार इस ओवर में विनोद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार पैरों पर गेंद टकराई विकेट कीपर के हाथों में, एक रन मिला। इस बीच एक रन का इजाफा लेग बाय के रूप में। 40 द स्कोर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एंड 14 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर नाउ। 14 रनों की जरूरत अंतिम ओवर में। अब ऐसा कहना पड़ेगा चौके छक्के इस वक्त ग्रेट मराठास को इस मैच में वापस ला सकते हैं। चार रन इस ओवर में बने विनोद के। बेहतरीन ओवर, बेहतरीन स्पेल उनका समाप्त हो चुका। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 9 रन और 3 विकेट। 2 ओवर्स नो मेडन, 9 रन एंड 3 विकेट। फैंटास्टिक स्पेल केम टू एंड फ्रॉम विनोद। और जहां तक का सवाल है, अंतिम ओवर में 17 रन शैलेश ने प्रदान किए थे, 18 रन शैलेश ने प्रदान किए थे, और वो इस वक्त यहां पर ग्रेट मराठास कारकाड़ा को महंगा पड़ता हुआ। 14 रन बनाने हैं और देखते हैं इन 14 रनों को बल्लेबाज ग्रेट मराठास के बना पाते हैं या नहीं इस अंतिम ओवर में। तो फेनेस्टा एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए धर्मराज, मैच निर्धारित ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में। (14 to get from last over. That means in remaining 60 deliveries. Still some fielding adjustments is going on there. And the first ball of a match deciding over comes from Dharmaraj to the right-handed batsman. Is now going to face Uday. First ball, here he comes. Dharmaraj to Uday. 14 they have to score from last over. That means in remaining 60 deliveries. Here he bowls. Just gone for a big one. Misses wide, declared by umpire. तो यहां पर वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच वाइड घोषित करते हुए अंपायर, हालांकि अपील जरूर की थी कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन आखिरकार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और अंपायर ने इसे नकार दिया। 13 रन टू गेट फ्रॉम 6 बॉल्स नाउ। 1 रन जुड़ चुका है उनके खाते में। 41 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। धर्मराज दाहिने हाथों पर द विकेट। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके 1 रन मिलेगा। नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 42 नाउ, 12 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। 5 गेंदों में रन चाहिए 12 और बराबर का संघर्ष जो कि यहां पर जारी। और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निखिल, जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए धर्मराज। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज धर्मराज इस वक्त तैयार। ये गेंद ड्राइव किया, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑन हिज फॉलो थ्रू। इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल, दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। रन आउट हैपेंड एट द नॉन स्ट्राइकर एंड एंड वन मोर विकेट फॉलन। 8th wicket down, and with this dismissal, I must say the equation seems to be difficult, stiffer more now for the great Marathas Karala. 12 required, and just 4 balls remaining in their innings, and they got just 2 wickets kept intact. So we are just waiting for the number 10 batsman. Gautam, the number 10 batsman is now comes out to the middle. He is at the non-striker end. और धर्मराज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज उदय के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए विजय के लिए। अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो सब कुछ सही सलामत और अगली गेंद लेकर धर्मराज इस वक्त तैयार उदय के लिए।
12 required of 4 deliveries. Here he bowls. Going for big one, misses, dot delivery. And now 3/4 required in the last 3 deliveries. 3 गेंदों में 3 चौकों की जरूरत है और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के इस वक्त ग्रेट मराठास को विजय यहां पर दिला सकते हैं. 12 रन चाहिए, सिर्फ 3 गेंदें बाकी. धर्मराज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा. मिसफील्ड इस वक्त, बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते लेकिन नहीं मिलेगा. बैकअप होता हुआ वहां पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर. अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ ग्रेट मराठास. 2 sixes, almost 2 sixes required in the last 2 deliveries. 11 required from 2 balls. Or a 6 and a 4 make them tie. 2 balls, 11 runs. Dharmaraj, here we go. दाहिने हाथ over the wicket. Misses and collected wicket keeper. Dot delivery. और अब ऐसा कहना पड़ेगा अगर इस अंतिम गेंद में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर मराठा वॉरियर्स की विजय निश्चित है. 11 रन अंतिम ओवर में बना, अंतिम गेंद पर बनाने हैं. लास्ट बॉल एंड 11 रन्स रिक्वायर्ड. और मैच की अंतिम गेंद लेकर धर्मराज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. टॉप एज एंड मिसेस. दैट्स इट. Fantastic bowling by Dharmaraj in the match deciding over, and finally Marata Warriors won the match by 10 runs against the great Maratas Karala, and with that 10 runs thrilling victory they bagged the complete points. So a fantastic match number 3 of the day number 2 of MCL Marata Cricket League 2023 has been came to an end. And the great Marathas, in fact it's a Marata Warriors registered a thrilling 10 runs victory against the great Marathas Karala, and with that 10 runs thrilling victory they bagged the complete points. So the next match Chhatrapati Padil will take over Kolya cricketers. Maratha Kings Kolya will take over Chhatrapati Padil in the next match, and in this match Chhatrapati Padil, the captain of Chhatrapati Padil, after won the toss, he elected to field first, and that match starts within just a short while. Till then, we are taking short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Gopi. And also it's time for DJ.
So welcome back, and we are into the final league stage matches. Will be played between Maratha Kings Kolya versus Chhatrapati Padil. The opening batters Sanat and Akhilesh, and Likit will be the bowler to start the proceedings from the far end. First ball, the batsman went for the drive, not quite able to get that one from the middle of the bat, and the ball went towards a short mid wicket, and straight away Sanat is off the mark. And Sanat is a tall player. Looks like he will be the one of the tallest player in this league matches. MCC Maratha Cricket League 2023. It's a very tall, and there is some few players are very tall in this particular tournament. Quick work behind the stump there from Harshit, and Harshit, white call by umpire at and umpire seeing that line which is far outside the line of off stump, and umpire Pavitra has got no hesitation to call that wide. But here is a quick work from Harshit, but is umpire Pushparaj at square leg saying that the batsman is safe. Sanat is the striker. Akhilesh now is on strike, and Sanat is on striker's end. Lovely deliveries, but again the line which is far outside the line of off stump, and batsman again going for the expansive drive on the offside region. Quite understandable, because this is a power play over. There is no fielder in the deep in the offside region, so that Akhilesh wanted to get that one in the offside region, but again that wide delivery. This time he lofted, catch it is a call, but the ball will going to be a yes, caught by the fielder at deep long on. Akhilesh not really getting that one from the middle of the bat. He got the elevation, but not from the middle of the bat, and that's why he fails to get the distance what he's looking for. And long on fielder making no mistake at all, taken a very good position to finish that catch, and winnings of Akhilesh which is comes to 9. It's 3 for the loss of 1 wicket. Rakshit is a new batter in. Chhatrapati Padil, they won their first match. They're playing their second match. The Maratha Kings Kolya, they lost their first match, so that the must-win match for Maratha Kolya. So Sanat is on strike now. One more, the first run which is came from the bat of Rakshit, and total score is moves on to 4. Sanat wanted to play that one into the onside region, ball just passing under his bat. Lovely line there from bowler Likit in the negation, even though he's a little bit struggled to get his line 2 wides in that over, but managed to back with some good deliveries in this particular over. So power play is on, long on, and a deep square leg. Other 2 fielders are in the deep. Likit this time pulls that one, not getting that one from the middle of the bat. Ball will go and land it safely between the mid wicket and the square leg, and before the throw coming from the fielder from mid wicket, ample time for Sanat to complete that couple of runs. So with that couple of runs, Coburn moves on to 6 on the board. Six for the loss of 1 wicket. Wicket of Akhilesh back into pavilion. Likit. This time lofted, but opportunity for the mid-off fielder to just going back and taken a comfortable position to get that catch. And wicket number 2, the tall man we are talking about, Sanat. This tall player is back into pavilion, not quite able to get that one over the infield. Of course he got that one over the infield, but we played that one very high, so enough time for the fielder to just go back and getting a position to take that catch. Second wicket's fallen, 2 wickets in that over for Likit after completion of 1 over. Shackling start here from team Chhatrapati
correction. Maratha Kings Kolya are 6 for the loss of 2 wicket. Shailesh brought into attack from Sahyadri College and to bowl the second and last over of the power play. The power play in the sense only 2 fielders outside the circle. Catch it is a call, but ball which is played between the 2 fielders and looks like the fielder tried his level best to stop that boundary, but ball just running towards a deeper straight long off boundary for 4 runs. Excellent placement there from batter Rakshit in the negation. Long on and long off, which is we are situated. We are talking about, so there is no long on, so quite easily got the boundary for that. Full toss, driven that one down to deep square leg region for a single. So with that single score, Namozan to double figure already crossed 11 on the board. For the loss of 2 wicket in the over number, second is in progress. Shailesh. Get ready to bowl to Kaushik. Kaushik, nothing much to do with the delivery. We're seeing that ball pitching outside the line of leg stump and going further away. White signal by umpire Pushparaj. With that single score, Namuzan to 12 on the board. For the loss of 2 wicket in the over number, second is in progress. Competition is on between these 2 teams because the winning is very important for both the teams. Chhatrapati Padil, they won their the first match, and even Kolya, they lost their first match. This time he wanted a single on its follow through, trying for the run out, but I couldn't manage to stop this single from these 2 batters. One more single added to total with the addition of that single score, Namuzan to 13 on the board for the loss of 2 wicket. Shailesh again. Right arm over the wicket, delivers. Pulls straight to the answer field, a chance of run out, and the bowler misses the throw. The bowler always need to come quickly to the stumps whenever there is opportunity of run out, but here is the bowler Shailesh slight a bit far away from the stumps, misses the throw from that mid-on fielder, and risky run completed by both the batters. Scoreboard now 14 on the board. Shailesh, improvisation from the batter Kaushik, and he picked up a single. With that single, scored Namuzan to 15 on the board. 15 for the loss of 2 wicket in the over number 2 is in progress, and last over of the power play is in action. Rakshit is on strike. Pulls that one straight to the answer fielder. Slight a bit of confusion for the run, but at last, because of fumble from the fielder, they completed a single. Shailesh completes his second over. 2 gone. After completion of over number 2, Maratha Kings Kolya are 16. They're going exactly 8 runs per over by losing 2 wickets. The previous match, which is a very good match, Marata Warriors won the match against Karkala. The young bowler, correction, the bowler from the finish the end, it's going to be a Likit. Will going to bowl that 3rd over. After that power play, the spread out field there. One at deep square leg, one at deep mid wicket. Long on is there. There is a mid off, deep cover point, deep third man, short square leg, because short third man in fact, and short square leg.
And one at short cover point and backward point that is inside the ring. So lick it again from the first time in this over. Balls, opportunity for Arshit, the wicket keeper behind the stump, because batsman out of the crease while he tried to play that cover drive, so that ball misses the hands of wicket keeper. No damage done. One run in the form of bye, and with that bye, Skobarna moves on to 17 on the board. Lick it again. Balls this time, very good stop by wicket keeper inside edge of the bat. The quick reaction coming from Arshit behind the stump to stop that one, and there is no chance for any run. Yes. Lick it, seaming from the far end, right above over the wicket. Balls and sensible batting from batter Kaushik to pick the single. With that single, Skobarna moves on to 18. So one wicket keeper. You can see that standing up to the well up to the stumps for the fast bowlers like Likit. Again now, this time outside edge of the bat, down to third man division for a bicycle umpire, and that's the problem sometime. And as this is the second buys of this over, Skobarna moves on to 19 because of that extra run. Third over is in progress. Lick it again. Went for the reverse hip. Opportunity of run out, and misses the stumps. So one more single been added to total. So opportunity looks like once ball is a slight a bit of out of the reach of the wicket keeper. He tried his level best to take that one, and again he couldn't manage to reach at that time, and they completed the single. Lick it again. Bounce again. The ball looks like it's deflected from the leg. They wanted a second there. It's from the bat, and one more single been added to total. With that single, Skobarna moves on to 21 on the board after completion of over number 3. They're going exactly 7 runs per over. Very bright sunny afternoon. The temperatures almost crossing 30 plus degrees Celsius here in Sahyadri cricket ground, Adyar. One of the most beautiful cricket ground situated in Mangalore. So lunch counter which is opened, and those who want to finish the lunch, please go and get your lunch at food court which is available right now. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Arshit is a bowler and experienced campaigner and a useful cricketer. Will go into ball of 4th over of the innings. Reverse sweep, but fielder is just waiting for that, and he completes the catch. Switch it, which is attempted by the batter Kaushik in dedication. Rakshit will be correction, and he got that one from the bat, middle of the bat, but placement is not right, and we need to play a little bit squarer, a little bit finer, in fact, while playing that switch it, because there is a deep cow point, and he will definitely going to take that catch. The first wicket for the first delivery of the over number 4. It's 21 for the loss of 3 wickets back into pavilion.
Again the bowler bowls. This time slight a bit of misjudgment by the batter, new batter. The perfect delivery to ball. Whenever the fresh leg coming into bat, bowlers thinking about ball some dotted deliveries. Ashit succeeded. Third time in this over. Ball's loose stroke, absolutely loose stroke, and giving some catching practice for that short mid off fielder. Second wicket here for Ashit, checking the stroke in the last moment. Batter has got two minds whether go for the big shot or not, but at last moment, half a drive, half a push, completed with the departed. In fact, with that confusion, is back into pavilion. Vachan is a new batter in. Need to get some partnership now for Maratha. Kings Kolya. Arshid. Full toss. Lofted. After one bounce collected by the fielder. Just for a single. So Vachan is off the mark with a single. Scoreboard now moving after a long time. 2-22. And that means the first run in that over. Conceded by Arshid. Very tidy over. Wicket taking over. 2 wickets and just single run. Coming down the track, try to pull that one. Opportunity for the catch. Third wicket here for Arshit. Absolutely fantastic stuff here from Arshit. Wickets are falling here like a house of cards of team Maratha Kings Kolya. It's 22 for the loss of 5 wickets. 3 wickets in this over for Arshit. In 5 deliveries, conceding just a single run. Aman is the new batter. Final time is over. Balls wide called by umpire. One more addition, 23. For the loss of 5 wicket in the over number 4 is in progress. Ashit again. Right over, lovely delivery indeed. Beautifully bowled. That's end of a very good over there from Arshit. Not only economical but wicket taking over. 2 runs and 3 wickets in that over. After completion of over number 4, it's 23. Team Kolya are struggling to get some runs in front of disciplined bowling performance by the bowlers of Chhatrapati Padil. Dixit is a bad bowler. Fenesta end. To bowl the 5th over. Just I want to feed to the. I want to see the field set, and there is 2 fielders in the deep in the onside region. 3 fielders, in fact, deep square like mid wicket and deep long on. Deep long off is there. Pulls that one with the direction of the wind, and oh, what a save! Absolutely great save. Trajol the fielder down at deep square leg, saving certain single for his certain 6 for his team. What could be at the ball is looks like going to travel over that fielder, and he got a fantastic jump. The timing of the jump is the perfection in that occasion to save that ball. Just in front of a square angle cameraman will going to capture that moment very well. Very close to him. Pulls that one, but again the mid wicket fielder is just waiting for that to collect that, and just a single. So 2 singles in the 2 deliveries. It's 25 on the board. Dixit. Right arm over the wicket to Vachan.
Almost shuffled across the line of the delivery. Drags that one from outside the line of option. They're going for the couple. And one shot called by umpire. All the efforts which is gone in vain. Because umpire called it's a shot. One shot. So just a single. Unfortunately. It's a 26 on the board. Over number 5 is in progress. Bowler again back this bowling mark. Wachan is on strike. Went for the cut shot. Ball just passing under his bat. And one more dotted delivery. Dixit back to his bowling marks. Again one more tidy over is in progress. This time definitely it's a one more dotted delivery. Batsman again Vachan left the ball after he's shuffled too much towards his off stump. And maybe he's looking for some improvising cricketing stroke. Missed it completely. Dixit again. Balls again. Absolutely misjudgment here from the batter. Excellent over comes in there from Dixit. 5 gone after a completion of 5 overs. Searching for the right tracks. Maratha Kings Kolya are 26. Last over remaining. So Gautam, the young bowler, will going to bowl the last over to young batter in front of him, Aman. Gautam balls and Ashit so good behind the wicket, not Ashit. The wicket keeper behind the stump gathers the ball. Back to bowler. Excellent start here from the young bowler Gautam to start with the dotted delivery. Single-handed pull, and that will going to be the caught taken at the deep mid wicket. Just helping it down, isn't it? And not putting any power in that shot. Otherwise, he will going to get the distance for that. And Aman, unfortunately, when he prayed at one with the direction of the wind, but fails to get the distance what he is looking for. The Gautam got a wicket, and score remains on 26 on the board. Very hard to combine the runs against bowling of team Chhatrapati Padil. The wickets are tumbling, runs are very hard to combine. No boundaries and sixes. And it's always difficult to get a big total. Too much. The experiment by the young man, it's too much. And again, white call by umpire is searching for the slower one. And that's why that ball is missing the line. Again, outside the line of off time. This time, one more extra. 2 to the total in this over. Again, the scoreboard is moves on to 28. This time misjudgment. Lekatar ball which is came around the legs of the batter. Luckily that ball misses the stump. Dotted delivery. Gautam ball slower one. Again batsman a little bit early into the stroke. Got outside edge of the bat, and before that third man fielder will go in to collect that one. Ample time for the batter to complete the single. Gautam will not going to bother about that single. You know exactly the last over is in progress. So need to restrict the big strokes. 29 which is the total score, and last 2 deliveries left in their innings.
Reverse sweep is played, premeditated by Vachan. Last ball of their innings is coming up. 30, which is the total score. This is really very interesting kind of attempt there from the batter to get that one over the keeper's head, but he fails to do that. So great over there from Gautam. So 6 overs completed after completion of over number 6. Maratha Kings Kolya only managed to get 30 and set a target of 31 for team Chhatrapati Padil to get their second victory. So we'll take a short break here. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಊಟ ತಯಾರಿದೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ. The lunch which is ready at food court, and please have your lunch as soon as possible. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 15 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಂತಹ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂಡರ್ 15 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dhanyavad Satish. Right, the target is 31 in 6 overs for Chhatrapati Padil. They have to score for victory with a required rate of exactly 5.17 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and their innings now going to start. Their openers are the crease. उनके दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हर्षित और दीक्षित, जबकि गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए पहली गेंद पुल किया. इस वक्त लंगोन पर मौका हो सकता है फील्डर के लिए. जी हां, कैच लपकने में सफल. लंगोन सीमा रेखा के अंदर और पहली गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है. हर्षित ने गेंद को उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट वाज नॉट सो गुड और स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि सीमा रेखा को गेंद पार कर सके. और आखिरकार लंगोन फील्डर ने सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया. तो इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है. पहली गेंद पर हर्षित आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 0 पर. और यहां पर छत्रपति पटेल आर नाउ नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ. न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. लिखित द न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज अखिलेश की गेंदों का. और अखिलेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज लिखित सामना करने के लिए तैयार. कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार.
पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के से स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ और गेंद पहुंची इस वक्त गली पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो यहां पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद पुल्स एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस, इट्स अ बिगी। सो first 6 came from the bat of Dikshit. Hit that one, he just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a deep mid wicket span for a huge one. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 7 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ವೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 15 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಂತ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. तो इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद फुल किया इस वक्त लॉन्ग की दिशा में, स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ डीप मिड विकेट फील्डर। 1 more विकेट फॉलन। छक्का झड़ने के बाद दीक्षित छक्का नंबर 2 इस वक्त लगाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त उछाला जरूर, लेकिन प्लेसमेंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। तो इस वक्त 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर और छत्रपति पटेल इस वक्त खो चुका है। लक्ष्य कुछ ज्यादा लंबा लक्ष्य नहीं, 31 रन बनाने निर्धारित 6 ओवर में। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर बोथ ओपनर्स आर ऑलरेडी बैक इनटू द पेविलियन और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल। तो 2 विकेट इस ओवर में अखिलेश प्राप्त कर चुके हैं, हर्षित और दीक्षित के रूप में, और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। और गेंदबाज हर्षित एक बार फिर से, माफ कीजिए, गेंदबाज अखिलेश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार अगली गेंद लेकर। यह गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद अपील इस वक्त जारी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल एंड फर्स्ट ओवर हैज बीन केम स्ट्रेन। एंड पहले ओवर के समाप्ति के बाद छत्रपति पटेल 2 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। अगर 31 रनों के स्कोर को अगर कंपेयर करके देखा जाए 6 ओवर में, तो एक बेहतर शुरुआत कहलाएगी। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। इट्स 7 for 2 आफ्टर फर्स्ट ओवर। तो 5 ओवर का खेल बाकी। लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 31 minus 7 that means 24 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs, 5 overs in fact, with a required run rate of exactly 4.80 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact, 8 विकेट इस वक्त सुरक्षित उनके लिए। और गेंदबाज इस वक्त सह्याद्री एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए, निखिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज लिखित, तो कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर लिखित इस वक्त तैयार। यह गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबली प्लेड। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है 7 रनों पर। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है छत्रपति पटेल के बल्लेबाजों को। लक्ष्य काफी छोटा है 31 रनों का। सेंसिबल बल्लेबाजी भी अगर अपनाते हैं, हर गेंद पर सिंगल्स भी बनाते तो आसानी के साथ लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त मराठा किंग्स कोलिया का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए चंद कसे हुए ओवर, टाइडी ओवर्स जिस अंग्रेजी में कहते हैं, और विकेट इस मैच में कमबैक करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिकअप, दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। तो दोपहर का वक्त, दोपहर के 1 बजकर
5 मिनट बच चुके हैं, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुके हैं। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी करते हुए जो कि इस मैदान पर मौजूद है। तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। निखिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रंजीत के लिए ऑन साइड पर उछाला, स्क्वायर लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे। स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ स्क्वायर लेग फील्डर, द बॉल वेंट एंड फाइनली दे आर फाइनली नो एडिशन टू देयर टोटल एंड द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 8 for the loss of 2 wickets in the over number second in progress. और निखिल दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, फुल ऑन डिलीवरी, just wanted to drive that one, missing the line completely and collected by wicket keeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. ಅಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ತಂಡದ ಅಂಡರ್ 15 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ಅಂಡರ್ 15 ಕ್ಯಾಟಗರಿ, प्लीज टू बी रिपोर्टेड हियर। तो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज निखिल और रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी लंबा रन अप उनका, 12 से 14 कदम रन अप, 12 से 15 कदम कहना पड़ेगा। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद, अयो इस बार बेहतर गेंद थी लेकिन गेंद को इस वक्त कट करना चाहा था, चूंकि this time he can't got that one right from the middle of the bat. In fact, no contact between the bat and ball. In fact, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। Next one, lofted. This time, I think it's got the distance. Yes, it does. It's a biggie. ढीली गेंद थी और इस ढीली गेंद को जो करना चाहिए था वही करा इस वक्त बल्लेबाज ने, और यहाँ पर छक्का उनके खाते में जुड़ता हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 for the loss of 2 wicket. Half of the job done now. Still half have to go. 31 runs the target. 15 on the board. Almost half of the job done. 2 overs completed. They are looking in a good situation. 15 for 2. Exactly 7.5 runs per over. The present run rate is now going on here for them. 16 required in remaining 4 overs, and the asking run rate is now straight away coming down to exactly 4 runs per over. 4 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त रन बनाने 16। और इस बीच गेंदबाजी पर उतरते हुए नंबर 21 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार लिखित, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद लंगॉन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर रहता है ना दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद पटकी विकेट, टॉप एज, एंड दिस टाइम दिस कुड बी अ चांस। इन फैक्ट जस्ट वेट, नो इन फैक्ट इट्स गॉन ऑल द वे। ही जस्ट प्लेड दैट वन विद द विंड एंड गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। हालांकि गेंद मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं हुआ था, टॉप एज पर टकराई थी, लेकिन हवा के रुख के साथ गेंद को खेलता है। जस्ट प्लेड दैट वन विद द विंड, और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हैं, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड अ परफेक्ट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ लिखित नाउ। और लिखित गेंदबाज, लिखित बल्लेबाज, लिखित टू लिखित, दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस विकेट कीपर के हाथों में गेंद। इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर अगर थ्रो करते तो शायद यहां पर बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तो इस वजह से बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 22 now for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. They are heading towards to their victory at this situation. छत्रपति पटेल, और इस बीच गेंदबाज लिखित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पल्स दिस टाइम एंड deep backward square leg fielder took the catch successfully. This time he played that one against the wind. हवे के रुख के खिलाफ इस वक्त गेंद को खेला था, और गेंद अपनी रफ्तार को खोते हुए सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में लपक ली गई, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 गिर चुका है। रंजीत मैन डिसमिस्ड एंड नाउ इट्स 22 for 3. ABGT ला Marata Warriors होता
So MCL 2023 Mangalore, in fact it's Maratha Cricket League 2023 women's fixtures has been the first women in the women's fixtures. The first match will be played between Mokambika versus Maratha Challengers. I request all the players of these two teams to please get ready for the first match of this tournament women's section. Mokambika ಹಾಗೂ Maratha Challengers ನಡುವೆ ವನಿತೆಯರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. This time is got him. He's just got the rid of the batsman and one more wicket fallen. Shailesh, the man dismissed. Golden duck for him in his very first delivery, and a fourth wicket gone for Chhatrapati Padil, and now it's 22 for the loss of 4 wickets. So just talking about the women's fixtures, ವನಿತೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ತಂಡವು ಮರಾಠಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ 9 needed ಫಾರ್ ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್, and the number 6 batsman in fact is now coming out to the middle. 2 balls left in this over, and a hat-trick delivery from the bowler down the leg side wide, और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. It's 23 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. लिखित 2 लगातार विकेट प्राप्त करने के बाद लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंक चुके हैं वाइड के रूप में, और एक रन इस बीच बल्लेबाज माफ कीजिए टीम प्राप्त करने में सफल. फिर से एक बार लिखित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद हल्के से पुश किया, गेंद को रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा, लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया. देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है शॉर्ट कवर पर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है. छत्रपति पडील के बल्लेबाजों को सिर्फ 8 रन बनाने हैं, और इस ओवर के बाद और भी 3 ओवर और फेंका जाना बाकी. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लिखित दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराती हुई, और इस बीच 1 रन का इजाफा. लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास. 24 for the loss of 4 wickets. Yes. Okay. So it's 23 for the loss, 24 in fact for the loss of 4 wickets. 3 overs had been bowled, and the first over cost 7, second over cost 8, and also the third over cost 8 runs, and 3 overs gone. After 3 overs they are looking in a commanding situation. It's 24 for the loss of 4 wickets with just 7 runs to score for victory for Chhatrapati Padil. Three overs remaining, exactly 2.33 runs per over, the required run rate for them at this situation. और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ गेंदबाज द्वारा. Rakshit, the bowler, is now starts the fresh proceedings from this end, that means from Sahyadri end, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर कम्स. Rakshit, right arm over the wicket, leg stump से बाहर, starts off with a wide. सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर. धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त छत्रपति पडील, और फिर से एक बार रक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा इस वक्त, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर. फील्डर आगे की ओर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 26 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. और इस बीच रक्षित फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. तो रक्षित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Pulse, and just he finished the match in a style with a 6. So perfect finish for Chhatrapati Padil, and they won the match by 6 wickets with 16 balls to spare in their innings, and with this comprehensive victory they bag the complete points. So 4 matches completed, and now the first semi-final match will be played between
ABGT versus Maratha Warriors will clash each other in the first semi-final match, and that match is now coming up live exclusively right in front of you within just a short while. Meantime, under 15 category, the first match will be played between Mukambika Cricketers versus KMS Karala, and because of that, I request the players of these two teams, please get ready for the first match of in under 15 category. So back to this game, first semi-final, ABGT versus Maratha Warriors. ABGT will take over Maratha Warriors, and we'll be back right after the short break with my friend Satish when the next match, the first semi-final match of this tournament, is now going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಅಲ್ಲಿ ವನಿತೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
I request Mokambika as well as team Maratha Challengers. Women's, please get ready. I request Mokambika women's team please enter into the ground. After winning the toss, they elected to field first, so that I request Mokambika please go for field immediately. At the same time, I request opening batters of Maratha Challengers, please go for bat. Mokambika ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮರಾಠಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು.
Shilpa and Chaitra are the two opening batters out there in the middle. And yes, umpire signals and start of the match. Shifali will going to start the first over. 3 overs match and first ball. Right arm over the wicket. Beaten. Wicket keeper collects. Back to bowler. Right arm over the wicket. One more dotted delivery. Good line. Shilpa yet to open the account. Driven. They're going for the single. Chance of run out. Good work by Shifali on his follow through. So Shilpa out. Rachana, new batter. Shifali bowls to Chaitra. Chaitra gets her first run, and they open the account and one for the loss of 1 wicket. Marata challenges open their account with a single. This time catch it is a call. Shifali gets that one after one bounce, no run. Score remains on 1. Shifali. Nicely driven. Down to short cow point region by Rachana. She is off the mark with a single. First over which is comes to an end after the completion of first over. It's 3-2 for the loss of 1 wicket. Team Maratha Challengers. So organizer providing one more opportunity for Maratha women's to showcase their talent in this particular tournament. Well bowled by Akanksha. Akanksha second time in this over. Right arm over the wicket, one more good delivery, excellent line with the extra pace. 2 dotted deliveries to start with Akanksha. Top edge and they will go in for the single. Off stop by the fielder. Rachana wanted a second, but her partner is not interested. One more run, 3 on the board. One more dotted delivery there from Akanksha. Scoreboard remains on 3 for Maratha Challengers. Pushes that one and Rachana not ready to take the single, but at last seeing her partner is coming to that non-striker's end, she runs and completes score. 4 for the loss of 1 wicket. Second over is in progress. Akanksha. Bowled him, clean him up.
2 overs completed. Rachana bowled. After completion of over number 2, it's 4 for the loss of 2 wickets. Emoshi, she is the new batter. Pranya, new bowler. Last over. Nicely bowled and wicket keeper nicely gathered. No chance of any run. Score remains on 4. Right arm over. Driven towards the mid wicket. One is single. With that single, scoreboard numbers on to 5. Again outside the line of off stump, dotted delivery, bowled by Hema. Hema Shri. She's on strike, bowler's back drive, not for run. One more dotted delivery. Last 2 balls remaining, score remains on 5. This time cuts that one nicely down to backward point region, just for a single. The scoreboard now moves on to 6. So last ball remaining. So that's it. They completed 3 overs and they scored 6 runs and set a target of 7 runs for Mukambika to win this match. So 3 overs, 7 runs required for the victory. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಬರಬೇಕು. ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. So first ball dotted delivery. Wide outside the line of leg stump, but the first run comes off here for team Mukambika. 6 required. Bhavya to Kavita. Catch it is a call. Good catch taken. Short mid of fielder making no mistake at all. I think Shilpa.
Yes, Shilpa, she's a catch. She's taken a catch there at the short mid off. So first wicket back into pavilion of Mokamika. Akanksha. New batter. Driven nicely. Down to square leg. Misfield, they wanted a second. Yes and no, yes and no. And they settle for single. 2 on the board. 5 required for the victory. Pranya. She left the ball. White call by umpire. One more addition. 3, 4 required for the victory. Pranya. She got a very good stance. So maybe she is a good player. Yes, and she finished the match. Hello. So comprehensive victory. Next match, Queens 11 versus the great Marata Karkala. Hello. MCL 2023 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ, ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಎಂಬಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಆ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನ್ ರಾವ್ ಲಾಡ್, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು MCL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀತಾ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಜಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KKMPಯ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಕರ್ಮೋರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು MCL ಟ್ರಾಫಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು MCLಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ರಾವ್ ದುಬೈ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರು, ಕೇವಲ ನಿರ್ಣಾಯಕರು, ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸಂಘಟಕರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ಗೌರವದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಗಿರೀಶ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೀರ್ತನ್ ಲಾಡ್, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೀರ್ತನ್ ರಾವ್ ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಉದಯ ಶಂಕರಣ್ಣ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ KKMP ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಕರ್ಮೋರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಯಾನ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ. ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕರ್ ರಾವ್ ದುಬೈ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾನಿಗಳಾಗಿಯೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆ ಉತ್ತಮ ಗುಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯಣ್ಣ ಆದೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರಿಯಣ್ಣ ಆದೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೂರದ ಊರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಆಶಿಕ್ ರಾವ್, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರ್ ರಾವ್ ಇವರ ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಡಿಟಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಯಶ್ ಇವರು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿಯಣ್ಣ ಲಾಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಿರಣಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು MCL ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರೀಶಣ್ಣ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೀಶಣ್ಣ. ಜಿತಿನ್ ಇವರು ಬಂದು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹರೀಶಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ. MCL 2023 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರವಿಕಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ಸ್ವೀಕರ್ ರಾವ್ ಇವರ ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ KMS ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ KMS ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ MCL ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಘಳವಾಗಿ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಗದೊಮ್ಮೆ MCL ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮಧ್ಯೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಜೀವನಿವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಬ್ಬ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಕೊಡ್ತಾ ಜೀವನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ದಿಂಚ ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಟರಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಜೀವನ್ ಇವರ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂಥ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎರಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದತ್ತ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ MCL ಮರಾಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿನ 2023ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ KKMP ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 2024 ದಿನಾಂಕ 28ರಂದು ಭಾನುವಾರ KKMP ಭವನ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಇದೇ ಜನವರಿ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕದಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಜಾತ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ KKMP ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 33 is the target. 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಪದವಿನಂಗಡಿ ದುರ್ಗಾಕಟ್ಟೆಯಿಂದ KKMP ಭವನವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9ವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ KKMP ವತಿಯಿಂದ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ KKMP ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 33 ಓಟಗಳನ್ನು ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮರಾಠ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಂಡ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಂತೂ ಒಂದೆಡೆ ರೇಷ್ಮಾರ್ ಇವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಕೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ಎನ್ನುವಂತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ವೈಭವರಾವ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು MCL ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಭವ್ರವರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೇಷ್ಮಾ ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಭವಯುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡುಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 6 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಆಹೋಹೋ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕಿಯ ಕೈ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಲೇಡೀಸ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವನ್ನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಜಾಧವ್ ರೇಷ್ಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
8ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಬರದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಎಸೆತವನ್ನಂತೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತೆರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಮಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಆಟವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ. ಇದು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡದ ಕಾರ್ಕಳ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್, ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ರೇಷ್ಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್. ರೇಷ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪಟ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ಆನ್ ದ ಟಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಓಹೋ, ಈತನ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಹುತ್ತರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುತ್ತರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಗುರಿಯೋ ಕಷ್ಟ ಗುರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 21ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಥರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್. ರೇಷ್ಮಾ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರಲಿ, ಎಸೆತಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಲಭ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ತಂಡ. ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಜಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರಬೇಕಾದರೆ 28 ಆಗಿದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 29. ಇದು ಅಂಡರ್ 15 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಡರ್ 15. ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. MCL 2023 ಅಂಡರ್ 15 ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯುವ ಮರಾಠ ಕುಂಪಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಹುತ್ತರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರೇಷ್ಮಾ. ತಂಡದ ಅರ್ಧಾಂಶ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾದ ಕಡೆಗೆ
ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ವಾಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವಿಜಯದ ದುಂದುಬಿಯಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಎಸೆತ 4 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದ. ಉತ್ತರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಗೂಟರಕ್ಷಕಿಯ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಅಪ್ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಮಾತುಗಳು, ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 1. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವಾಗ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 to go, 1 to get. ಈತನ ಮಧ್ಯ ವಿಜಯ ದುಂದುಬಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ MCL 2023. ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು MCL ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮರಾಠ ಟ್ರಾಫಿ 2024 3/2/2024, ಅದೇ ರೀತಿ 4/2/2024 ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆ ಸುಂದರತೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 6 ತಂಡಗಳು, ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆಯಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖಾಮಿಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾವುಗಳು. ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ವಿಜೇತ ತಂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಎರಡು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಋತಿಕಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೃತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ತಾವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಎರಡು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕದವನ್ನ ತಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಈಗಾಗಲೇ AUPS ಎನ್ನುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕದವನ್ನ ತಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿತಿಕಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿಫಾಲಿರವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ರೆಡಿ, ಬಾಲ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಬರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಆದೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ತಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಿರಂತರವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕೂಟಗಳಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ
ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 9ರಲ್ಲಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಮೃತಾರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇರಳ ಪರಿಸರದ ತಂಡ. ಈತರ್ ಮಧ್ಯ 6 ನಂಬರ್ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹರ್ಷಣ ಯುವ ಮರಾಠ ಕುಂಪಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅಂಡರ್ 15 ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯುವ ಮರಾಠ ಕುಂಪಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಅಂಡರ್ 15 ವಿಭಾಗದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದತ್ತ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. 16ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷರವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖಾಮಿಕ ಮುಂಡೋಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖಾಮಿಕ ಮುಂಡೋಡು ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 7ರ ಹುಡುಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 7ರ ಹುಡುಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕೀಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4+1 5ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠರ ಪೈಕಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತು ಎನ್ನುವ ಆ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 22ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 1 ಚುಕ್ಕಿ 1 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಒಂದೆಡೆ ಅಮೃತ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಲಾಪುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲವರಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತದ ವಾಯಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. 3ನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈತರ್ ಮಧ್ಯ ಪೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಸೆಕೆಂಡ್ 6 ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ರಿಥಿಕಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ AUPS ಎನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಯುವತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತಿಕತೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಫಲವಾಗಿರಬಹುದೇನೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದಂಡನೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿಯರು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ.
ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 33ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 1.4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಹೆಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ವರದಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. MCL 2023 ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಾಗಿ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾರವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಸ್ಥೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನವನ್ನು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೃತರವರಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಜೀವದಾನ ಇದು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂತ ಇದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಲಭಿಸುವಾಗ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ನಂಬರ್ 2 ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೃತ ಅವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಲಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 2.3 ಡೆಲಿವರಿ. 4ನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ನಂಬರ್ 5 50 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರಿನ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಫೋಟಕತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಮೃತ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಿತಿಕಾ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 6ನ ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಸೆತಗಾರ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 1 ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 51 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹುತ್ತರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೋಸ್ ಟು 52, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್.
ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತರವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರನ್ಯಾರವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾರವರನ್ನ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮರಾಠ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಬಲಾಢ್ಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್. 2 ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯದ ಆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಹಾರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರನ್ಯಾ ತನ್ನ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರನ್ಯಾರವರು ತನ್ನ ವೈಭವಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 53 ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ನಿಖರ ಗುರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು. ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಕೇರಳ ಪರಿಸರದ ಮುಂಡೋಡು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುವಾಗ
ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹೋರಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ 2 ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು, ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದಾದರೆ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಎನ್ನುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ABGT ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತ್ವಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಬರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿದ್ರೆ ಧನ್ಯಾರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿತಿಕಾ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಪ್ಪು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 53 ಎನ್ನುವ ನಿಖರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3ರಿಂದ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಕೈ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹುತ್ತರಿ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವಿಲಿಯನ್. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಹುತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಆಘಾತ ಕಾರಣ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹುತ್ತರಿ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿತಿಕಾ ಟು ದೀಕ್ಷಾ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಧನ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪತಾಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಧನ್ಯನ ಮನ ಮೆಚ್ಚುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಬರ್ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫಿನಾಲೆ. ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಫಿನಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕನಸು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಬರೆಯಾದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆತಗಳು ಇತರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 22, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 31. 9 ಚೆಂಡು 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 to go, 31 to get. ಮತ್ತೆ ರಿತಿಕಾ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ನೋ ಬಾಲ್. ಹಲವು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳು, ಹಲವು ನಾಟಕಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಧ್ಯ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಉಚಿತ ಎಸೆತ, ಖಚಿತ ಹೊಡೆತ. ಈತನ ಮಧ್ಯ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿಗೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವಾಗ 24. ಅಂತಿಮ 8 ಚೆಂಡುವಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 25ರಲ್ಲಿದೆ. 28 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು 28 ಓಟ. ಬಲಾಢ್ಯ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಕುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ 22, 26, 28 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೃತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ 28 ಓಟ. 5 ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಧರಿತ ಚೆಂಡು ಇದು. ಈ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಆಲಾಪುಟ ಜಲವಾರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಹಾರಿಸುವರು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅಂತಿಮ ಆಗಿ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಬಹುದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವಾಗ ಶೇಕಡವಾರು 80ರಷ್ಟು ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 to go, 24 to get. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮೃತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರ್, ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಕಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಾಗ 5ನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ಕಾಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟವಷ್ಟೇ. ಶೇಕಡವಾರು 99, ಚುಕ್ಕಿ 99. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆತೂರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಖಚಿತತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೂನಿಯರ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟಿದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್
ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ. ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಂಡ 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 ಐಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಂಡ ಅದು ಪರಂತೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ನಟರಾಜ್ ಕಂಪನಿ Thank you very much and welcome back for the very important stage of this prestigious cricket tournament. We are into the semi-final and all set now for the big moment of this cricket tournament, and the 4 teams which is qualify for the semi-final, and they will going to fight for the place in the mega final of this prestigious Marata Cricket League 2023, which is proudly organized by Marata Challengers team here in Sahyadri, one of the most beautiful greenery cricket ground here in Mangalore. So umpires going to start, going to walk towards the middle. Hello, check, mic check. Yes, umpire will go into walk towards the middle. Umpire Arish Padil, and along with him and Pavitra, one more very experienced umpire, walking towards the middle. And for the semi-final, and 2 teams which is qualified, and first semi-final will be played between ABGT Jalligudde Maratha ABGT Jalligudde versus Marata Warriors. So news here, the captain of
So captain of Marata Warriors won the toss and elected to bat first against ABGT Jalligudda, and wait and see how well. So right, and linesman, the groundsman, the walking towards the middle to mark the creases of the both the side, both the end. So coming back to these two teams, and especially these two teams really played a very good game of cricket in the league stage matches. And after their very good performance in the league stage matches, they qualified into the semi-final. And here there is no excuse. As far as league stage is concerned, you can bounce back even if you are going to lose one match. You can come back. But here in the semi-final, it's a knockout. No excuse. And both the teams knows that it is a must-win match for them if they wanted to get a place in the mega final. They need to bat well, need to field well, and equally they need to field well. And everybody knows the fielding is a unique part of cricket, and fielding best fielding team always got the best chance of winning the matches. After that, the matches for the women's of Marathas. We are into the semi-final of men's category. Under 15 category is going on. In our left side, some futures of cricket, they are performing here. We're just waiting for the opening batters of Mangalore Warriors, Marata Warriors, let me correction, to please come to the crease, and yes, everything is ready for the semi-final. Opening batters. Next sign playing 11 corner captain and won the toss bat first.
Yes, just waiting for the opening batters of Marata Warriors. And so far, outstanding cricket tournament. After that, a very successful cricket tournament, which is comes to an end yesterday and today. Some very good performance from both the men's and women's and even under 15 boys are performed very well. And this is a perfect platform for the players to come and perform in this prestigious cricket tournament. And they will take a lot of positive from here. That's why the organizer decided to give chances for the women's and for the children's. And it was a very good concept by the organizers. They implementing that one and giving some very good platform for the talents to come and showcase in this most beautiful Sahyadri cricket ground. Everything is ready here. The opening batters are occupying their creases from strikers and non-strikers end. And 45, jersey number 1, is the one who played a good innings in the previous match for his team. He is a striker. And in the non-striker, jersey number 17, Lohit. And one more very good striker and good opening batters for the side. So both the batters knows that the importance of winning this match. They need to lay the foundation, need to get some good score. The captain won the toss and elected to bat first, so that intention is very clear from batting team that they wanted to get some good score. They wanted to get some 50 plus runs on the board so that they can put some pressure to the opposition ABGT Jalligudde. And once they started to, once it's going to be a 50 plus, it's going to be a slight bit of under pressure game for the chasing team. ABGT means Amba Bhavani Games Team, Jalligudde. So right of our commentary box, we can see there's some attractive trophies for the winners, runners, women's champions, under 15 champions. Some individual prizes will be awarded for the best performer of this cricket tournament. Here is the first ball of the semi-final. Shivaraj is in attack. Bounce this time, it gone, that one, chance of catch, oh, drop the catch. Looks like the fielder at back cover point region will going to take that one comfortably once he runs back. But maybe the ball is just rotating with the direction of the wind. He couldn't manage to judge that properly. And the ball just going out of the reach of the fielder. And the first ball itself, Bhuvan got a very, very lucky escape. And he got a life. One without loss of any wicket. Now, Lohit is on strike. Shivaraj. Oh, what a shot! Swings it hard, and he got the distance as well. You can't do the mistake bowling short pitch delivery to the caliber of this man. Lohit, no way to missing the opportunity. Once it's going to be a two-shot batsman just going back, transferring his weight onto the back foot and pulls that one into the vacant area and just clearing the fence. It's 7 on the board. Shivaraj again. Balls and a punishment which is coming from umpire. That ball just missing the direction. Maybe with that extra turn, extra deviation of the ball pitching on the leg stump and just going away from the outside the line of leg stump. Little margin for error. 8 on the board. This time Lohit lofted that one into the vacant area. No need to run for that. One bounce into the fence for 4, and it's been an absolutely electrifying start for team Marata Warriors. This is what I'm talking about. Winning a toss and elected to bat, but something strategy in that, and we can see the strategy that they wanted to get a good score here. They need to take the advantage of the power play. Again, wanted to drive that one, chance of run out. Oh, this is not a good end to throw. Absolutely, there is opportunity in the non-strikers end, because always when batsman strikes the ball, it takes a little bit time to start his run after that drive. So maybe the opportunity always created in the non-strikers end, because non-striker always ready to run, but it's not so easy for the striker after he trying for the stroke, and it's take a little bit of seconds to start his run. Again, right arm over the wicket, bounce off the back foot, pushes that one to mid off ridge. They're going for the risky single. Direct hit and is gone. Not needed
Absolutely, it was a unnecessary run which is wanted here, and he just pays the penalty for that. Bhuvan back into pavilion. No way you are trying for that run, because ball went straight to the hands of short mid off, and short mid off fielder, of course, the angle we can see the fielder is standing. He can see the 3 wickets. It's a straight angle. It's always opportunity for the fielder to hit the stumps, and that's what happened here. The mid off fielder not missing the stump, and Bhuvan back into pavilion. That's the wicket what team ABGT wanted here. After that 6 and a boundary in that over, they needed some wicket if they wanted to put some break on the run rate. Dikshit is a new batter in. He's in non-striker zone. Right arm over the wicket. One more short pitch delivery, and this time what a shot that one! Absolutely, it never looks like it's a cricketing stroke. It looks like a tennis forearm cricketing stroke. Off the back foot, he smashes that one into the deep long off for a 6. Short, wide, and batsman knows that there's no protection, and safe to play that stroke in the long off region. 2 sixes in that over. It's not a good start there from Shivaraj. Plenty of runs came from that over. It's 19 on the board for the loss of 1 wicket. Team Marata Warriors are now, looks like they are in a top in the first over itself. Jivan is a new bowler. Nicely off the back foot, places that one down to short backward point, between backward point and cover point region for a easy single by Dikshit, and with that single Skobana moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 1 wicket. So need to come back here. Jivan have to produce 1 good over here. After that very expensive first over power play. The second over is in progress. Right arm over the wicket. Again that ball is missing the direction. The batsman going for the pull shot, and because of that ball just going away from right-hander batsman outside the line of leg stump, so that wide call by umpire. With that extra score, numbers on to 21 on the board. Loved again, same the line which is the bowler really struggling to get. Again that ball pitching outside the line of leg stump, going further away. Consecutive 2 wide deliveries bowled. So 22, which is the total score now. Lohit is on strike. Full toss, lofted, and he lofted that one handsomely, and he got the distance. Not a small distance, but it's a big egg. And with that 6 score, now moves on to 28. Ball went outside the ground into the compounds of Sahyadri College. Absolutely easy pick, isn't it? Juicy full toss, and a player like Lohit already they played 2 sixes in the previous over. No way to miss that opportunity. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಊಟ ಆಗದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಊಟ ಆಗದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Jivan balls outside the leg stump and going to be a wide. With that wide, the scoreboard now moves on to 20, 30, 29 in fact, 29 on the board. Big score on the board in a 2 over which is not completed yet. Jivan is bowling a prolonged over. This time a lovely placement down to deep extra cover. Good save by the fielder. But in between batsmen are looking for the third there, but not entered rightly so. Lohit wanted to retain the strike. He settled for the couple of runs here. Good save by the fielder in that occasion. Viraj just running back
And Shivaraj, in fact, he feels the ball very well. Going for the big shot, misses it completely. Slower one, extra bounce as well here for G1. Last delivery remaining in this over. Scoreboard is 31 on the board. Huge score on the board in this second over is in progress. Again, slow, little low delivery. It was just almost, I think, that delivery bowler trying for the Yorker, and it's absolutely the batter picked that one right time. Otherwise, it's going to be a very good delivery to finish that one. So one more over completed, and with that, one more expensive over. Team Marata Warriors are looking in a top. They are 32 after completion of over number 2, and that absolutely one of the best start, I want to say, in the semi-final. After winning the toss, selected to bat first, and all we can see that Lohit is justifying the decision of the captain by hitting that 3 massive sixes in that power play. So power play in favor of batting side. So bowlers of team ABGT have to do something special in the remaining 4 hours, because any score above 60 plus, it's definitely going to be a little bit tougher one. So that it need to be very careful here from the bowlers and of ABGT, because this is a semi-final. No excuse in this particular match. Bowler Dhanraj brought into attack to bowl the third over of the innings of team Maratha Warriors. Fenestein. Nothing much with the delivery, seeing that ball is far away outside the line of stump, so that wide call by umpire. Of course, umpire have to see whether the ball pitched outside the pitch. That's what umpire to see, but just inside the line, that's why wide is called. Oh, got edge, but the ball really not carried to the wicket keeper, and sometimes it's happening when ball which is not bouncing, sometimes because of slower deliveries, the catch which is not carried to the wicket keeper. Again, no ball. This time no ball, certainly. Umpire Arish Patel, I'm seeing that ball is going far away outside the line of the pitch, so that no ball called by umpire. So free hit delivery. Dhanraj struggling to get his line and length. Dhanraj again. Free hit delivery for Lohit. Oh, one more no ball. This time it's a beamer is going over the head of Lohit. This shows the pressure, and the pressure is building up for bowler Dhanraj, because he's bowling a free hit delivery, so he need to restrict the runs. By doing that, he bowled a big no ball. Again, the free hit continues because of that no ball. Dhanraj. Lovely delivery. One more good delivery to save from big hits of the bat of Lohit, as Dhanraj pitched that one almost in the off volley. The batter might be a little bit early into the stroke and missed it completely from the bat. Again, slower one, pulls that one. Very good footwork, absolutely good footwork. But the fortunate thing is happened is that after that footwork, ball is straight away went to the hands of mid-wicket fielder. And this is what really positive thing is happened in that fielding. But he is happy with that, because his thing thought that I saved a couple of runs, 3 runs for his team. Just a single. Dhanraj again. Balls off the back foot, pulls that one down to deep long on the region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 37 on the board. Absolutely, the team Maratha Warriors, they're cruising towards a big total. In the similar run rate, if they're going to score, they managed to get 70 plus runs. And if it is a 70 plus runs, always danger signal for chasing team. This time Lohit, he's so good in that particular cricketing stroke. This is not the first time I'm seeing he playing like a kind of cricketing stroke off the back foot. He's so good.
Lofted that one down to deep long off for a one more 6. He's batting on 33 in just 15 deliveries. Absolutely, it's an enterprising cricketing stroke he played, and he got some entertainment for the limited spectators out here in the Sahyadri cricket ground. Again, Dhanraj bows. Ooh, that one beautifully bowled. Lohit again, big swing of the bat, but misses that completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. One more expensive over, which is a comes to an end, and the Maratha Warriors are looking in a commanding position. 43 in just 3. 19 runs which is came from the first over, 13 which is came from the second over of G1, and 11 runs which is came from the last over of Dhanraj. Very disciplined cricket tournament is in progress, and so far every teams are played with the true spirit of cricket, so that always key for the success which for any cricket tournament, the discipline of the players. The Maratha Cricket League 2023, which is really running successfully, and we are inching towards some few important matches, and wait and see which team will going to become the champion of this edition. 43 for the loss of 1 wicket. Huge score on the board. First ball of the over number 4, which is bowled by bowler Arshit, which is almost forcing the batsman onto the back foot, and off the back foot plays it back to bowler, not for runs, and score remains on 43 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, this time he lofted, and the fielder is there, but he is just a spectator watching the ball going into the fence, and this time Dikshit joining the party. He's a tall man, and absolutely perfect position he taken while he is just shuffled across the line of delivery and swings that one into deep mid wicket boundary for a huge 6. 49. Again the slower one, batsman across the line, plays it down to deep square leg region. Will they come back for the second? No, not interested. Just a single. 50 comes up. 50 comes up for Maratha Warriors in a quick time. Just taken a 3.3 overs. That means 21 deliveries they faced, they got a 50. Nothing much to do with the delivery, which is gone far away outside the line of off stump, and Pavitra umpire has got no hesitation at all to call that wide. 51. The under 15 match is going on in the left of our commentary box. Slower one, and low hit lofted, but not good enough. Not good enough, and have a look at the celebration here from the bowler. He's pretty happy to pick the danger man. Low hit to back into pavilion, because he is the one who scored a quick runs. But I think it's a very good innings which has comes to an end. Absolutely entertainment innings, and played some enterprising cricketing stroke in his innings. He scored a 33 in 16 deliveries, and he's back into pavilion. New batter Yatish, the captain of the side, wearing a orange cap. Yatish. Bowler is bowler Harshit. Catch it is a call. Anyhow, catch which is dropped, even the effort there from the bowler on his follow through to take the catch. But slight a bit of comedy of error which has happened in the ground, and the scoreboard now moves on to 52. Again slower run. You can't get the wicket for every time. If you're bowling a slow delivery, you need to pitch the ball. But if you're bowling a slow delivery, a full toss means the batter will going to punish you.
And Arshit, too much experiment costing a lot. One more 6 in this over. And scoreboard is a 58 on the board. After completion of 4 overs. Absolutely is a monumental, I want to say. The team, Marata Warriors, will going to get here because another 2 hours remaining. Lot of whoos and ahs goes around that's left of our commentary box because the children are enjoying the game of cricket here. The futures of cricket. Shivaraj, the bowler, 5th over. This time captain pulls that one straight to the hands of square leg region fielder. And looks like Arshit, the fieldsman down at short square leg region, making no mistake at all. Again, the captain, slight bit of disappointment end for him. The previous match also, he couldn't manage to perform from his bat because he's got a run out. He sacrificed his wicket. In this match also, looks like he will go into play a captain's knock, but again, he's finding shot. Even though he pulls that one very well, but the field placement is not good enough. So wicket number 3, which is back into pavilion of team Marata Warriors, but not really worried about the wicket here for the Warriors because they got a plenty of runs already. 58 on the board, still 11 deliveries to spare. Dharmaraj with the jersey number 600. Again, that going to be a no ball. The beamer from the bowler. So no ball called by umpire. 59, which is a total score. The free hit delivery for the batter. This time he went over the top of the infield. Oh, slight a bit of misfield there by misjudgment. In fact, he's just waiting for the bounce. And that bounce defeats fielder with the extra bounce, and boundary comes up here for Dharmaraj as well as for his team. And scoreboard now moves on to 63 on the board. Shivraj drives that one down to straight long on region for a single. With that single, scoreboard numbers on to 64 now. So we can see the body language of the fielding team that looks like they are already given up. This time up and over, but straight to the hands of a deep extra cover region. Again, the Dikshit is the man, one of the main player of the side, trying for the big shot. He wanted to clear the extra cover, but it's always going to be a difficult job to clear the extra cover as far as the dimension of this cricket ground is concerned. ದಯಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Divin is a new batter, one who played a good innings for his team in the previous match. And now he's came into middle with a comfortable position. His team has got runs. Right above the wicket delivers. Full toss, lofted, but finding the fielder. Back-to-back wicket. Back-to-back wicket here for Shivaraj. Divin out for golden duck. That means Shivaraj is on hat-trick.
So far, there is no hat trick in this tournament. So again in the semi-final, one opportunity is created for the hat trick. Will they Shivraj can able to become a first hat trick getter of the tournament? Vinod is a new batter, one more useful cricketer. This time they appeal for something. Hat trick missed drive by Shivraj. And one more over completed, even though 2 wickets in that over. But again, the run serve which is came for team Marata Warriors after completion of over number 5, 64 for the loss of 5 wickets in fact, and 1 over remaining in their innings. 64 in 5. Almost 12.66 runs per over the run rate, which is absolutely, it's going to be a huge run rate maintained by Maratha Warriors till the 5 overs. So last over is going to be one more testing time here for the bowlers of team ABGT Jalligud to how to prevent the flow of the runs. The bowler Ganesh to bowl the last over of the innings of their opposition and need to restrict the runs. Dharmaraj is a striker. This time full toss outside the line of leg stump. The batsman tried to swing that one ball, just deflected from the leg of the. Yes, time exits, so that 5 balls remaining. They need to bring one fielder inside the ring. 65. Vinod is a striker. Vinod wanted to pull that one. Wicket keeper behind the stump returns the ball, and bowler fails to gather the throw. And so that batsman had to settle for the single. One more single, 66. Vinod shuffled across the line of the delivery to get some improvising cricketing stroke on the onside region. He did that one the previous match. The same thing he did. One of the very good all-rounder for the side of team Maratha Warriors. Right arm over the wicket delivers. This time pulls that one. I don't think he's going to get the distance. Yeah. No, he got the distance. Dharmaraj pulls that one handsomely. I think even the wind which is helping that strokes to get the distance. And he got the position very quickly, isn't it? Such a good position he made to pull that one handsomely down to deep square leg boundary for a 6. 72. Ganesh. Top edge opportunity of cotton ball, and it taken in the second attempt. The first attempt which the ball slipped out of his hand. The second attempt almost grabs that catch in single hand. So Dharmaraj's small cameo which is comes to an end. 72 which is the total score now. 2 balls remaining. Surakshit is the new batter. Just 2 deliveries remaining in the innings, and bowler will go into ball that 5th delivery. Ganesh bowled a full toss one, slow full toss. That's why he couldn't manage to make a proper connection. Leg by call by umpire, no connection at all. Ball just deflected from the leg, so that leg by call by umpire Pavitra. At square leg, umpire Arish Padil. And so far in these 2 days of cricket tournament, 3 umpires did a great job.
Harish Padil, umpire Pushparaj, and umpire Pavitra, the very good qualified umpires. The reason for the success of this cricket tournament. Again, lovely delivery. They're going for the run because this is the last delivery. Have a look at Surakshit. We know this is not completed single, but here is Surakshit almost completing that run and he coming back for the second. But run out taken place. 73, and Gopi is ready for taking Mike here, and but I think it's going to be absolutely it's a monumental as a mountain of runs in front of team ABGT Jalligudde. And Gopi, what do you think about that? 74. It might be the highest total score, I think so, in this tournament. 79, which is the highest, and this is a chased in the morning. And our organizers team, which is chased their run, but unfortunately they didn't qualify. But the great innings which is spread by Praveen Rao in that particular match. And here is big oohs and ahs goes around. It looks like one team which is won in under 15. So celebration is on here. Yes, we are just talking about under 15. The cameraman now have a little bit time to catch some good moments out there in that under 15. And yes, it's always going to be a festival atmosphere out here, because we always, when we're having a children's, always it's going to be a festival atmosphere in any ground. So time to change in community box here, and I request Mr. Gopi to take over the microphone. And it's a monumental run, the mountain of runs they need to climb, and for that I think they need to bat bravely, and some the partnership, and along with the partnership, some explosive batting which is badly required, just like the team, just like the batter Lohit and Dikshit is did for their team. The same kind of batting is required from ABGT. Meanwhile, I request second semi-final captains please be reported here. Chhatrapati Padil as well as Kumar Maratas captains please be reported here for the tossing ceremony for the next match. Thank you. Hello, hello. Hello, hello. Dhanyawad Satish. Right, the target, a huge target. 74, they have to score for victory. For ABGT, at batted first, Marata Warriors managed to score 73 runs in the stipulated 5 overs. And now the target is 74, a huge target, in fact. And if they have to bat bravely, it would have been a positive for them. And let's see what will happen in their innings. Their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. Right arm over the wicket. This time, इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर. और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के. और मेगा मीडिया द्वारा इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण इस वक्त यूट्यूब पर किया जा रहा है. बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला MCL मराठा क्रिकेट लीग 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए. और गेंदबाज कुंटार
ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಪ್ಪಿಗಾಗಿ. Bowled off his legs, and that is the wicket number 1. Harshit, the man dismissed it, just shuffling across the line, wanted to swing set away on the onside, not succeeded, and is just exposing the stumps at the last moment, and the ball passed in that gap and stuck to his middle leg stump, and that is the wicket number 1. Harshit departs, a big blow for ABGT, because Harshit played very well in the previous match, and now he is departing for duck, and a first wicket loss for ABGT जल्लीगुड्डे. It's 1 for the loss of 1 wicket. एक रन एक विकेट के नुकसान पर इस वक्त बन चुका है. और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है, गिरीश का आगमन होता हुआ. गिरीश इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 3 बैट्समैन, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए 74 रनों का लंबा सा लक्ष्य इस वक्त ABGT जल्लीगुड्डे के सामने. और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है. गिरीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी दीक्षित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर. और इस बीच अगली गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, अगेन अ फैंटास्टिक डिलीवरी बट मिसिंग 2 फॉर साथ ऑफ स्टंप. सो वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रहे थे, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद खूबसूरती के साथ निकलती हुई इस वक्त मिड विकेट पर. बेहतर फील्डिंग, वहां पर सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा. पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड किया इस बीच डीप मिड विकेट पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. Absolutely festival atmosphere out here in this beautiful सह्याद्री क्रिकेट ग्राउंड. त्योहार का माहौल जिसे कहते हैं इस सह्याद्री क्रिकेट मैदान पर इस वक्त छा चुका है मराठा क्रिकेट लीग 2023 के अंतर्गत. और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित अंपायर पर, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Bowled out, just gone for a big one. 1 more wicket fallen. This time the batsman just trying to heave the ball over the onside area. The ball kept at the last moment and passed below off his bat and stuck to his mid-leg off stump. Second wicket gone. It's 3 for 2. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫನಿಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಏರಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಹರ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಒಂದು ಫನಿಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ASM ಫನಿಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯವರು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫನಿಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿದು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಿರಣ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ವಾಗ್ಮಾನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद सर. और यहाँ पर दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ. पहला ओवर काफी बेहतरीन दीक्षित ने फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे. और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ. द फर्स्ट बॉल ऑफ हिज सेकंड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए परीक्षित अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज गोकुल, और पहली गेंद लेकर तैयार. पटकी हुई गेंद पुल किया मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद को रोकने में असफल. और गेंद इस वक्त नहीं रोकने में सफल हो चुके हैं डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर. और बल्लेबाज के पास इस बीच मौका था.
2 रन इस बीच प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार पुल किया, लेफ्ट इन द एयर बट सेफ एट लॉन्ग ऑन और 1 रन मात्र इस गेंद पर बल्लेबाज को मिलेगा। चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस गेंद को फील्ड कर लिया गया और 6 रनों पर 2 विकेट गिर चुके हैं किरण और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। परीक्षित इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया, एक्स्ट्रा कवर पर से ड्रॉप्ड बाय द एक्स्ट्रा कवर फील्डर इन द लास्ट मोमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड इन दिस डिलीवरी और 1 रन मिला जीवदान के साथ बल्लेबाज को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर और एक बार फिर से गेंदबाज परीक्षित, फुल टॉस, बीमर गेंद थी इस वक्त, बीमर तौर पर गेंद, नो बॉल का इशारा, इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच कुछ जहां तक सवाल है, बीमर गेंद फेंकने के बाद इस वक्त फ्री हिट डिलीवरी बल्लेबाज के लिए और देखते हैं इस फ्री हिट गेंद का वो किस तरह फायदा उठा पाते हैं। ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ಹಾಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ and this time he just stopped the ball inside the fence successfully. Good piece of work made by the long off fielder and the batsmen have got plenty of time to come back for the second run. Scoreboard moving up to double figures, 10 for the loss of the 2 wickets. 10 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, परीक्षित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अपने जूते के फीते को बांधने के बाद इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद left this time and finds the gap as well and I think it's clear the fence, just we have to wait for the umpire signal. It's a boundary, it's went over the fence after 1 bounce in fact and the batsman got a boundary for that stroke. Perfect struck and he picked that one from the right spot and left that one just finds the gap as well और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 14 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. परीक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से, इस बार गेंद सीमा रेखा को, जी नहीं, एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुके आफ्टर फर्स्ट बाउंस. 1 more boundary, consecutive boundaries for the batsman. और जहां तक सवाल है, ऐसा कहना पड़ेगा एबीजीटी को, जल्दी गुड्डे को इस वक्त सिर्फ चौके या छक्के इस मैच में वापस ला सकते हैं क्योंकि लक्ष्य काफी लंबा 74 रनों का 6 ओवर में और 2 ओवर के बाद स्कोर है इस वक्त 18 रन. 18 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. Good over in ABGT's Delhi Gooday's point of view came straight and 15 runs came from this over and after 2 overs still the problems are continuing here for them. 18 for the loss of 2 wicket and in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. Chhatrapati Patel, after 1 the toss, they elected to field first in the next match in the second semi-final, which will be coming up live exclusively right after this match. और यहाँ पर 56 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि ओवर्स बाकी हैं सिर्फ 4. 14 रन प्रति ओवर के औसत से रन से इस वक्त बनाने हैं 56. और गेंदबाज विनोद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ एबीजीटी जल्ली गुड्डे की पारी में. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर थोड़े से पीछे, जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर. इन फैक्ट 23 गेंदें बाकी है, 55 रन और चाहिए. 55 रन टू गेट इन रिमेनिंग 23 डिलीवरीज और just gone for a big one, misses. Good one from the bowler. गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे लेते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನದವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ರವರು ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ. Dhanyawad, sir. So what a brilliant stuff made by wicket keeper at the last moment, just flicking the wickets very quickly, and just we have to wait and see whether the batsman out or not out. तो बेहतरीन तरीके से विकेट इस वक्त चटकाए थे और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा, जब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर द बैट वाज इन द एयर. जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी. From third umpire, the decision now came, and it's a not out, and the batsman survived. And the scoreboard stays at 19 for the loss of 2 wickets. 19 रनों पर स्कोरबोर्ड इस वक्त रुक चुका है. तो इस बीच अगली गेंद लेकर विनोद तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट. इन फैक्ट ही इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी एबीजीटी जल्ली गुड्डे के बल्लेबाजों को, और इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद, oh this time up goes the finger from square leg umpire. Absolutely brilliant piece of stumping made by wicket keeper behind the stumps. जैसे ही बल्लेबाज आगे निकले स्ट्रोक को खेलने के लिए, विकेट कीपर चौकन्ने हो गए और आखिरकार गेंद जैसे ही बल्लेबाज को वंचित करते विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए. इससे पहले के बल्लेबाज अपना बैकफुट क्रीज पर वापस खींचे और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत जो विकेट कीपर ने किया, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है एबीजीटी जल्दी गुड्डे का. और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा, द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम. So it's 20 for the loss of 3 wickets now. They are now struggling. Jeevan, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त गेंदबाजी माफ कीजिए बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विनोद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अंतिम अक्षर में गेंद कुछ ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है. 3 overs completed. Score stays at 20 for the loss of 3 wicket and 54 more runs now they have to score for victory. And just 3 overs to go in the race. 3 ओवर का खेल बाकी. 54 रन चाहिए और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल, exactly 18 runs per over they have to score for victory and still they got 7 wickets kept intact. और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा एबीजीटी जल्दी गुड्डे को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में विजय दिला सकते हैं. और काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई मराठा वॉरियर्स के खिलाड़ियों के बीच कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और काफी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा गया है गेंदबाज के हाथों में जो कि 27 नंबर की जर्सी यहाँ पर पहने हुए नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए. So 3 overs remaining, 54 to get, 3 overs gone, 20 on the board, and a 4th over starts in their innings. मोहन चंद्रा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. चौथा ओवर उनकी पारी में शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर तैयार मोहन चंद्रा. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. हर गेंद पर चौका या छक्का लगाना जरूरी बन चुका है इस वक्त बल्लेबाजों को. ओवर की पहली गेंद पटकी विकेट और इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, जैसे चौका या छक्का ही सिर्फ यहां पर उन्हें इस मैच में विजय दिला सकता है. और पहली गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ पुल कर दिया. शॉर्ट गेंद थी और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए डीप इन विकेट फील्डर की बाईं ओर से गेंद को भेजने में सफल. सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट. और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से गेंद को उछाला. इस बार इवन बिगर
consecutive sixes for the batsman, and with this couple of sixes, he just keeps the hopes alive for his team. दो लगातार छक्के और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ गिरीश के बल्ले से, दो चौका भी वो अब तक झड़ चुके हैं। इस बार again, and this time, oh, dropped. He dropped that one at the log on area this time, deep in wicket area. In fact, आसान सा मौका यहाँ पर गवाते हुए ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಮೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, lofted this time, and 6 number 3 in this over. तो इस वक्त तक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ एबीजीटी जल्दी गुड्डे के लिए तीसरा छक्का 4 गेंद में लग चुका है और निस्संदेह गेंदबाज मोहन चंद्रा इस वक्त काफी चिंताक्रांत होंगे और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 द स्कोर, 35 टू गेट एंड 14 बॉल्स रिमेनिंग. स्टिल द होप्स अलाइव फॉर एबीजीटी जल्दी गुड्डा. और इस बीच मोहन चंद्रा गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए इस बार छक्का लगाने वाले बल्लेबाज जीवन, और इस छक्के के साथ वो अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. और एक या दो छक्का और अगर बल्लेबाज लगाते हैं लगातार तो निस्संदेह इस मैच में जान आ सकती है. और इस बीच गेंदबाज की गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. That is an absolutely unplayable delivery, pitching right on the block hole, and the ball passed between his bat and leg and stuck to his middle of stump, and at last he just got the rid of the batsman. और छक्का लगाने के बाद जीवन पेविलियन वापस लौटते हुए बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंद पर यह विकेट प्राप्त कर चुके हैं इस वक्त गेंदबाज मोहन चंद्रा. सो फोर्थ विकेट गॉन एंड नाउ दे आर 39 for 4. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में. 13 balls remaining, 35 more runs now they have to score for victory. और नंबर 6 जर्सी पहने हुए बल्लेबाज गणेश इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, उनके जर्सी पर जो नंबर है 6, उस नंबर के छक्के यहां पर लगाने होंगे उन्हें, कई छक्के अगर इस मैच में उन्हें वापस आना है तो. और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार मोहन चंद्रा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. और बल्लेबाज फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त सामना करते हुए इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, शॉर्ट गेंद थी, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता चूंकि ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त है 39 रन. 2 ओवर का खेल बाकी, 35 रन चाहिए. 35 टू गेट इन रिमेनिंग 2 overs. So under 15 final match will be played between Veer Shivaji Warriors Adur versus the Great Maratha Karkala, and that under 15 match, the final match of under 15 category will be played right after 10 minutes of left side of our ground. So players, please get ready. Under 15 final will be start right after 10 minutes. और इस वक्त 2 ओवर में 35 रन चाहिए विजय के लिए. 35 रन टू गेट इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए विनोद, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार गिरीश, जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए. और जहां तक गिरीश का सवाल है, इस वक्त 28 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 छक्के की मदद से is batting on 28 including 2 sixes and 2 boundaries. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट विनोद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद
दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को पुल किया, लंबा ऊपर, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद सीमा रेखा के अंदर इस वक्त फील्ड कर ली गई है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. Couple of runs added to their total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 41 now for the loss of 4 wicket. 33 to get, and 11 balls remaining in overall calculation in their innings. एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार उछाला नहीं, not quite completely get, but he finds the gap. In fact, he's get at least a couple for that. और 2 रन फिर से मिलेगा. बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं हुआ था ठीक तरह से, लेकिन गेंद गैप पर गई थी डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 43 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 31 टू गेट, 10 बॉल्स रिमाइनिंग. और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट. इस बार चूंकि विकेट से हटने का प्रयास किया था, विकेट से हटकर गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहा था. चूंकि अपील इस वक्त जारी है, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल एट द लास्ट मूवमेंट एंड फ्रस्ट्रेशंस फॉर द विकेट कीपर. और इस बीच स्कोर रुक चुका है. बेहतर गेंद थी गेंदबाज की. 43 द स्कोर स्टेज एट 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 9 balls left, 31 runs required. Big strokes are badly required for the batsman. Full toss, just drifting down the leg side wide. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 44 रनों पर. 44 for the loss of 4 wicket. और 30 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी. 30 runs needed in remaining 10 balls. और विनोद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ. 9 balls in fact remaining, I beg your pardon. और ये गेंद पटकी हुई गेंद, टॉप एज, मौका हो सकता है मिड विकेट, फील्डर के हाथों में गेंद. हालांकि थोड़े से आगे की ओर उन्होंने गेंद को लपका, थोड़े से झुकते हुए, थोड़ा भी मिसजजमेंट होता तो कैच उनके हाथों से छूट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. गेंद को सफलतम लपकने में सफल. और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. So fantastic innings from Girish. He came to an end. He scored 30 runs into his credit, including 2 sixes and 2 boundaries. और उनके विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा विजय की उम्मीदें काफी हद तक कम हो चुकी है एबीजीटी जल्ली गुड्डे के. Last 2 balls in this over, 8 balls remaining and 30 runs required. Exactly 2.75 runs per ball, 3.75 runs per ball they have to score for victory. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. Just gone for a big one. Fantastic delivery. Missing outside the off stump, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 44 for the loss of 4 wicket. 7 गेंदें इस वक्त बाकी और विनोद इस वक्त तैयार. Drives, full toss delivery, down to mid on, not more than a single. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रन पर. 45 for the loss of 5 wicket. And 5 overs completed, so 29 required from last over. सिर्फ छक्के ही अब काम कर सकते हैं यहां पर एबीजीटी जल्ली गुड्डे के लिए इस अंतिम ओवर में. ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಹಾಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಪಟೇಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Dharmaraj starts a match deciding over. 29 runs to get from last over. Miracle batting required for the batsmen of ABGT Jelligudde, and this remaining last over. पहली गेंद धर्मराज फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और पहली गेंद लेकर तैयार. सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज गगन और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फर्स्ट बॉल कम्स, misses and collected by wicket keeper behind the stumps. And now the last chance in front of the batsman. Almost 5 sixes required in remaining 5 deliveries. 29 to get from 5 balls. और धर्मराज पहला बेहतर गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं इस ओवर में और अपनी दूसरी गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Misses, that's it. अब ऐसा कहना पड़ेगा मराठा वॉरियर्स की विजय निश्चित है अगर गेंदबाज इन 4 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हो तो. 29 रन चाहिए 4 गेंदों पर. 29 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 4 balls.
और फिर से धर्मराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. Again misses. 3 dot balls in a row. And this time missing 2 for Sadi off stump. In fact, wide declared by umpire, and with that wide run, the scoreboard moving up to 46 now. 4 balls, 28 runs required. धर्मराज एक बार फिर से तैयार. बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फुल लेंथ डिलीवरी. लो फुल टॉस गेंद थी. गेंद को इस वक्त उछालने का प्रयास किया था, चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 46 रनों पर. द स्कोर स्टेज एट 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 3 balls remaining, 28 runs to get. Played that one defensively, gone through for a quick single, and he's gone in the face of run out. One more wicket fallen. 46 for 6, 28 required in remaining 2 balls, and now it's just a formality is now remaining in this match if any miracle things will not happen. 28 रन चाहिए, सिर्फ 2 गेंदें बाकी. सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है. अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो इन बचे हुए 2 गेंदों में. So 99.99.99% they are the winners now, and just waiting for the last 2 deliveries. Full toss, again a wide. 27 to get in 2 balls. तो 2 गेंदें अभी भी बाकी है और धर्मराज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. बेहतर गेंद और डॉट गेंद और यहां पर बल्लेबाज शायद बच चुके हैं. अंतिम गेंद में चाहिए 27 रन. 27 to get from last ball. Absolutely impossible task in front of the batsmen. The last ball of the match is now coming up. Driven, that's it. 26 runs comprehensive victory for Marata Warriors against ABGT Jellygood, and with that 26 runs, a big margin victory. They are through to the grand finale of this competition. And now the second semi-final match will be played between Chhatrapati Padil versus Kumar Maratas. And in this match, Chhatrapati Padil, after won the toss, they elected to field first. And that match starts with just short while. Till then, we're taking short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the match, second semi-final match, will going to start right after the short break. And now it's time for break, and also it's time for DJ. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 15 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಹಾಗೂ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಬಾಲಕರು ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Hello. Welcome back for the second semi-final of this prestigious cricket tournament name of Maratha Cricketers League 2023, the MCC, and all set now for the second semi-final. Two teams which is qualified for the second semi-final. Chhatrapati Padil takes on Kumar Maratas, and news here is that captain of Chhatrapati Padil won the toss and elected to bowl first, so that opening batters of Kumar Maratas are in the middle. The opening batters Nayan Senior as well as Punita, the two opening batters out there in the middle. The umpires for this match, umpire Pushparaj along with yes, umpire Anish Patil going to join and in this semi-final. And again the first over going to start from the far end, the Fenesta end. The power play over will going to start, and the bowler will going to start the proceedings from the far end, Fenesta end, and bowler Likit will going to start the proceedings for this second semi-final. So short third man, backward point, short cover point, short extra cover. And one fielder at short fine, short square leg, short mid wicket, and deep long on. The first ball, full toss, and Nayan missed it completely. Then wicket keeper also missed it. So that by call by umpire, and umpire Pavitra signaled it's a bye. So first run in the form of extra, and first one, Likit bowled a very quicker delivery. So Nayan couldn't manage to react very quickly to that delivery, so one wicket keeper also missed it. One on the board. So after this the women's final will be played between Queens and Veera Shivaji. Likit again balls to Puneet, top edge. Oh, confusion. Once it looked like it's a chance here for a catch. Wicketkeeper thought, Arshit thought it might be a catch of Likit. Likit thought when Arshit is running, he thought Arshit will going to take the catch. And confusion, which is ball landed between that two players. So Puneet, lucky escape, and he will going to face another delivery from Likit. Is seaming in from the far end, highway end, Fenesta end, right arm over the wicket to Puneet. Full toss again, they missed it completely, and lucky escape here for Likit, isn't it? You can't do the mistake to ball the batter like Puneet, who known to be one of the destructive batter, and that ball came very quickly to the Puneet there, just like what happened to in the first delivery for Nayan. Same thing has happened here. Because of the faster delivery, the batter Puneet couldn't manage to take the position quickly to pull that one. So again, Likit back into bowling mark, aiming from the far end. The stamp set to the hands of backward point. He slashes Nayan, but splashes in the sense because of he is a very short. He couldn't manage to take that one over the head of that fielder, isn't it? Because he played it very, nothing wrong with that stroke. He played a perfect cricketing stroke, that was uppercut, but couldn't manage to defeat the fielder at backward point region. And the fielder is making no mistake at all in that occasion. Taken a very sharp catch down at backward point region. So Nayan again, disappoint finish for him, just like in the previous match. He couldn't manage to build the innings for his team. And first wicket is back into pavilion. The new batter in, Nayan Junior. Nayan Junior replacing Nayan Senior. Likit again with a shot, with a run up. Almost starts a run from the edge of the 25-yard circle. Right arm over the wicket, delivers. Again off the back foot, cuts that one pretty hard, but not really getting that one from the middle of the bat.
And the fielder down at gully region fields the ball quickly so that they manage to complete the single. So Nayan completes his first run. Its scoreboard is 3 on the board, 3 for the loss of 1 wicket. The wicket of Nayan is back into pavilion. Dixit back into his body mark. To Punit. Likit will be correction. To Punit. Likit the bowler. Punit the batter. Full toss. This time he will not going to survive. I've already mentioned you can't do the mistake bowling a full toss delivery, but maybe that ball falling short of the boundary line. Just wait for the umpire signal. It is going to be 6 or a boundary. They need to clear, and absolutely good sportsman spirit shown there by the long on fielder, saying himself that is a 6. This is really required, isn't it? And the very good true spirit shown there by the long on fielder, saying that ball clearing the boundary line. Whenever you're having a confusion, no one there in the line umpire, so that the fielders of deep have to be very true to their decision. 9 which is came from the first over by losing 1 wicket, and last delivery which is costing a lot. So after this semi-final, 2 final will be played. The finals for women's and finals for men's. After that there will be a prize distribution ceremony, and proud MLA of Mangalore South, Vedivas Kamath, will going to join soon for this cricket tournament. And here is the change in bowling now. It's a little bit correction. Second over will going to start from the college end, and Shailesh the bowler. Nayan Junior is on strike. Shailesh. This time pulls that one. Beautiful pull shot from Nayan Junior. Absolutely. Have a look at that one in a replay. Of course, if the YouTube channel will going to provide you the replay for that 6, how well he managed to took his position. Just standing deep into crease and getting that short pitch delivery right from the middle of the bat towards the deep square leg boundary for a 6. The second sixer of the innings. And Nayan plays his first 6 from his bat. It's his first 6 from his bat. Scoreboard jumps into 15. Again, Shailesh. Adjustment which is made there by Nayan. Once he wanted to go for the big shot, quickly changing his mind, seeing the line of that ball and the slowness of the delivery, just to place it down to short cow point region for a single. With that single, score numbers on to 16 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. Right arm over the wicket delivers. Again across the line, he wanted to swing that one down to mid wicket, but not quite getting that one from the middle of the bat. But he just went with the stroke to pick the single down to short mid wicket region. With the addition of that single, score numbers on to 17 on the board. Over number 2 in progress. Absolutely, the two teams they got a capability of getting a place in the big final, and the competition which is on between these two teams. Shailesh. Again full toss, up and over. He plays in just over the head of the infield. They're coming back for the second. In comes a throw and is gone. Punit is finding himself short of his crease. Absolutely good throw coming from the fielder. Once it looks like the batsman slashes that one over the infield, it might be a couple of runs. Punit slight a bit of misjudging the run. Even his partner as well. And fielder just going back and returns the ball quickly to the bowler's hand, and bowlers did a good job to make that run out. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 15 ಆಡುವ ತಂಡಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂಥ ತಂಡಗಳು, ಅಂಡರ್ 15 ಫೈನಲ್ ಆಡುವಂಥ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. So Punit back into pavilion. Disappointment finish for him as he back into pavilion in the form of run out. 2 balls remaining in this over. Nayan will be the striker. Shailesh. Top edge. Catch it is a call. 2 fielders underneath, but 1 fielder taken a catch, and wicket number 2 is back into pavilion. 3 in fact is back into pavilion, and 1 more wicket, and that's the wicket of Uday is out for Golden Duck. Nayan, little bit correction. Nayan, and huge wicket here, absolutely huge one. After Punit back into pavilion, then now Nayan, 2 very good batters in the top orders back into pavilion. It might be the big blow for team Kumtas Maratas, and it was a vital breakthrough for the team Chhatrapati Padil. They got 2 valuable wickets. Mistimed full shot. Nayan in the previous over, I played a good full shot in the previous deliveries. In fact, it's 18 on the board. 18 for the loss of 3 wickets, and Shailesh again back to his bowling mark. 2 new batter G1. G1 wanted to toss that one on the onside region, but he shuffled across the line of the delivery, so that umpire not interested, rightly so. Wicket keeper behind the stump. Harshit did the rest. Productive, and it's a successful over, I want to say. 9 runs conceded, but not really bothered about that. We picked up 2 valuable wickets. That the wicket of Punit, and of course the wicket, one Punit's wicket is in the form of run out, but 1 wicket which is for the bowler Shailesh. So after completion of over number 2, it's 18 on the board for the loss of 3 wicket. So run rate exactly 9 runs per over. Bowler Likit will going to continue. Bowled first over, 8 runs, wicket. Now he's in his second over. So fielding restriction is off, so that the fielder down at deep square, like deep in front of square and behind the square. 1 fielder down at deep long on, and 1 at short fine leg. Short third man, there is a backward point, short cover point. Fielder down at deep long off, and 1 fielder at a deep backward point region for the switch it. Dixit bowling from the far end with excellent bowling action. Going for the cut shot, but going further away. The ball just missing the line. Shot outside the line of off stump too much, but still the batter Uday wanted to get that one into his bat. Misses the line completely. Wicket keeper gathers. Umpire signaled this wide. So 1 more single. So with that run, scoreboard numbers on to 19 on the board. 19 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Low hit. Shot and slash at that one. What a shot! That was absolutely imperious and glorious lofted cover drive from Uday there. Short enough for him to get that one right from the middle of the bat, and with the power and the timing, he got the distance. It's not so easy to get the distance, especially when playing in the cow point region. Unbelievable struck there from Uday, and he got the distance as well. It's 20
25 on the board. It's going to be a chance here. Likit will not going to get there. Late reaction coming from the bowler and that cow point fielder. It might be the chance here for that bowler himself to run back to take the catch, and even the cow point fielder. It's late reaction. They're missing that opportunity, golden opportunity to send one more wicket back into pavilion. But Uday is lucky there. The scoreboard is now 26 on the board on the over number 3 in progress. Likit again, seaming from the far end. Lovely delivery, beautifully ball, and that one is a pitched in a line. The batsman nowhere near the pitch of the delivery. Jivan wanted to play that on the onside region. Misses the line completely. Then wicketkeeper Arshit did the rest back to bowler. Likit learning from the mistake in the last 2 deliveries. He bowled some short pitch outside the line of off stump. Slower one, and this time Jivan played at orthodox cricketing stroke and just plays it down to short mid wicket region for a single. With that single, scoreboard moves on to 27 on the board. 27 for the loss of 3 wicket. Hello, sir. Likit bounce ball. This time wicketkeeper Arshit picks the ball. Try to make the stump out, but nothing has happened there. The back foot is still inside the line of Uday. I requested the women's team, please get ready for the final. Final for women's will be played first, and afterwards the men's final. So second semi-final is on. Likit again. Marata ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಿರಣ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಯಶ್ಪಾಲ್, ಕಿರಣ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮರಾಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶೋಭೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರ ಅವರು ಹಾಗೂ ಯಶ್ಪಾಲ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲು, ಹಾರ ಹಾಗೂ
ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೇದವಾಸ್ ಕಮತೂರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದವಾಸ್ ಕಮತ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಮರಾಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಮತ್ ಅವರು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಕೇವಲ ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 6 ಬನ್ಲೆ 6 ಬನ್ಲೆ ಈ ಹೆಂಗಿನ ಈ ಪಾತೆರ ನಕಲು ಪಾತೆರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. There was no chance to field the field ball. Absolutely 6 runs. It's a perfect, sir. Absolutely right. ಇವತ್ತು ಮರಾಠ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಸಮಾಜದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಲಿ. ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತ ಸಮಾಜ. ಈ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂಥ ಸಮಾಜ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮರಾಠ ಸಮಾಜ. ಆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು
ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಂಪವೆಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳಾಯಿತು. ಗೊಂದಲಗಳಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುನರಪಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಈಗ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪವೆಲ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂಥ ಒಂದು ಆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಸೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪುನರಪಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಆಗೋ ಬಂದುಲೇರು ಮಾರೆ. ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕುವೇರು, ಈ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕುವೇರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೀಡೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಶಿವಾಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಕಿರಣ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದವನು. ಅವನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ನೋಡಿಯೇ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಯಾವುದು ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿನವರು ಬಂಗಾರದ ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಅತೀವವಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡುವಂಥ ಸಮಾಜ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅವರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನು SLC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, SLC ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಔಟಾ? 1 ಬಾಲ್ ಶಾರ್ಟಾ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಜೈ ಬಂಡಿ ನಕ್ಲಕ್ಕೆ 6 ಹಾಕಿರೋ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು, ಜೈ ಬಂಡೆ 2 ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವು ಬಂದು ಬರ್ತುಲೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. So thank you very much, sir, for your wonderful word and as well as for your inspirational word for me. Thank you. The score after completion of over number 5, 48 on the board. 48 for the loss of 4 wickets. So they exceeds the time limit, so that umpire asking one fielder to be inside the ring, and not more than 4 fielders outside the ring in this final over. The Gautam ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು 5 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು
ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಯಿ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಕರಾಟೆಯ ಸಾಯಿ ಆಶ್ಲೇಷ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಮಗು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯ ಒಂದು ಗೀಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ, ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿರುವಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶಾನ್ವಿ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದಂತಹ ಶಾನ್ವಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಜುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಾನ್ವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾ ಬಿ ಜಾಧವ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವರ್ಷಾ ಬಿ ಜಾಧವ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಸಹ ವರ್ಷಾ ಬಿ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗಗನ್ ಅಶೋಕ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಕಮಲಾಕ್ಷರವರ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶೂರ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಗಗನ್ ಅಶೋಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಗನ್ ಅಶೋಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಗಗನ್ ಅಶೋಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಅವರು ಗಗನ್ ಅಶೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಗನ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದಂತಹ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಚು ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ತ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಶುಭವಾಗಲಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬದುಗೊತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆ. Thank you very much, sir, and thank you very much for our beloved MLA of Mangalore South, one of the biggest supporter of sports and the games, and definitely your presence will going to make this cricket tournament most memorable one. So thank you very much, sir, for your grand presence in this prestigious cricket tournament, and we are into this match now, and scoreboard is 51 on the board, and Gautam is the one is bowling the last over, and Hitesh has played a very good innings. So Jeevan is also is on is playing some the good innings for his team. This outside the line of leg stump and wide call by umpire. Little margin for error bowling to that line. With that extra scoreboard numbers on to 52. And down in the water, Hitesh has played a good innings and got some very important runs for his team. Gautam bowls. Full toss. Jeevan pulls that one down to deep square leg, but not more than a single because fielder down at deep. Likith is the one who got a one very good catch in the deep, and they're coming for the second, but only for the run out, not for the run. That's it. They completed their little correction. One ball remaining in this over. Scoreboard is 53 on the board, and the last delivery remaining in their innings. And wait and see how many runs they will going to score here. 55 and 60 is always going to be a good total to depend, but here they got a 53 in the semi-final, and considering the fact that
they're playing in the evening, it's always going to be a big challenge for Chhatrapati Padil. When they're were going to chase those runs. Gautam again, right arm over the wicket to Jivan. Jivan this time he finished the innings in a style with the six. See, if you see the G1's innings, this is the first six which came from the bat of G1, and it takes a long time to get his first six. And last delivery of his innings, he completed that one, and he got a very important six for his team. So after completion of over number 8, they scored a 59 valuable runs, and they set a target of 60 to win this match. And absolutely, when 60 means Gopi, the use total 60, and in a stipulated 6 overs, and the run rate required is 10 runs per over, and definitely it's going to be a big ask, but not impossible in cricket, isn't it? Everybody knows that cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket, and wait and see how well this uncertainty will going to happen in the innings of team Chhatrapati Padil. Of course, coming back to these two teams, you cannot underestimate Chhatrapati Padil's batting department. They got some good batters in their side. They will not going to give this match very cheaply. They will definitely going to battle hard for the victory, because this is a semi-final. Both the teams wanted to be in the finals, and level of competition is going to be very high. So that I request Mr. Gopi to take over the microphone for the innings of Chhatrapati Padil, when they're going to chase 60 runs in the stipulated 6 overs, in the asking run rate of exactly 10 runs per over. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर स्कोर 60 रनों का लक्ष्य, 60 the target, exactly 60 the target. In fact, in the stipulated 6 overs, they have to score for victory with the required run rate of exactly 10 runs per over. And their innings now going to start. और जहाँ तक सवाल है 60 रन तक पहुँचने का छत्रपति पटेल के लिए इस वक्त, तो एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत है। और जहाँ तक सवाल है कुमार मराठास का, तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते उनके बल्लेबाजों ने 59 रन बनाए निर्धारित 6 ओवर में। अब 60 रनों का लक्ष्य और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार पुनीत, जबकि हर्षित और दीक्षित आरंभिक बल्लेबाज। तो पहला पावर प्ले इस वक्त शुरू होता हुआ, और गेंदबाज पुनीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। शाम के 5 इस वक्त बजते हुए, और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा दूसरा सेमीफाइनल मैच यहाँ पर शुरू प्रगति पर, और पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई थी। इस वक्त रन से नहीं मिलेंगे, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 विकेट पर। और पुनीत इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट हर्षित के लिए, और हर्षित इस वक्त गेंदबाजी का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट पटकी, विकेट ऑन साइड पर गेंद को उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्राइक दिस टाइम, और गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए खूबसूरती के साथ उछाल दिया। मिड ऑन
20 गज के दायरे को क्लियर करते हुए 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है छत्रपति पटेल की ओर से। 4 रन बिना किसी नुकसान के। पुनीत एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस, दिस टाइम ही लॉस्ट दैट वन, दिस कुड बी अ चांस, जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन गेंद वहां पर टिप्पा खा चुकी है फील्डरों के आगे, और यहाँ पर 4 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। 1 बाउंस इनटू द फेंस, इन फैक्ट कपल ऑफ बाउंड्रीज फॉर हर्षित, और इस वक्त वो जानते हैं एक धमाकेदार शुरुआत, एक्सप्लोसिव स्टार्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, उन्हें इस वक्त मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। तो हर्षित इस वक्त 2 लगातार चौके झड़ चुके हैं और एक बेहतर शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं, और यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार पुनीत की गेंदों का। तो पुनीत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद हल्के से गेंद को टैप किया बैक फुट पर जाने के बाद, और इससे पहले कि पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 9 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं दीक्षित, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। पावर प्ले के अंतर्गत डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात, और गेंदबाज पुनीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और गेंदबाज पुनीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। रन अपने कुछ हद तक बाधा, और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद पटकी हुई गेंद, स्क्वायर कट जस्ट ओवर द पॉइंट फील्डर्स हेड, एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप, just rocked to the back foot and scooped it away square of the wicket over the point fielder's head, और 4 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। खूबसूरत स्ट्रोक, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और इस बार चौका झड़ने वाले बल्लेबाज दीक्षित ऑफ द बैकफुट पंजों पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त पंच किया तो ऑफ साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, और इस बीच पुनीत एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया डीप कवर पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, और इस बीच पुनीत अगली गेंद यह गेंद कट करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बेहतर गेंद थी। द बॉल केप्ट लोअर एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, और रनों का जहां तक सवाल है तो रन्स नहीं मिलेगा। तो एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुके हैं सलामी बल्लेबाज छत्रपति पटेल के। 13 रन यहां पर जोड़ चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 30 रन स्कोर्ड बाय छत्रपति पटेल द ओपनर्स, and this is an absolutely a good start for them, chasing the victory target of 60 exactly 60 in 6 overs. 47 more runs now they have to score for victory. 47 रन और चाहिए विजय के लिए, और 30 गेंदे इस वक्त फेंके जाने बाकी। 30 balls 47 runs exactly 9.40 the required run rate for them at this situation. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इस वक्त सह्याद्री एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि 17 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए हितेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। He starts a fresh proceedings from the commentator. In fact it's सह्याद्री एंड, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई। दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ उनकी पारी में, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त हितेश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, काफी लंबा रन अप उनका, और लगभग 20 गज के दायरे के पास से रन अप शुरू करते हुए काफी लंबा रन अप लेते हुए यह गेंद फुल टॉस गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर गेंद जाती हुई। इस वक्त डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 14 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर, और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की सख्त जरूरत इस वक्त छत्रपति पटेल के सलामी बल्लेबाजों को, आरंभिक बल्लेबाजों को अगर उन्हें 60 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और फिर से एक बार हितेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद मिड ऑन पर, और इससे पहले को गेंद को फील्ड करें बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर। 15 विदाउट लॉस
एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार हितेश अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और गेंदबाजी इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हर्षित। ये गेंद फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उतनी कुछ ज्यादा गेंद ऊपर की ओर नहीं है। लो फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची काफी तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। और फिर से एक बार गेंदबाज हितेश गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ उभरता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस, पल्स और मिड ऑन पर नॉट मोर देन अ सिंगल। लगातार दूसरा फुल टॉस इस वक्त गेंदबाज ने फेंके थे और इस बार गेंद को कनेक्ट जरूर किया था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं। और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ उभरता विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद। इस बार गेंद को उछालना चाहा, अपील इस वक्त जारी, लेकिन अंपायर पर यहां पर कोई प्रभाव नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 16 रनों पर 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। Still the equal battle is now on and 44 more runs now they have to score for victory in remaining 4 plus overs। और फिर से एक बार हितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड फ्रॉम हितेश which he conceded just 3 runs, and after 2 overs Chhatrapati Patil are now still searching for the right track. In fact 16 runs they managed to score after completion of 2 overs. And let's straight away coming back to the equation, 60 minus 16, that means 44 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 11 runs per over। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो देखते हैं यहाँ पर फेनेस्टा एंड की ओर से कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। तो काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलते हुए इस वक्त कुमार मराठास के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। और इस बीच काफी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज नयन के हाथों में। और देखना यह कि नयन अपनी जिम्मेदारी को किस तरह यहाँ पर निभाते हैं। तो इस मैच के बाद इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मैच यहां पर खेला जाएगा। मेंस फाइनल विल प्लेड राइट आफ्टर दिस सेकंड सेमीफाइनल मैच। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद यहां पर पुरुषों का फाइनल मैच यहां पर शुरू होगा। इस मैच की विजेता टीम और मराठा वॉरियर्स के बीच। तो इस बीच नयन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस, आई थिंक सो, जस्ट वी आर वेट फॉर द अंपायर सिग्नल, इट्स अ ह्यूज वन। छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए जस्ट प्लेड दैट वन विद रिवर्स शॉट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है अब 22 रनों पर 22। So under 15 final match, Great Marathas emerged winners of Maratha Cricket League 2023. They defeated Veer Shivaji in the grand finale and at last they are the champions. इस बार खूबसूरती के साथ उछाला लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए। तो ऐसे ही बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है छत्रपति पटेल के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और यहाँ पर इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 26 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सो 26 विदाउट लॉस एंड
34 more runs now they have to score for victory in remaining 22 deliveries. धीरे धीरे इस मैच में वापस आता हुआ यहाँ पर छत्रपति शिवाजी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. रिवर्स शॉट एंड दिस इज अ मैसिव वन. इट्स गॉन many miles from the fence. Absolutely fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman. बल्ले को तिरछे अड़ाते हुए खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल छक्के के लिए. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग. 28 to get, 21 balls remaining. Absolutely fantastic match is now progressing here and a fantastic batting display coming from the batsman हर्षित. और इस वक्त हर्षित एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. धीरे धीरे इस मैच में इस वक्त छत्रपति पटेल वापस आता हुआ और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज नयन सीनियर तैयार. सीनियर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हर्षित के लिए. और ये गेंद इस वक्त इस बार चेप किया. मौका हो सकता है. जी नहीं, कोई फील्डर वहां पर नहीं है. इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को खेला और इस बीच बल्लेबाज के पास सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को न खेले फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. हल्के से गेंद को इस वक्त चिप कर दिया था, स्कूप कर दिया था इनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए इस बीच 2 रनों का इजाफा हो चुका है. इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 34 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. तो नयन सीनियर एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. हर्षित इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट एंड दिस टाइम इट्स टेकन इनसाइड डिफेंस एंड दिस इज एन अनफॉर्चुनेट डिसमिसल फॉर हर्षित. इस बार रिवर्स शॉट जरूर खेला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था. डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के पास जो फीडर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंचा. अगर ये छक्का होकर कन्वर्ट होता, ये स्ट्रोक अगर छक्का होकर कन्वर्ट होता तो निस्संदेह यहां पर छत्रपति पटेल इस मैच में पूरी तरह वापस आ सकता था, लेकिन यहां पर कैच को लपक लिया गया और हर्षित की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है. इट्स कर्टेन फॉर द इनिंग्स ऑफ छत्रपति पटेल एंड ही स्कोर्ड 29 runs into his credit, 29 including 2 sixes and 3 boundaries. And after being playing a fantastic knock of 29 runs, he is backing to pavilion and a big blow for Chhatrapati Patel. It's 34 for 1. लिखित का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नयन सीनियर. कुल मिलाकर 19 गेंदें इस वक्त बाकी हैं और 26 रन चाहिए. 26 runs to get in remaining 19 deliveries. What a fantastic match is now going on here. The second semi-final of this prestigious cricket tournament, MCL Marata Cricket League 2023. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर. 25 रनों की दरकार, 18 गेंदें बाकी, 18 balls left, 25 runs needed. It could be anybody's game at this situation. Still the match stands in a balance. और देखते हैं अगला ओवर कौन सा गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं. बातचीत यहां पर जारी. अगला ओवर किसको देना है इस बारे में इस वक्त चर्चा चल रही है खिलाड़ियों के बीच, कुंटा और मराठास के खिलाड़ियों के बीच. और काफी लंबी चर्चा के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा जो कि सौंपा गया है सह्याद्री एंड की ओर से हितेश, जो कि इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए. 18 गेंदें बाकी, 25 रन चाहिए विजय के लिए. मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और हितेश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, डीप कवर पॉइंट और लॉन्ग ऑफ इस वक्त पीछे की ओर जाते हुए और डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर कहना पड़ेगा. एक फील्डर मौजूद, थोड़ा सा स्ट्राइटर और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. हितेश अपने लंबे रनअप के जरिए नया ओवर का प्रारंभ यहां पर करते हुए. तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लिखित इस वक्त
सामना करने के लिए तैयार। लंबे रन अप के जरिए ये गेंद फुल टॉस पुल्स एंड हैज गॉट द डिस्टेंस, इट्स अ बिग। और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर छत्रपति पटेल इस मैच में वापस आ चुका है। अब गेंदे बाकी है 17, रन से चाहिए 19। 19 runs to get in remaining 17 deliveries and now they are back in the game. फुल टॉस गेंद थी और निस्संदेह फुल टॉस को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए लिखित ने उछाल दिया इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस बीच हितेश दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद फुल टॉस अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम इवन बिगर, इट्स गॉन मेनी माइल्स फ्रॉम द फेंस। कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल विकेट और इन दो छक्कों के साथ अब पहली बार ऐसा कहना पड़ेगा छत्रपति पटेल का तख्ता यहां पर भारी लगता हुआ। 13 रन चाहिए, गेंदे बाकी है 16। 13 runs to get from 16 deliveries. What a fantastic struck came from the bat of Lickett this time. He just middling it at the last moment and dispatched it in a style and the ball went many miles from the fence. It's a huge 6. और हितेश 2 गेंदों में 2 छक्का प्रदान करने के बाद कुछ हद तक दबाव में इस वक्त नजर आते हुए और देखना है कि अगली गेंद पर कौन सी गेंदबाजी वो अपनाते हैं। और इस बीच बेहतर एंड दिस टाइम 6 number 3 इन दिस ओवर, हैट्रिक 6 केम फ्रॉम द बैट ऑफ लिकिट। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश में लिकिट यहां पर 18 अब चाहिए 15 गेंदें बाकी और रन इस वक्त चाहिए सिर्फ 7। 18 गेंदों में 25 रन बनाने थे, 3 गेंद के बाद पूरा नक्शा ही बदल गया। अब 15 गेंदें बाकी है और रन चाहिए सिर्फ 7। और पहली बार हताश मनोभावना इस वक्त खिलाड़ियों के ऊपर दिखाई देते हुए कुमार मराठास के। तो इस वक्त मराठा वॉरियर्स के सर्व सदस्यों को मैं इस वक्त कैप्टन को मैं इस वक्त बुलाना चाहूंगा यहाँ पर स्टेज पर। अगली गेंद के लिए तैयार, दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बीच दिस बार एक्स्ट्रा बाउंस, दिस टाइम एक्स्ट्रा बाउंस फॉर द बॉलर और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 14 गेंदें 7 रन चाहिए, 7 टू गेट फ्रॉम 14 डिलीवरीज। पिछले 10 गेंदों में, पिछले 9 गेंदों में कहना पड़ेगा 37 रन बन चुके। 37 runs scored in the last 9 deliveries and because of that 9 deliveries they are back in the match. अगली गेंद, ये गेंद just gone for a big one, not connected that one properly. It's got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 54 रनों पर। सिर्फ 1 छक्के की जरूरत इस वक्त विजय के लिए छत्रपति पटेल को। और गेंदबाज हितेश काफी परेशान इस वक्त नजर आते हुए अपने गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर जाते हुए और अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही यहां पर कुमार मराठास को इस मैच में वापस ला सकती है। हितेश तैयार, दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली और फील्डर विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर गेंद को फील्ड कर लिया और एक बेहतरीन ओवर अगर छत्रपति पटेल के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 19 रन बने। लास्ट 2 overs द बॉलर्स ऑफ कुमार मराठास कंसीडर्ड 38 runs। 38 runs केम फ्रॉम द लास्ट 2 overs और नयन सीनियर ने 19 रन प्रदान किए थे जबकि हितेश ने इस ओवर में प्रदान किए 19 रन। तो उन अंतिम 2 ओवर की बदौलत जिसमें 38 रन बने, 38 runs scored इन द लास्ट 2 overs और इस वक्त तख्ता काफी हद तक भारी लगता हुआ छत्रपति पटेल का। 2 ओवर का खेल बाकी और सिर्फ 6 रन चाहिए विजय के लिए। जस्ट 6 टू गेट इन रिमेनिंग 2 overs, दैट मींस इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज। फेनेस्टा एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज नयन, एक और नयन नंबर 2, लेकिन इस बार नयन जूनियर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। पहली गेंद लिखित के लिए he just finished the man, no, brilliant, this is an outstanding fielding, लेकिन इसका कुछ ज्यादा प्रयोजन यहां पर नहीं होगा। 2 रन मिले यहां पर, इक्वेशन अभी भी आसान। 56 रन बन चुके हैं, अब तक 56 रन बन चुके हैं निस्संदेह। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सेव मेड बाय द डीप मिड विकेट फीडर और सर्टेन छक्का, निश्चित रूप से ये छक्का हो सकता था और इस छक्के को बचाते हुए 2 रन सिर्फ मिला और 56 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 11 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए विजय के लिए। 4 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स। अगली गेंद
bowled him, bowled off his legs. स्टंप्स एक्सपोज करते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे लेग स्टंप पर टकराते हुए, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है लिखित का, लेकिन उन्होंने अपना काम तमाम किया है। यहां पर कुल मिलाकर 22 रन उन्होंने बनाए। He scored 22 runs in just 8 deliveries. In fact, he faced 22 runs. He scored. Strike rate 275. 22 in just 8 deliveries with a strike rate of 275. He scored. And after paying a fantastic knock for their side, वो पेविलियन इस वक्त वापस लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ कुछ ज्यादा असर इस वक्त नहीं गिरेगा इस विकेट का पतन का, क्योंकि 10 गेंदें अभी भी बाकी हैं। रन से चाहिए सिर्फ 4। और बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 4 बैट्समैन फॉर छत्रपति पटेल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज नयन जूनियर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद this time just gone for a loft, not succeeded, wide declared by umpire। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, 1 रन का इजाफा। 57 for the loss of 2 wicket, 3 required in remaining 10 balls। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए नयन जूनियर, पटकी हुई गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। एक्स्ट्रा बाउंस इस वक्त गेंदबाज प्राप्त करते हुए, और बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे गेंद कुछ ज्यादा उछाल ली, और इस एक्स्ट्रा बाउंस असामान्य उछाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। टॉप एज पर टकराई और कैच को यहां पर लपक लिया गया। मराठा वॉरियर्स ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸಂಕಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು। ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್, 3 runs they have to score for victory, 9 balls remaining। और गेंदबाज इस वक्त तैयार नयन जूनियर, रजित नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त तैयार रहा। शाम का वक्त लगभग 5 इस वक्त बच चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 4:58 अगर सही तरीके से वक्त के बारे में कहा जाए। और इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा। 1 ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। 58 for the loss of 2 wicket। In fact it's a 3 wicket, 58 for the loss of 3 wickets now। और सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि 8 गेंदें बाकी, और ऐसा कहना पड़ेगा विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है छत्रपति पटेल। Lofted, top edge, one more chance, this could be no, fell short of a fielder। In fact they got a single, and with that a single run the scores are now leveled, just 1 required in 7 balls। और ऐसा कहना पड़ेगा अभी सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई हैं, only formalities now remaining in this match। 1 required of 7 balls। और इस ओवर में अंतिम बार नयन जूनियर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। सिली पॉइंट इस वक्त तैनात है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। मिसेस, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, डॉट डिलीवरी टू एंड द ओवर। 5 overs completed, 59 on the board, 3 wickets lost, and just 1 run required in the last over। तो निस्संदेह इस वक्त हताश मनोभावना दिखाई देती हुई इस वक्त कुंटा और मराठास के खिलाड़ियों के चेहरे पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त तो इस वक्त टाइम लिमिट एग्जिट कर चुके हैं, और उनके निगदित समय स्टिपुलेटेड टाइम जो कि समाप्त हो चुका है, और एक फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 1 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, और सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज गौतम इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद, 1 required of 6 deliveries। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गौतम। ओवर की पहली गेंद, इस बार फेल शॉट ऑफ अ फील्डर, इन ट्रबल, ही मिसेस, दैट्स इट। Chhatrapati Patel are entering into the grand finale of this competition, defeating Kumar Maratas by 7 wickets with 5 balls to spare. And with that victory, they are through to the mega final of this competition. So the mega final of MCL Maratha Cricket League 2023 is now going to play between
Chhatrapati Padil versus Maratha Warriors, and that match is now coming up live exclusively right in front of you. I request the captains of Maratha Warriors and Chhatrapati Padil please to be reported here for the toss procedure. And the final match starts within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर MCL का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच यहाँ पर शुरू होगा। तो इस मैच के विजेता हर्षित मैन ऑफ द मैच, जो कि इस हर्षित इस वक्त मैन ऑफ द मैच, ही एडजर्ड द मैन ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ हिज फैंटास्टिक नॉक ऑफ 29 रन्स, and he also bowled 1 over but can't got any wicket, conceded 11 runs, but he scored 29 runs in his batting, and because of that he is back the man of the match award. I request Mr. Harshit please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So grand finale is now going to start and we'll be back right after the short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब मेगा फाइनल मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर शुरू होगा। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, and now it's time for break and also it's time for DJ. Thank you. धन्यवाद. Yes, everything is ready here for the mega final between two very good teams, Chhatrapati Padil versus Maratha Warriors. The captains are ready here for the final toss. Arshit, the captain of Chhatrapati Padil, and Yatish of Maratha Warriors. It's going to be a mega final of this prestigious Maratha Cricket League 2023.
Hello, check. So everything is ready here for the mega final of this most prestigious Maratha Cricket League 2023, which is proudly organized by Maratha Challengers team, and two captains out there in the middle along with the umpires, umpire Pushparaj as well as umpire Pavitra, along with the organizers. Kiran, Yashpal and Sumit Rao. Here is the tossing ceremony. Head is the call from Marata Warriors, and yes, it is heads, and Marata Warriors captain Yatish, please come here. And can I know your decision? You won the toss, and of course a very good toss to win here. You won the toss, but slight a bit of confusion whether they're going to bat first or ball first. Is confirming from the teammates. So what a great tournament is, 2 days of cricket tournament of this prestigious MCC Maratha Cricket League 2023. And you won the toss and you elected to bat first. Any particular reason that you wanted to bat first? And so far in this season, whether you have won the match by batting first or chasing? Yeah, we are continuously on the bat first. So final also we are doing bat. And another benefit here is that you are batting in a very good light condition and slight a bit of weather condition suitable for the batter. But in the evening, later in the evening, I think it's very difficult to chase down. And what do you think, how many runs you wanted to get in a stipulated 6 overs? Reason for evening is a bad light. So we have to bat first. How many runs you wanted to get? Our target you want to set for the opposition? 60 plus. 60 plus. And who is your favorite batsman? If you wanted to 60 plus, which batsman you are taking as your trump card batters in your batting department? We are all 11 is good player. Okay. Yes, absolutely. We are not depending for 1 or 2 players. They're depending all the teamwork, which is takes you into the mega final. All the best for your strategy and game plan. Good luck for the final. And Arshit, unbelievable victory because yes, in the semi-final when it thought like Shailesh Repercussions, the captain of the side, 60 is the target for the semi-final. And you are chased down, and might be your level of confidence going to be very high when you're going to the final because of that victory in the semi-final. It's very true. Actually, we got a strategy of taking that score, but our main players as Arshit and opening Likit, they had done very well, and we entered to the finals. Absolutely, Arshit starts well and Likit finished well. So Likit's innings is absolutely fantastic innings because under pressure he played that game, and same innings we're expecting from these two batter in the big final as well. All the best, Shailesh. They're talking about first batting. They
they just told that wanted to get a 50 plus 60 runs. And what your game plan about that bowling department? How many runs you wanted to restrict the opposition? Unfortunately, we lost the toss, but would have won the toss. We would have elected the field first, but it is our side only. So they from yesterday it has come toss side. So we're hoping for the winning. So once again for there also, once again all the best. Thank you very much because the losing toss is not a big difference here. Yes, thank you very much. All the best for both the captains. That's it from the center. The captain of Mangalore. Okay. Yes, yes. I request both the teams please move to the commentary side. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. So Marata Warriors won the toss. They elected to bat first, and not surprisingly, Gopi, because always when the evening, when it's a 5 past 15, it's a early sunset in the month of December, and probably the good toss to win by the captain and the right strategy, and he's saying that the 60 plus is going to be good enough. Do you think that is going to be a good enough total in the last match of the day number 2? Definitely Satish, it's going to be good enough. 60 प्लस स्कोर यहाँ पर बेहतर स्कोर खेलेगा अंडर दिस कंडीशंस, और खासकर यहाँ पर देखा गया है शाम का वक्त जो कि हवा का रुख काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो बल्लेबाजों के लिए अगर 60 रन पर बल्लेबाजों के लिए खेलने के लिए कुछ हद तक दिक्कतें पैदा होती है, गेंदबाज कुछ हद तक डोमिनेट करते हैं. तो यहाँ पर इफ दे स्कोर 60 प्लस एंड आफ्टर दैट दे बोल्ड वेरी वेल राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, देन इट्स गोइंग टू बी अ चांस फॉर मराठा वॉरियर्स टू बिकम द चैंपियन. लेकिन जहाँ तक सवाल है, दोनों संतुलित टीम है, मराठा वॉरियर्स एंड छत्रपति पटेल, ये दोनों संतुलित टीम है. दे परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड बैटल इन दिस ग्रैंड फिनाले मैच ऑफ MCL Marata Cricket League 2023. Absolutely, Gopi. Both the teams has got same opportunity. That is going to be a 50-50, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. And yes. It's a very interesting final between these two teams. Very good teams deserve the place in the mega final, where they batted, where they played in the league stage matches, and where they played in the semi-final. Outstanding performance, and we are just expecting some good battle, healthy battle between bat and ball between these two teams to get the title, which is called the Maratha Cricket League 2023. The most prestigious cricket tournament, wonderful cricket tournament is organized here, and we are just waiting for the one big moment here, the mega final. And two teams just we're talking about here. Yes, Maratha Warriors as well as team Chhatrapati Padil. Two deserved teams are in the final. Bhuvan and Lohit, two opening successful pair for team Maratha Warriors are in the middle, and the bowler will go into start the proceedings as always. Likit, I request don't waste your time. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. It's okay, and we're going to start. Likit will going to start from Fenesta end, and Bhuvan will be the striker, and it's going to be a first delivery of the mega final. Likit seaming in from the far end. Right arm over the wicket, starts with the warm-up delivery of the evening, which is gone far outside the leg stump. Even that ball defeated the wicket keeper, so that they completed the runs there. So 2 wides to start with, couple of runs, and 2 without loss of any wicket in the over number. First and power play is in progress. I request both the teams please make it fast. Don't waste the time, because everybody knows that the early sunset need to complete the mega final. Oh, beautifully bowled that one. Likit might be little bit width is offered for the batter to cut that one, but maybe that ball is just
not good enough for the batter to play that cut shot for Lohit. Lohit played a good innings in the previous match for his team, and he's played a major role for the victory for his team. And Likit is also right arm over the wicket ball. Slower one, lofted that one. Will it going to be a chance here for the fielder? Yes, he does. What a great piece of catching there by the fielder. It's not so easy, I want to say, because he need to cover the ground from deep long on to mid wicket, and at the same time you need to keep the eyes on the ball simultaneously, and you need to control your run as for the ball which is traveling. It's the first wicket is back into pavilion. I request the captain of women's team finalist Queens as well as Veer Shivaji. Two women's captain, please be reported immediately. So what a great catching here from the fielder in the deep long on. It seems to be a very simple catch, but he made it very simple by run very quickly. And it's not the first time in this cricket tournament. He's such a good fielder, especially in that region, deep long on. He taken some good catches, running catches. Rajit, the fielder, down at deep long on. Excellent walk. Likit, successful bowler. Right arm over the wicket to Surakshit. Oh, first ball itself, he wanted to play that unorthodox cricketing stroke. That is one of the popular cricketing stroke in present cricket, that is switch it. They were attempted by Surakshit, but I don't think it's going to be that much of Surakshita cricketing stroke while playing for that switch it. And it is not a safe shot, I want to say. But very, very lucky that his back foot is behind the stumps. There is no leg before wicket, fortunately for him. Again, Likit, right arm over the wicket. Bounce, this time full toss, lofted that one. Down to deep long off region, and good piece of again. Look at that fielder. Rajit again is in the picture. He's a very good fielder in the deep. Again moving towards his left this time to stop some runs for his team. So Surakshit is up the mark. Scoreboard is 3 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. Likit again from the far end. Fenesta end. Right arm over the wicket to balls to full toss delivered outside the line of off stump, but well within the reach of the bat. That's why Bhuvan is not impressed with himself that he just missed that opportunity to deliver that one to extra cover, because there is no protection in the deep in the cover point and extra cover. And lucky escape here for Likit. But what a innings he played, Likit, in the previous match. And once the matches looks like slowly skipping out of the hands of them, he played some gem of the innings for his team. This time he got that one right from the middle of the bat. Absolutely instrumental sound came from the bat. It is really saying that Bhuvan connected that one right from the middle of the bat. Glorious lofted extra cover drive there from Bhuvan. Likit once again making a mistake that he bowled a little bit off volley, and the batsman like Bhuvan, no way to miss that opportunity to hit that one down to deep extra cover. What a great shot that from Bhuvan. Is always we can see that Likit bowls some deliveries very well. When you're going to finish the over, the last delivery is costing runs, and all the efforts are gone in vain. That 5 deliveries he bowled in that over, the one bad delivery which is good enough for opposition team to get back in the game. So 9 in the first over by losing 1 wicket. The second over will go into start here from college and captain of the side, Sailesh, with some responsibility, because being the captain of the side, you know exactly what the kind of role you need to play. And especially when you're bowling in the power play overs, always going to be a big challenge, because with the 2 fielders outside the circle, the need to bowl, need to restrict the runs from the opposition, and especially when you're bowling to the caliber like what Bhuvan has got, what Surakshit has got. Shailesh got 1 fielder down at deep square leg. This time opportunity for Arshit. The celebration is on. Why not? It's absolutely prize wicket, I want to say. And look at that one, full toss delivery. Sometimes it's happening in cricket, isn't it, Gopi? You can't get the wicket for the good delivery. Sometimes your good delivery disappearing to the fence. Sometimes the hittable delivery
turning out to be a wicket taking delivery, a full toss delivery. The batsman little bit early into the stroke, and maybe that's the reason why he didn't got enough bat onto that, and wicketkeeper Ashit making no mistake at all. He completes the catch. This is the wicket what they really required here, and just like I mentioned, Shailesh being the captain of the side, and he got a very good start from the ball. So picking up a 1 wicket is not good enough for team Chhatrapati Padil. They know that they got absolutely the depthness in the batting department of their opposition. They need to get wickets in a frequent intervals if they wanted to win the match against Shailesh. Right arm over the wicket and a little bit movement of the feet. Batsman almost following the ball. In the last moment, he not really able to read that line of the ball, and ball went straight to the hands of wicket keeper. And perfect delivery to ball, the fresh leg, the new batter. The line is so good in irrigation from Shailesh. Shailesh again bowling right arm over the wicket. This time switch it comes into play. Again, not fully controlled switch it, but good enough for them to come back for the second. Wide throw coming from the fielder. That's why the batsman survives. Again, the switch it there from Bhuvan is quite dangerously played. And Divin led by correction. Ball just passed between backward point and gully region. Otherwise, going to be one more opportunity for the fielder to catch. Couple of runs for Divin, and the scoreboard numbers on to 11. Shailesh. Pause. This time off the back foot. Plays it down to short fine leg region. Not that much of shot enough for Divin to pull the ball. But he managed to get a bat onto that last moment. Maybe he wanted to get that one very fine. There is no deep fine leg inside the ring. 12 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Shailesh again. Right arm over the wicket. Oh, that was a lovely delivery, but you need to appreciate the wicketkeeper behind the stump has got a bad bounce, I want to say. Maybe that ball hitting his neck, and because he's standing well up to the stumps. We have never seen in this cricket tournament the wicketkeeper standing up for the fast bowlers, but he's very confident by doing that. Shailesh. A little correction, wicketkeeper Ashit. Balled him, cleaned him up, beauty of the delivery. This is what the wicket they wanted. That's why the celebration is on here. They're so happy that danger man Bhuvan is back into pavilion. And after completion of over number 2, it's 12 for the loss of 2 wicket, and a great over, Gopi, compared to the first over, which is 9 runs came from that over. But this over, which is bowled by Shailesh, being the captain of the side, he already mentioned during the toss that my team wanted to restrict the opposition less than 50, and he is himself leading from the front, bowled a great over. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा 3 रन इस ओवर में दिए, और 9 रन पहले ओवर में जब बनाए थे बल्लेबाज ने, तब ऐसा जब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि मराठा वॉरियर्स के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए इस दूसरे ओवर में 3 रन सिर्फ शैलेश ने प्रदान किया, और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। तो जहां तक सवाल है, 2 ओवर के बाद 12 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर, तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा फर्स्ट 2 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ छत्रपति पटेल। और यहाँ पर वक्त अभी भी है, बचे हुए 4 ओवर में सतीश मैं समझूंगा इस वक्त एक बेहतर बल्लेबाजी, बेहतर साझदारी बल्लेबाज निभाते तो निस्संदेह एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। Exactly, Gopi, why not? Because that's what you're talking about. Still 4 overs remaining, good enough for them to get some acceleration, and Divin taking the initiative of getting some acceleration, and first ball itself, and Likith once again getting a punishment. You got a punishment in the first over, the last delivery, and you got a punishment in the first delivery of his second over. So Divin once again is the one on the last the previous matches also, and league stage matches also, he played a very good game of cricket in the middle order. Again he taking a responsibility after losing Bhuvan, Surakshit and Lohit. He is the one try to get a good score for his team. Likith against from the far end, finish the end. Again short pitch delivery, room is provided for the batter to go for the cut shot. Maybe
Bowler Likit quite deliberately shortened that line, seeing that previous stroke which is played beautifully down to mid wicket. So he's just targeting that delivery which is outside the line of off stump. But this man is on strike. He's one more very good striker of the ball, Dikshit. He's a now key player for Mangalore Marathas. If they wanted to get a good score, this man have to play a long innings. Likit again from the far end. Right arm over the wicket again. He's looking for the expansive drive. Not quite getting hold of that stroke properly. And because of mistimed cricketing stroke, ball went towards a deep, a little bit correction, square leg region behind the square. One more single. With that single, score moves on to 20 on the board in the over number 3 is in progress. What a great tournament we are witnessed in the last 2 days. Yesterday, 8 matches played, and today not only the men's match but women's match as well as for the under 15. The children's enjoyed the cricket here. Right arm over the wicket again. Lovely delivery. This time again, a batsman looking for the blind attempt, isn't it? He just swings that one, but not with the line of the ball. And maybe Divin, after he got a 1-6, he just couldn't manage to control his emotion, because the whole happening when you got a 6, you wanted to get one more big shots. That's what they need to get to the right delivery for the 6. But Likit bowled a very good one. Oh, full toss delivery. Just looks like it's going to be a one more opportunity for a wicket keeper to take the catch. 2 full toss which is gave wicket for team Chhatrapati Padil. The luck is absolutely fundamental ingredients in the success. Sometimes you can see that the 2 full toss delivery, the bowler batter have to deliver that one out of the boundary line, and the 2 full toss which is gave wicket for the team Chhatrapati Padil. So once it looks like the slowly Divin will going to play some good innings for his team, and again that full toss delivery which is provided the wicket for team Chhatrapati. It's 20 on the board for the loss of 4 wickets. Likit back to bowling mark. Beautifully ball, perfect one to ball to Dharmaraj. So good to finish here, even though Likit starts with the 6, but really back in that over with some good deliveries, wicket taking deliveries after completion of over number 3, and searching for the right track. Team Maratas Warriors are 20 on the board, and before the next over going to start, the time to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. And Gopi, 20 in 3. I don't think it's that much of a big difference as far as the run rate is concerned in this condition, but big difference here is that 4 wickets they lost. That will going to be a little bit impact for this innings, that will they going to get that 50 or not. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया पहले 3 ओवर में बेहतर गेंदबाजी इस वक्त कर चुके हैं, लेकिन मौका अभी भी है, जैसा कि मैंने पहले पिछले ओवर के अंत में फरमाया था सतीश, इस वक्त कम बैक करने का। कम से कम 2 या 3 ओवर, कितने ओवर बाकी है? 3 ओवर बाकी है, तो 3 ओवर में कम से कम एटलीस्ट दे हैव टू स्कोर 30 रन इन द लास्ट 3 ओवर्स, तो 50 तक आंकड़ा पहुंच सकता है, और 50 का आंकड़ा अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव सतीश। और देखते हैं यहाँ पर बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो हर्षित गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दीक्षित, और ओवर की पहली गेंद लेकर हर्षित इस वक्त तैयार था। इन ऊपर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो हर्षित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज धर्मराज के लिए, और धर्मराज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, धर्मराज इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं, हर्षित इस वक्त गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, और रन से भी बल्लेबाज को नहीं मिला। कुछ हद तक ज्यादा उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में गेंद थी, और गेंद को इस वक्त कट करने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज की। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और
एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ग्रैंड फिनाले ऑफ MCL मराठा क्रिकेट लीग 2023 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और जहां तक सवाल है वक्त का, तो कुल मिलाकर इस वक्त बच चुके हैं शाम के 5:30 यानी 5:30। और यहाँ पर दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, ब्लॉक द बॉल एट द लास्ट मोमेंट। गेंद को अंतिम क्षण में ब्लॉक कर लिया था, रोक लिया था, अपने स्ट्रोक को रोक लिया था गेंद की टिप्पे को पहचानते हुए, और गेंद को खेल दिया इस वक्त सी लिमिट ऑफ पर। और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। और हर्षित इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद लॉफ्टेड एंड दिस टाइम फेल शॉट ऑफ अ फील्डर एट लॉन्ग ऑफ। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में ठीक तरह से असफल, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर मौजूद थे काफी पीछे, और आखिरकार 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा द बैट्समैन ऑफ मराठा वॉरियर्स जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हर्षित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस, पल्स, एंड दिस टाइम आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस। यस इट डज, इट्स अ बिगी। तो हर बार फुल टॉस गेंद आपको विकेट नहीं दे सकता है। खासकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड, और खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और ये जो छक्का अंतिम गेंद पर लगा था बल्लेबाज दीक्षित द्वारा, ये छक्का कुछ हद तक रन की औसत में कुछ हद तक रफ्तार लाने में सफल। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए फेनेस्ता एंड की ओर से गेंदबाज दीक्षित जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। शाम का वक्त 5:33 यहाँ पर बच चुके हैं। लगभग धूप मैदान से गायब हो चुकी है, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होते हुए और धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा यहाँ पर छाता हुआ। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएं। और इस बीच दीक्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज धर्मराज। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त दीक्षित तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछालना चाहा, थोड़ा सा मिस जजमेंट। इस वक्त गेंद इस वक्त स्पिन होती हुई फील्डर को वंचित करते हुए अपने दिशा को बदली अंतिम क्षण में, और बल्लेबाज ने इसका फायदा उठाकर दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर लिया। रन्स इस वक्त चाहिए मराठा वॉरियर्स के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मराठा वॉरियर्स के बल्लेबाज रन्स बनाने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास यहाँ पर करते हुए। और इस बीच दीक्षित इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस वक्त फुल टॉस, बॉल्ड ऑफ हिज लेग्स, फनी डिसमिसल फॉर द बैट्समैन। पूरी तरह स्टंप्स एक्सपोज करते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा था, लेकिन गेंद धीमी गति से गेंदबाज ने गेंद को फेंकी थी, और इस धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए, और आखिरकार गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे मिडल लेग स्टंप पर जाकर टकराती हुई गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका। तो आउट होने वाले बल्लेबाज धर्मराज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और विकेट नंबर 5 यहां पर खो चुका है यहां पर मराठा वॉरियर्स। 32 for the loss of 5 wicket, and now skipper comes out to the middle, captain is now comes out to the middle, और यतीश इस वक्त जो कि स्वयं कप्तान है मराठा वॉरियर्स के, इस वक्त वो क्रीज पर मौजूद। उन्होंने कहा था कम से कम 60 रन उनकी टीम को बनाने हैं, लेकिन 60 रन तक पहुंचने के लिए काफी रन इस वक्त बनाने होंगे उन्हें। 28 रन और बनाने होंगे 2 ओवर 4 गेंदों में। इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। द बॉल वेंट इनटू द गैप एज वेल in between two fielders at deep mid wicket and a wide long on। और इस बार 4 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5th इन प्रोग्रेस, और 9 गेंदें सिर्फ बाकी अब उनके पारी में। Just 9 balls now remaining in the rings, 36 for the loss of 5 wicket। और यतीश एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार दीक्षित की गेंदों का, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, और दीक्षित एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतीश जो कि कप्तान है इस वक्त मराठा वॉरियर्स के सामना करने के लिए तैयार।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि रन लेना चाहते थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि विकेट कीपर अपने पीछे की ओर जाकर गेंद पर लपक रहे हैं, अपने निर्धार को बदला और अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। रन्स बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला। 36 द स्कोर स्टेज फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और दीक्षित फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यतीश इस वक्त सामना करते हुए फुल टॉस, swings but straight to feeder at long on, not more than a single। सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। अंतिम बार इस ओवर में दीक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दीक्षित गेंदबाज और दीक्षित बल्लेबाज, तो दीक्षित के लिए इस वक्त और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Just trying to pull that one, missing the line completely. The ball stuck to his leg, but it pitched just outside the line at the last moment. और अंपायर ने इस अपील को नकार दिया जो सिर्फ विकेट कीपर ने इस वक्त किया था। 5 ओवर की समाप्ति and after completion of 5 overs, they are still searching for the right track. 37 for the loss of 5 wicket। और जैसा कि यतीश ने कहा था 60 के आंकड़े तक कम से कम उन्हें पहुंचना है निर्धारित 6 ओवर में, और 60 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी 23 रन अंतिम ओवर में बनाने होंगे। और अगर 23 रन बनाने हैं तो निस्संदेह चौके और छक्के यहाँ पर चौके और छक्कों की बौछार यहाँ पर लगानी होगी इस अंतिम ओवर में। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज गौतम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट और बल्लेबाज यतीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, रोशनी जो कि मैदान पर काफी हद तक इस वक्त कम हो चुकी है और लगभग अंधेरा सा मैदान पर छाता हुआ। वक्त 5:38 यहाँ पर बच चुके हैं। 5:38 इन द इवनिंग। और प्रथमार्ध पहली पारी इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और मराठा प्रीमियर लीग MPL 2023 के अंतर्गत। ओवर की पहली गेंद, गौतम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, लगभग शायद उनके पिछले पैर पर गेंद टकराई। धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर और इस धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल 5 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स। 5 गेंदें बाकी इस वक्त। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज दीक्षित। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा। एक बार फिर से धीमी गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी थी और इस गेंद को शफल होते हुए ऑन साइड पर मोड़ा था और 1 रन इस वक्त बटोरते हुए। और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दीक्षित। यतीश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं उस सिंगल के साथ और गौतम इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित जो कि 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का भी वो अब तक झड़ चुके हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज किया, गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। काफी ऊंचा इस वक्त उछाला था और लॉन्ग ऑफ पर जो सीमा रेखा के पास फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने जीतोड़ कोशिश जरूर की इस गेंद को लपकने की, लेकिन आखिरकार उनके इस जीतोड़ कोशिश के बावजूद गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है, उनके पहुंच से बाहर। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेला जाए लेकिन नाकामयाब रहे और छक्का इस वक्त जुड़ता हुआ उनके खाते में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 44 रनों पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी। नाउ there's 3 balls remaining and a perfect struck came from the bat of Dixit. 6 number 2 came from him। और एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार और गौतम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, इस बीच वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर और यहाँ पर विकेट गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में। बल्लेबाज को आगे निकलते हुए पहले ही भांप लिया था और बेहतरीन स्टंपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की। 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका और 1 विकेट भी यहाँ पर गिर चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट विद 3 balls टू गो इन द इनिंग्स।
So number 7 batsman is now comes out to the middle. इस बार गेंद को साइड पर उछाला, not calling that one properly, but he got a single for that. So 47 for 6 now. In fact, number 8 batsman is now comes out to the middle. Single run added और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 46 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 46 for the loss of 6 wickets. और कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं सिर्फ 2 उनकी पारी में. Just 2 balls now remaining in their innings. और गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. यतीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. इस बार पुल करना चाहा, चूके रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका. इस बार निशाना चूक चुका है और इस बीच बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं और यहां पर दूसरा रन मिल चुका है. तो 2 रन यहां पर मिले. आसान सा मौका विकेट कीपर ने गंवाया और जब तक गेंद को बैकअप करके नॉन स्ट्राइक रन पर निशाना दागा जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. हालांकि स्टंप्सों पर शायद गेंद टकराई थी लेकिन बेल्स ऑफ नहीं हुए थे, तो इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बचते हुए और 2 रन यहां पर जुड़ता हुआ. तो अंतिम गेंद, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 48 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. अंतिम गेंद लेकर गौतम इस वक्त तैयार. यतीश सामना करते हुए और गौतम अंतिम गेंद लेकर तैयार उनकी पारी का. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार एंड नाउ ही जस्ट फिनिश द मैच इन a style with a 6. Innings, in fact, he just finished the innings in a style with a 6. So 50 comes up in the last ball of their innings, and Marata Warriors started slowly but finished well with 54 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs. And now the target for Chhatrapati Padil is 55 to become the champion of MCL Maratha Cricket League 2023. और अंतिम सत्र यहाँ पर शुरू होता हुआ. तो सतीश आइए आपको बुलाते हैं यहाँ पर. जिस तरीके से कप्तान यतीश ने कहा था मराठा वॉरियर्स के 60 रन के आंकड़े तक पहुंचना, 60 रन से 6 रन दूर रह गए, लेकिन मैं समझता हूं इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव टोटल. अगर उनके गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते तो यहां पर हालात मुश्किल हो सकते हैं छत्रपति पटेल के लिए. लेकिन छत्रपति पटेल ने जिस तरीके से पिछले मैच में 60 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था, काबिल तारीफ है, और उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पर वो दिखाते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. कुल मिलाकर इस MCL मराठा क्रिकेट लीग 2023 का अंतिम सत्र, अंतिम अवधि, अंतिम पारी, अंतिम इनिंग्स एक बेहतरीन यहाँ पर होगा और एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. And you are just right on the point that in this condition, even 55 is definitely it's going to be a very competitive total under this condition. And maybe they're short of their strategy, what they're talking about. The captain wanted to get to 60, but you cannot underestimate these 55 also. But quite unfortunately, Gopi, for the fielding team, Chhatrapati, they bowled well, but last over, which becomes a very expensive, we bowled by Gautam. 15 which came from that last over, 17 came from that last over, Gopi. That might be a slight bit of turning point of this match if this match will go into finish in a close encounter. And maybe luck will go into factor in this, because the before that 6 which came from that last delivery, the fifth delivery, which is a run out. And the wicketkeeper hits the stumps and bails, which is not dislodged, and that might be the chance for the batter to get 1-6 here. And that will going to be one more point to be noted. And but Gopi, you cannot underestimate the potential of the batters of team Chhatrapati Padil. Especially the man is just coming to bat here, Arshit and Dikshit, the opening batters. Arshit has played a very good innings and in the semi-final match, and again in the mega final he need to start well, because always it's key for success once the opening batters will go into lay the foundation.
then it's going to be easy for incoming batters to chase this total. And wait to see how well these two teams will go into battle for the title MCL Maratha Cricket League 2023. Dikshit will go into start the proceedings. A tall bowler from the far end, finished the end, and it is going to be a power play. In that power play, we can see that one fielder at deep square leg and one at deep long on. The two fielders outside the circle. This time, this has been a very, very interesting. And maybe I should thought that it might the ball is just going outside the line of leg stump. He's just shouldering his arm. Just like in the test matches, we can see that batter shouldering his arm, but ball which is well in the reach of his bat. I request women's finalist, Queen's 11 as well as Veera Shivaji. Please report here immediately for the toss. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಮತ್ತು ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. The finals of the women's will be played after this match. So one more good delivery there from Dikshit. He starts well and pressure is on here for opening batters after that two deliveries. Dotted deliveries. Dikshit again bowling from the far end. Right arm over the wicket delivers. This time again lovely delivery. Yorker length, low full toss and Arshit wanted to hit that one to mid wicket region, but he's not really getting that much of enough bat onto that. The reason that it is a low full toss, a difficult delivery to hit the ball, and three very good deliveries to start with. The Dikshit conceded only one run. First run came here for the team Chhatrapati Padil. They started their journey, and we will see how difficult this journey is going to be for Chhatrapati Padil. Dikshit again from the far end, right arm over the wicket, lovely delivery just outside the line of off stump, but well within the reach of Dikshit. It is turning out to be a great over, first over, but job which is not yet over, I want to say. Job which is not over, because one or two deliveries are good enough for the batting team. If they get one or two big shots in this remaining two deliveries, they're certainly back in the game. Dikshit from the far end, right arm over the wicket. This time ball clips the bails, but bails which is not dislodged, right? Maybe looks like that. The excitement, they're appealing for caught behind, and just an excitement rather than the confidence. All happening here because this is a mega final. Both the teams doesn't want to lose this opportunity to become the champion. So what a great over there from Dikshit. Last over, last delivery. What a great over! What a great start! After completion of first over, just only one on the board, and of course without any wicket, Gopi, but more than the wicket is I think the runs which is going to play a big role. And we are talking about the kind of start which is required for Chhatrapati Padil. They need to have explosive start, especially in the power play over, Gopi. It's very important for Chhatrapati, at least 20 plus runs which is required, but here is only one run. What do you think now? What kind of comeback which is required now in the remaining overs for team Chhatrapati Padil if they want to do back in the game? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया एक ओवर में सिर्फ एक रन इस वक्त जोड़ चुका है. बेहतरीन ओवर गेंदबाज ने फेंका था और कमबैक करना है, तो यहाँ पर इस वक्त उन्हें कम से कम 10 से 12 रन ओवर में अब बटोरने ही होंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है इस वक्त 54 रन बनाने हैं. 5 ओवर का खेल बाकी है. 10.80 रिक्वायर्ड रन रेट, और यहाँ पर कम से कम 10 रन यहाँ पर बटोरने होंगे आने वाले 3-4 ओवर्स में. तो यहाँ पर लक्ष्य आसान होने के लिए, और 10 से 12 रन अगर एक ओवर में बटोरने हैं तो कम से कम आपको एक छक्का या चौका जरूर लगाना होगा. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, एक आक्रामक बल्लेबाज यहाँ पर अब अपनानी होगी बल्लेबाजों को छत्रपति पटेल के इस मैच में कमबैक करने के लिए. So Vinod will going to be the bowler here, the experienced campaigner, right arm round the wicket, full toss! Just like Gopi, you were just mentioning about how well they need to come back here, and this is the way you need to come back. The first ball itself, the full toss outside the line of leg stump, and no way the batter like Arshit to missing that opportunity to swings that one down to deep square leg for a 6. It was just a loosener, I want to say, from Vinod. So far he's got a very good tournament from the bat and ball, but unfortunately one loosener is good enough for Arshit to pick that one, and scoreboard now moves on to 7 on the board. Vinod, right up, ooh, lovely delivery, beautifully bowled there by Vinod in the negation. This is what you call the experience, always works out.
After that, loose delivery, the full toss, 1 second delivery. Vinod knows that what kind of line is required to defeat the bat of Arshit. He bowled beautifully. Third time in this over. Right around the wicket. One more 6. Just like we are talking about, this time ball is gone many a miles out of the ground. When Arshit is in arc, ball will going to disappear out of the park. And this has been outstanding cricketing stroke here from Arshit. 2 sixes in this over will definitely takes team Chhatrapati Padil right back into track. It's now scoreboard is 13 now. Here is a Vinod again. Again, this is what you call that the pressure is mounting up for the bowler. No ball called by umpire. Not only Vinod have to ball that need to reball, but it's a free hit delivery for Arshit. So he is the one. He's definitely going to try to take the advantage of that free hit delivery. So that Vinod need to be very careful. That in this free hit delivery, you need to survive. Otherwise, it's definitely going to be the team will going to come back very strongly. Vinod, right arm round the wicket. Full toss, sings, one bounce into the fence, misjudgment by the fielder in the deep. And what we are talking about, the dangers of that free hit delivery, and can you believe this over? It's turning out to be one of the fantastic over for Chhatrapati Padil. Altogether, only 4 deliveries bowled, and they already scored 17 runs in that 4 deliveries. This is really talking about why the cricket is game of glorious uncertainty. It's absolutely unpredictable. Vinod, ball Arshit. Arshit went for the big shot. Appeal for leg before wicket. Very, very interesting. This is the last thing what the fielding team wanted, to send Arshit quickly back into pavilion. Very, very interesting indeed. So, umpires also get a big smile in their face after seeing the appeal from the wicketkeeper behind the stump as we know again. Right arm round the wicket. This time Arshit tapping the ball in front of Vinod. They're going for the quick single. Oh, direct it will be the curtain in the rings of Arshit. Definitely. But we need to appreciate the effort of both Vinod and the batter Arshit. Arshit trying for saving his wicket. Vinod tried to take the wicket of Arshit. Altogether, it's a comeback over. After completion of over number 2, it's 19 on the board without loss of any wicket. And Gopi, we are all have experience of making a commentary for the cricket for a long time. This is one of the perfect example why the cricket is called as an uncertainty game, the game of glorious uncertainty. There's a perfect example. 1 run in the first over and 18 runs in the second over, and again the complexion of the match is certainly changed, completely changed here. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और यहाँ पर दूसरे ओवर में 18 रन बने, तो इस ओवर की बदौलत यहाँ पर छत्रपति पटेल इस मैच में वापस आ चुका है। अब रन्स बनाने हैं कुल मिलाकर 36 और गेंदें बाकी हैं 24, 24 बॉल्स एंड 36 रन। आस्किंग रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 9 रन्स पर ओवर, और एक बेहतर ओवर जिसमें कम से कम 12 से 15 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह पूरी तरह यहाँ पर छत्रपति पटेल इस मैच में वापस आ सकता है। Well, Gopi, not a big difference, isn't it? 24 ball, 36. We are talking about the 8 difference between run and ball. It is manageable. But still, I want to say the Marata Warriors, they got opportunity to come back. They needed 1 good over. Ooh, we are talking about needed 1 good over, and the bowler Dikshit taking that initiative of getting that good over, because he is the one who bowled fantastically that first over of the power play for just 1 run. That's why captain, without wasting a time, is asking their trump card bowler Dikshit to come and bowl in this difficult condition. So Dikshit bowling a second time in this over, right arm over the wicket. This time dries that one, but not really what he wanted to be. He wanted to get that one into the deep mid wicket division, but the ball went towards the deep long on because of the slowness of the delivery, and just a single. With that single, Skoban moves on to 20 on the board, 20 for the without loss of any wicket. Target 55.
35 required. A lovely delivery. The appeal for stump out. Excitement again there from wicket keeper behind the stump. Surakshit, I think, the wicket keeper behind the stump. All the time he was very excited. And the wicket and umpires always they are the experienced umpires. They know exactly what happened, and nothing wrong with that appeal. But they need to be being the wicket keeper. They need to try for everything. And again. Yes, bowler Dikshit. 2 deliveries, 3 very good deliveries from Dikshit. Drives that one down to deep long on. Just for a single, not more than that. They're turning out to be a very quiet over. One more single, Skoban moves on to 21. Queens 11 won the toss for the women's final and they elected to field first. Dikshit again. This time, chance of catch there. Catch has been taken by the mid-wicket fielder. Harshit departs. Celebration is on here for Marata Warriors. They knows that they got a big fish in the net. Absolutely, it's a big fish in the net. Why not? Because this is turning out to be the good over, Gopi. The Harshit gave a wicket because of the under pressure. In this particular overs, the 4 deliveries, they got only 2 runs. That's why Harshit wanted to break the shackle. By doing that, I think he's not choosing a right delivery to get the distance. But he, unfortunately, the fielder in the mid-wicket managed to take the catch. And definitely, Gopi, this over of Dikshit, it's once again, the match is really changing their way. And from chasing team to defending fielding team, isn't it? And wait to see how well the new batter will going to handle the pressure. The hero of the previous match, Likit, came into middle. He is a danger man as far as the opposition is concerned. The kind of innings he played in the semi-final, it's amazing. He's played some mesmerizing cricketing stroke in that previous match. Unbelievable strokes. He not hit the ball, which is a short pitch, but he hit the 3 sixes for the good deliveries. Likit is a batter. Now this time he knows that he's bowling a last delivery of this over. So he is very, very calculated that need to consume 1 delivery of his this over. Then we can come back in the remaining 3 overs. Wait and see, Gopi. But this is turning out to be a great over. And I want to see the bowling figure of Dikshit. It's unbelievable. Big final. And have a look at the bowling figure of Dikshit. 2 overs, no maiden, 3 runs and 1 wicket. It's an absolutely match-winning bowling performance, I want to say, from Dikshit. Because economy 1.5 and 6 over format of game, Gopi. The 1.5, it's been unbelievable performance there from, especially when you're having a batter like Harshit in front of you. And I want to say this is going to be a great spell from a great bowler. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग स्पेल. 2 overs, no maiden, 3 runs and 1 wicket. और 6 ओवर के फॉर्मेट में ये एक बेहतरीन गेंदबाजी कहलाएगी जो इस वक्त अंडर प्रेशर, खासकर बिग फाइनल जैसे मैच में दीक्षित ने किया है. निस्संदेह दीक्षित द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और उनकी इस मेहनत की बदौलत, गेंदबाजी में जो मेहनत उन्होंने की है उसकी बदौलत इस वक्त तख्ता कुछ हद तक मराठा वॉरियर्स का भारी लगता हुआ. 21 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. 3 ओवर पूर्ण हो चुके हैं, 3 ओवर का खेल बाकी. 34 रन चाहिए. 34 दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त छत्रपति पटेल का, तो इस वक्त कमबैक करने के लिए उन्हें चाहिए एक चंद चौके और छक्के. तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ. धनराज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर. और अब 17 गेंदें बाकी हैं और 34 रन चाहिए. 34 टू गेट इन रिमेनिंग 17 बॉल्स. एग्जैक्टली 2 रन्स पर बॉल. दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. और अगली गेंद के लिए तैयार. यह गेंद इस बार उछालना चाहा. बेहतरीन गेंदबाजी. कंसेक्यूटिव 2 डॉट डिलीवरीज एंड स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बैट्समैन नाउ. और दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर दिखाई देता हुआ. 2 लगातार डॉट गेंदें इस वक्त धनराज इस वक्त धर्मराज फेंक चुके हैं. और एक बार फिर से अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए दीक्षित इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, स्ट्राइक मिसफील्ड इस वक्त, लेकिन यहाँ पर लिखित दूसरा रन लेना नहीं चाहते, खासकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और आखिरकार 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 for 1, 33 to get, 15 balls to go in their innings। और लिखित इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और लिखित को एक पिछले मैच की तरह ही एक बेहतरीन पारी खेलनी है अगर उन्हें अपने टीम को एक सही मंजिल तक पहुंचाना है, उनकी सही मंजिल तक पहुंचाना है तो। और इस बीच गेंदबाज धर्मराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, फीडर वहां पर मौजूद, क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। 23 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress। हर गेंद के साथ दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ, चाहिए उन्हें चंद चौके और छक्के इस मैच में कमबैक करने के लिए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए मराठा वॉरियर्स के गेंदबाज। और इस बीच धर्मराज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद क्विक पिस ऑफ वर्क, नहीं, आई थिंक इज मिसेस, नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर। तो विकेट कीपर स्टंप्स के आगे आ गए थे स्टंप आउट करने के चक्कर में, तो सही तरीके से इस वक्त अंपायर ने नो बॉल घोषित किया और क्रिकेट के नियमानुसार जब तक गेंद पूरी तरह डिलीवर ना हो विकेट कीपर विकेट के आगे नहीं आ सकते। तो यहाँ पर विकेट गेंद को कलेक्ट करने के प्रयास में विकेट से स्टंप से स्ट्राइकर के स्टंप से आगे आ गए थे, तो इस वजह से नो बॉल यहाँ पर सही तरीके से अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर पवित्रा ने घोषित किया और 1 रन का इजाफा, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress। फ्री हिट डिलीवरी फॉर दी बैट्समैन और देखते हैं इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा यहां पर उठा पाते हैं। तो इस बीच धर्मराज तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया ऑफ द टोस, गेंद जाती हुई मिड ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 for the loss of 1 wicket in the over number 4 इन प्रोग्रेस। और इस ओवर में अंतिम बार धर्मराज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, लिखित स्ट्राइक पर आ चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। देखते हैं इस अंतिम गेंद पर लिखित क्या करते हैं, क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं सिंगल्स लेने के बाद या फिर आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हैं। दाहिना हाथ ओवर था विकेट, ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका हो सकता है, बेशकीमती विकेट लिखित का यहां पर गिर चुका है, यहां पर विकेट गिर चुका है लिखित का और एक बेहतरीन कैच यहां पर फॉलो थ्रू में इस वक्त गेंदबाज ने लपका और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर छत्रपति पटेल आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। तो 4 रन इस ओवर में धर्मराज ने प्रदान किए, 1 विकेट गिरा और खासकर मैं कहूंगा सतीश यहां पर लिखित का विकेट गिरना निस्संदेह यहाँ पर इस वक्त छत्रपति पटेल के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ और कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब छत्रपति पटेल को इस मैच में वापस ला सकती है। सतीश, Exactly, Gopi. Why not? Because he is a hero of the previous match, and similar condition he played that innings. But here is unfortunately, but no other option at all. Gopi need to go look for the big shot because asking run rate is climbing up over after over. That's why he wanted to break the shackle, and definitely Gopi, that wicket going to be one of the big fish in the net here for Marata Warriors. And here onwards now, the condition seems to be a very difficult here for Chhatrapati Padil, but not impossible, Gopi. And you cannot say anything in cricket. Just like even the batsman just came into middle, they also got some ability of hitting a big shot. And wait and see. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। पहली गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त सीली मिड ऑफ पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। 5वां ओवर शुरू हो चुका है। 5th ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो एंड 11 balls now remaining, and in remaining 11 balls they have to score 29 more runs for victory. 26 the score, 29 more runs now they have to score in remaining 11 balls. फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, लगभग अंधेरा सा मैदान पर छा चुका है। शाम के 6:05 यहाँ पर बच चुके हैं और अगले 10-15 मिनट में यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीम के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। इसके बाद विमेंस का मैच, फाइनल मैच यहाँ पर खेलना बाकी है। तो इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, खासकर परीक्षित दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए रंजीत और इस बीच फील्डिंग में जमावट करते हुए विकेट कीपर अली पंदे दयविಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ।
ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. तो इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए परीक्षित दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करती है खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीमा रेखा को पार इस वक्त कर चुकी है. अंतिम क्षण में एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त रंजीत के बल्ले से लगता हुआ. गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़े से आगे मौजूद थे, गेंद उनके सिर के ऊपर से निकली और दौड़ लगाने के बावजूद इस गेंद को रोकने में असफल सीमा रेखा के अंदर और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बॉल सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 10 गेंदे 25 रन चाहिए, 25 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 10 बॉल्स. और एक या 2 छक्का या चौका निस्संदेह यहां पर छत्रपति पटेल को इस मैच में वापस ला सकता है. रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और परीक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद बैकफुट पर बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी. एक बार फिर से अपील जारी है यहां पर, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 30 रनों पर 25 रन और चाहिए, 9 गेंदे बाकी, 9 बॉल्स रिमाइनिंग, 25 रन टू गेट. और फिर से एक बार परीक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद रंजीत के लिए उछालना चाहा, एक्स्ट्रा बाउंस और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चुके एक और डॉट गेंद. तो चौका प्रदान करने के बाद एक बेहतर वापसी यहां पर गेंदबाज परीक्षित कर चुके, 2 लगातार डॉट गेंदे बल्लेबाज रंजीत को फेंक चुके हैं चौका प्रदान करने के बाद रंजीत को. तो स्कोर रुक चुका है 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, परीक्षित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की 5वीं गेंद है. ये गेंद इस बार चूके 3 डॉट बॉल्स इन ए रो and this is a fantastic comeback made by the bowler Parikshit after being conceding a boundary. 7 balls 25 runs required. The things getting more crucial now for the batsmen of Chhatrapati Patil. और इस ओवर में अंतिम गेंद बाकी और इस ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए इस वक्त परीक्षित तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर, द प्रेशर ऑन द बैट्समैन. और अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कैच छोड़ चुके हैं. यहां पर आसान सा कैच, रनआउट का खतरा, लेकिन यहां पर रनआउट का खतरा भी टल चुका है. आसान सा कैच गंवाते हुए और 2 रन उन्होंने प्रदान किया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 32 एंड 5th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड. अंतिम ओवर बाकी, इस श्रृंखला का अंतिम ओवर, द लास्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट इज नाउ रिमेनिंग. 23 टू गेट और सतीश 23 रन, 23 टू गेट यहां पर अंतिम ओवर में बनाने 23 रन. और यहां पर अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के यहां पर छत्रपति पटेल का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं. Exactly, Gopi. That looks like Marata Warriors. They are almost 90% in their the game is in their hands because 23 to get. I'm not saying that is impossible, but under this condition, maybe it was impossible. And in the slight condition, at the same time, the bowlers of Marata Warriors they got some very good bowling performance so far, and even last over 23 to get a big ask, Gopi, but not impossible. And altogether, I want to say, do or die situation here for the team Chhatrapati Patil, but I want to say do before die. It's going to be the present slogan, and wait and see how well they will going to do the job here. But I think, Gopi, looks like it's a difficult one for the team Chhatrapati Patil. बिल्कुल सतीश, कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. और यहाँ पर देखते हैं 23 रन इस वक्त बनाने हैं और करो या मरो, डू और डाई का सिचुएशन जैसा कि आपने कहा सतीश. लेकिन जैसा आपने भी कहा उसके साथ कि मरने से पहले कुछ करो, तो यहाँ पर क्या करते हैं बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है. 23 रन चाहिए, 23 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट ओवर. हियर द बॉलर बॉल्स मोहन, पहली गेंद लॉफ्ट, गेंद पहुंचती लॉन्ग ऑन पर, 1 रन मिलेगा. फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं. 33 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रिक्वायर्ड, 5 बॉल्स रिमाइनिंग, द लास्ट 5 बॉल्स रिमाइनिंग इन दिस टूर्नामेंट. और मोहन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज रंजीत सामना करने के लिए तैयार. चौके और छक्के ही इस वक्त छत्रपति पटेल को इस मैच में वापस ला सकते हैं. और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे मोहन. अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, विकेट कीपर फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रंजीत के लिए. और इस बीच मोहन ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು. तो इस वक्त गेंदबाज
दाहिना हाथ राउंड द विकेट. Again इस बार गेंद को ड्राइव, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स. और इस कॉट बिहाइंड के बदौलत रंजीत का विकेट यहां पर गिर चुका है. अब 4 गेंदे 22 रन और अंतिम अवकाश. द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ Chhatrapati Patil. Almost 4 sixes required in the remaining last 4 deliveries, or 3 sixes and a 4 required for victory in the last 4 balls. So new batsman is now comes out to the middle. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. मोहन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. हेलो विकेट कीपर, दयविಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. 4 गेंदे 22 रन चाहिए इस वक्त तैयार. और मोहन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए छक्के और चौके की दरकार. यह गेंद चूके गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर. 1 रन मिलेगा, नॉट मोर देन अ सिंगल. 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 balls 21 रिक्वायर्ड. और नाउ दे आर एक्सीड्स द टाइम लिमिट. एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. अब 3 गेंदे 21 रन और चाहिए विजय के लिए. और मोहन इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. 21 नीडेड इन रिमेनिंग 3 balls. मोहन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथों पर द विकेट. गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. स्कोप किया फील्डर के सिर के ऊपर से. गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल. और इस बीच बल्लेबाज दौड़ पड़े यहां पर 2 रनों पर. तो 2 रन यहां पर मिलेंगे. एंड विद दैट कपल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 36 now. And now 2 balls remaining and 19 runs to get. और सतीश आप क्या कहना चाहेंगे? 19 रन 2 गेंदे. Well, nothing much to say about that 2 deliveries, Gopi. And again, driven that one down to mid-wicket region just for a single. Looks like just a formalities left in this game. Just a formalities left in this game for just 1 delivery remaining for the celebration for Marata Warriors, that they will going to become the champion of this prestigious MCL Marata Cricket League 2023. Here is the final delivery of the tournament. And the final. Here is the champion. Marata Warriors are becoming the champion by defeating Chhatrapati Patil by 17 runs. And they are lifting the very prestigious title. I request everyone, kindly request you to clear the ground. So without wasting a time, we are going to start the final women's final match, and will be of 2 overs. So that I request the fielding team, please go to field.
So women's final match will going to start. I request G1. ದಯಮಾಡ್ತದೆ G1 ಇಡೆ ಬರೋಡು ಎಂಗಲ ಕನ್ನಡ commentator, the very good Kannada commentator G1, please come here. So for the women's final, I would like to call upon Mr. G1 as one of the very good Kannada commentator in the state. Yes, our state language Kannada. It's over to G1. Thank you. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಪಂಚಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರಿನ ತಂಡ. ರೇಷ್ಮೆ ಶತಕಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರೇಷ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೃತ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಈಥನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Wide call by umpire. Another one more extras. Now scoreboard shows 2-5 on the board. 5ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಬಲ್ಲರು, ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಂಶಿ ಅಮೃತ ವಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಹುತ್ತರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗಾರ್ತಿ. ಕಳೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಈತನ ಮಧ್ಯ ಹುತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಕೆಯ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾವನಾ ಕುಂಟಾರು ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಕೆ. ಈಥನ್ ಮಧ್ಯ ಸುಲಭ ಚೆಂಡಲ್ಲ, ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆಟದ ಎಲ್ಲ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಅರಿತಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಚಮೈಸದ ದಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಥಿಕಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ದಾಂಡುಗಾರ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುಡ್ಲಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಒಂದು ತಂಡವಾದರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಕೂಡ ಆ ನಯನ್ ಎಲಿಕಲಾರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದೇ. ಇದು ಫೈನಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತುವ ಆ ಕನಸು ನನಸನ್ನಾಗಿರಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸುಲಭ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ
ರಿಥಿಕಾ ಎಡವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಣುವಾಗ 10ರಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಓಹೋ, ಇದು ನೋ ಬಾಲ್ ನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾವನನ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವತ್ತ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇತರ ವೈಡ್ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ ಅವಕಾಶ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭತೆ, 2 ಓಟಗಳ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಓಡಾಟ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿತಿಕಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವನಾ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಭಾವನಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿತಿಕಾ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಬಲ್ಲಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತಿಕಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡಿಸಬಲ್ಲಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು, ದಂಡನ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿತಿಕಾ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮತ್ತದತ್ತ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 26ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಓಹೋ, ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದ್ರು. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 26, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 27. ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲರು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠರ ತಂಡ. 2 ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ತಂಡ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಯನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬನ್ನಿ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ಫೈನಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದು ಫೈನಲ್. ಈ ಫೈನಲ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಾರ್ತಿಯರ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಘಟಕರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಲೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾಲೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಬಿಗುದಾಳಿ
ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಜಾಗ್ರತೆಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಎಸೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮೃತ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಮಲವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Sir, last ball consider or not? Okay. 2 ball completed. Now 10 to go, 27 to get. 10 to go, 27 to get. 10 ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ರೇಷ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತವನ್ನ ರೇಷ್ಮಾ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇತರ ಓಟಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಟ್ಟನೇರ ಗುರಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದ ಎಸೆತಗಳು ಒಂದೋಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರ 2 ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 25 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ಡೆಲಿವರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಹುತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಲ್ಲ, ರೇಷ್ಮಾ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರ್ತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲರೆ. ಸುಲಭ ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ 6 ಎಸೆತ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಕಿನ ಅವಾಂತರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ 6 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಸಂದರ್ಭ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಿಗು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, 4 ಟು ಗೋ, 25 ಟು ಗೆಟ್. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಜೀವಂತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೂರನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಲೇಬೇಕು, 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 4 ಎಸೆತವಿದೆ, 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸಿದರೆ ದಂಡನೆಯ ಮಾತು ಸುಲಭವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಕ್ತವಾದರೆ ನಿರ್ಧರಿತ ಚೆಂಡು ವೀರ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡವಾರು 60ರಷ್ಟು ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವಾಗ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಗ್ ಪ್ರಹಾರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಚೆಂಡುವಿದೆ, 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲುವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಂತೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾರೇ ಸೋಲಲಿ, ಯಾರೇ ಗೆಲ್ಲಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಹೊರತಾಗಿ, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದಲ್ಲ, ತಂಡದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಗೆದ್ದರು ನೂರಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜೇತ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುಡ್ಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಮರಾಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂತಸ ಕ್ಷಣ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ, ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಡ್ MCFನ GM DGM ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ASM ಫಾರೆಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಏರಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಿರೀಶ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಯಶ್ಪಾಲ್ ಬಹುಮಾನ್ ಕಿರಣ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ MLA ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಧೀಮಂತರು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ರವರು ಬಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ASM ಅವರು ಹಾಗೂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗುಲಾಬಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಸಂಚಾಲಕಿ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಯಾರಂತ ಇವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವುದು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಆಡಿದಂತಹ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಂತಹ ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೀಮ್ನ ಲೀಡರ್ ಬರಬೇಕು, ಟೀಮ್ನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ನಾಯಕರು ಯಾರದೊಬ್ಬರು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ನವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ ರೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಕುಂಡಂಗೋಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಾ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ.
ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಡ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ. ಆನಂತರ ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತಮ್ಮ 15 ಮಂದಿ ತಂಡದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ. ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಇವರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ABGT ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಯಾರು ಸಾಗಬಹುದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮುಂಡೋಡಿದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. AMS ಕಾರ್ಕಳ, AMS ಕಾರ್ಕಳ, ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ABGTಯ ABGT ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ABGT ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರೇ. ಆನಂತರ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ, ಮಂಗಳೂರು ಮರಾಠಾಸ್ ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಾಠಾಸ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಇವರೆಯಾ? ಬನ್ನಿ ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಇದ್ದಾರ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಿ. ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಾಠ ಟೀಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ಮರಾಠ ಟೀಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗೂಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಅವರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ABGT 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಊಹೆ ಇದೆ? ಇದು ಊಹೆ ಉಂಟಾ? ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು? ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ನ ಲಿಖಿತ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಈ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ
ವಿನೋದ್ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್. ಕೀರ್ತನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ವಿನೋದ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಛತ್ರಪತಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು. ಛತ್ರಪತಿಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸುಮಿತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾವ್. ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಯಾರು? ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಐದಾ? ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು ನಯನ ಕುಮಾರ್. ಕುಂಟಾರ್ ಮರಾಠಸ್ನ ನಯನ ಕುಮಾರ್ ಆಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು. ವಿನೋದ್ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ವಿನೋದ್ ಅವರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದು ಲೋಹಿತ್ ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಲೋಹಿತ್. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೋಹಿತ್ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಖಿತ್. ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾದರು ನಯನ್ ಕುಮಾರ್, ವಿನೋದ್, ಲಿಖಿತ್, ಲೋಹಿತ್. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. 2 ಓವರಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ನಿಂದ ಲಿಖಿತ್. ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ನಿಂದ ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್ 15 ಇದರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಅಡೂರು ಆದೂರು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕೀರ್ತನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ನ winners under 15 great Marata Karkala under 15 ಮನೋಹರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಡರ್ 15 ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ 15 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ಕಾರ್ಕಳ. ಈಗಾಗಲೇ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ಅವರು. ಒಟ್ಟು 22 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು 12 ಮೆನ್ಸ್ನ, 5 ವುಮೆನ್ಸ್ನ ಹಾಗೂ 5 ಅಂಡರ್ 15. ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ 15 ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ 11 ಕೊಲ್ಯ, ಕಿಂಗ್ಸ್ 11 ಶಶಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹರ್ಷ ಅವರು 5,555 ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 5,555 ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ 11 ಈ ಒಂದು ತಂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ.
11,111 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ 11,111 ಟ್ರೋಫಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಧನ್ವಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ $55,555 ಹಾಗೂ 33,333 ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಇವತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ 33,333 ಪಡ್ಕೊಂಡ ಟೀಮ್. ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡ ಪಡೀಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ನ 33,333 ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪಡೀಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಟೀಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪಡೀಲ್ ಟೀಮ್ 33,333 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಛತ್ರಪತಿ ಪಡೀಲ್ ಟೀಮ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಇವತ್ತು ಕೊಂಡಿಕೊಂಡು ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ 55,555 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ₹55,555 ಪಡ್ಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ ಟೀಮ್ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು
ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ 15 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 55,555 ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ 55,555 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು 55,555 ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಈ ಒಂದು 55,555 ಇವತ್ತು ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಾಠ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಮನ್ ಟೀಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಅವರಿಗೊಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ. ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾವು ಮರಾಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ವಾ? ರೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ವಾ?
ವೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹುಮಾನ್ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹುಮಾನವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹುಮಾನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮಾನಗಳ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಈ MCL ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುತನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಸುಮಿತ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸತಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ನವರು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ 15ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೋನರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಾಠರು, ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮರಾಠರೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಗೆದ್ದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮರಾಠರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಎರಡನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಾಠರು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು MCL 2023 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ 12 ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್, 5 ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ 5 ಅಂಡರ್ 15 ಟೀಮ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಆಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸವಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್
ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೆನೆಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯವರಾದ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ರಾವ್ ದುಬೈ, ಆಶಿಕ್ ರಾವ್ ದುಬೈ, ಕೀರ್ತನ್ ಲಾಡ್, ಸ್ಯಾನ್ರಿಟಾ ದುರ್ಗಾ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಆರ್ಯ, ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ರೈಸ್ ಬಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಅದೂರು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ರೇಂಜರ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಳಾಯ್, ಕೆಕೆಎಂಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕಿರಣ್ BN, ಧನ್ರಾಜ್ ಅತ್ತಾವರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಸುಂದರರಾವ್ ಸುಳ್ಯ, ರಚನ್ ಪವಾರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾದಿಕಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಗರ್, SL ಶೇಟ್, ಹಾಗೆ ರವಿಕಲಾ ರಾವ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಗಿರೀಶ್ ಬಹುಮಾನ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದಿಗೂ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೂ, ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು MC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಮಾಡಿ ಛತ್ರಪತಿ